Starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Добре дошли в първата лекция, а именно провалената компютърна грамотност на лектора Димо Димов. Моля аплодисменти за него. Здравейте всички! Особено ми е приятно да ви видя сайт, който съм ви предложил на този слайд. Той служи за лесна обратна връзка. На този сайт обикновено има един временен имейл адрес, на който може да се свържете с мен. Аз ще бъда много доволен, ако вие имате въпроси и забележки или просто искате да споделите нещо свое, свързано с темата или нещо друго. Също може да ми се обаждате и на посочения телефон. Този слайд ще се повтори в края. На този QR код може да дадете и формална обратна връзка през системата на OpenFest. Това също е много ценно. Бих се радвал много, ако дадете такава обратна връзка. За какво става дума в днешната лекция? Става дума за компютърната грамотност в България и че тя, според мен, е недостатъчна. Ще направя няколко опита да открия някои от първопричините за тази недостатъчна компютърна грамотност и също така няколко предложения за подобрение. Още от сега бих искал да ви помоля за извинение в лично качество по повод на това, че цялата лекция всъщност пропита от моя личен опит, лични впечатления, които се дължат и на моя късмет в професионален и в личен план. Също така на вас е част от моето мнение, че тези неща, които привидно изглеждат като отклонения, всъщност са свързани с компютърната грамотност. Също така, примерите по чисто технически причини, например, ще бъдат ограничени и може да изглежда, че аргументацията не е пълна и изчерпателна. Това е напълно нормално. И отново, ако имате някакви забележки и несъгласие, можете да върнете обратна връзка, може да задавате в края на лекцията, може да задавате въпроси. Използвам случая да благодаря на екипа на OpenFest, който включва всички доброволци и всички, които спомагат OpenFest да се случи на практика, за техните усилия и за тяхната упорита работа, която прави този форум едно от малкото места, където могат да се състоят такива отворени дискусии. Също така, използвам случая да благодаря на моите съученици, колеги и учители, още повече, че тази година аз и моите бивши съученици от основното училище навършваме, повечето от нас навършват 50 години и същевременно са изминали 35 години, откакто сме завършили 8 клас. Като споменах за късмета и за разнообразието на жизнен опит, искам да споделя, че още през учебната 1984-85 година аз имах щастието в моя малък роден град да имам възможност да посещавам кръжок по компютри, който беше с тогавашните Правец 82, едни от първите, които бяха достъпни в града. Една малка класна стая с 10 компютъра Правец 82, базирани на 8-битовия процесор 6502. На тях се програмираше на един Basic интерпретатор, който е заложен в ROM паметта. Това е нещо доста остаряло, но за мен е скъп спомен и една илюстрация как късмета може да се окаже ценен. Също така, аз имам 20 в регулираната автомобилна електроника,
с C, C++, embedded системи, тести на automation, спецификации, формално съм работил с спецификации под формални системи за контрол и менеджмент на качеството и за непрекъснато подобрение. Също така, аз съм много щастлив, че през своята професионална кариера съм имал възможност да работя и да познавам пряко колеги от над 30 различни националности. Също така, повече от 10 най-разнообразни компании като работодатели или клиенти, без да броя бизнес партньори, доставчици и така нататък. Има ли наистина проблем обаче с компютърната грамотност? Първото уточнение, което трябва да направя е, че за мен, аз използвам този малко устарял термин компютърна грамотност, в днешно време на много места ще видите, че става въпрос за така наречените дигитални компетенции. Аз лично поставям знак на равенство между тези два термина и когато говоря за компютърна грамотност, до голяма степен имам предвид дигитални компетентности. Една от особеностите на компютърната грамотност на днешно време е, че засяга почти всяка възраст и почти всяка професия. Просто защото компютър има почти навсякъде. Компютър има не само като работна машина в лаптоп или десктоп компютър, той се намира в смартфона на всеки един от нас, намира се в домашни електроуреди, в така наречените микроконтролери, се намират в електронни контролни устройства, които са в модерния автомобил могат да бъдат дори над 100 различни броя. Значи над 100 миниатюрни компютъра може да има в един съвременен автомобил. Също така, компютърната грамотност има доста дълбока връзка с икономическия растеж, както индивидуалния, така и този на България като цяло, но за това ще стане по-нататък въпрос в един отделен източник. Един от начините, по който аз научавам за компютърната грамотност на други хора е, че през последните години, там където живея и работя, оказвам помощ на много обикновени потребители. Толкова са много, че аз от тях научавам също много интересни неща. Например, с учудване установявам, че за много от потребителите е трудно дори да обяснят какъв е проблема им. Те често казват нещо от сорта на не работи, не мога да свърша нещо от конкретната си предметна област, но не могат да го свържат с подходяща терминология или да дадат пример дистанционно, примерно по разговор по телефона, не могат да дадат конкретен пример какво точно от областта на компютрите е проблема. Те го описват със свои думи от своята предметна област. Точно така. Точно така. Това е един много добър пример. Често те казват, има бъг в системата, обаче не могат да ви опишат какъв е бъга. И това, ако сте лице в лице или в една стая с този потребител, на който ще окажете помощ, не е голям проблем, защото вие ще седнете до него, ще погледнете за какво става въпрос. Особено, както е тук, голяма част от аудиенцията на OpenFest всъщност са професионалисти, които няма да имат никакъв проблем те да решат проблема или дори да обяснят на някой друг как да го реши, когато са седнали до него. Но това е доста по-трудно, когато има разстояние и се опитваме да окажем помощ дистанционно. Също така този проблем има една невидима част. Тази невидима част дори понякога самия потребител не я осъзнава. Точно защото му липсва тази компютърна грамотност, защото тя е недостатъчна, той дори не осъзнава, че има проблем. Той не може да разгърне пълния си потенциал. Например,
една такава невидима част на този проблем е, че потребителят няма представа за файл и практически знания за работа с него. Често потребителя се случва да работи с облачни услуги и тяхната идея за документ, той разчита прекалено много на някоя облачна услуга и представата, която създава пред него тази облачна услуга за документ. Но той той не може да работи, когато тази услуга по някаква причина спре. Дори ако му предложат алтернативен компютър, ако отсреща облачната услуга по някаква причина е спряла, той няма да може да продължи да работи. Не означава непременно, че той трябва да го прави, че трябва да е толкова компетентен, но просто е една част от този проблем. Друг такъв пример е, че потребителят често няма представа какво е текстов файл. Това е толкова просто нещо за колегите, които са IT специалисти, компютърни инженери и така нататък, но и някой път, когато такъв специалист е необходимо да работи съвместно с някой обикновен потребител, той има нужда данните да се представят в много прост вид. Примерно текстов файл с стойности за разделени с запетайки. Това би повишило общата им ефективност. Друго проявление на този вид проблем е, че нямат потребителите представа за дървовидна иерархична организация на файлове и директории, или ако имат, се възползват в много плитка степен от нея. Например, виждал съм потребител, който има стотици работни файлове от някаква CAD програма, но те стоят, повечето от тях, даже дали не са и хиляди файловете му, стоят в много малко директории и най-много с едно ниво на вложеност. А той би могъл, ако си направи подходяща дървовидна структура, да ги подреди много по-добре и да намира много по-лесно това, което му е необходимо. Друго нещо е, че липсват знания и умения, понякога липсват от тези потребители, знания и умения, които да са независими от конкретния доставчик. Дали ще е доставчик на приложение, услуга или нещо, или на данни, това е отделен въпрос, но потребителите понякога са привързани дори към самия графичен интерфейс толкова много, че за тях е твърде трудно да преминат към нов доставчик или да преминат дори понякога към нова версия на този продукт. Също така, може да има липса на знания и умения за разпознаване на измами, на подвеждаща, неточна или лъжлива информация. Може да има липса на знания и умения за проверка на източниците на информация. А понякога, когато потребителите имат тези знания и умения, то те нямат практическия навик да ги приложат. Не, че винаги е задължително и не за всеки потребител това може да е задължително, но ако можем да го подобрим, би било добре. Някой може да попита, какво толкова говорим за компютърната грамотност, при условие, че имаме и други проблеми, свързани с образователната система. Защо е важно? Защо компютрите може да са по-важни от някоя друга област? И тук искам да ви дам малко примери. Един пример от тази година, по-рано тази година, имаше масови компютърни откази, които са базирани на Windows и на една услуга, базирана на драйвер на CrowdStrike, където от много малка първопричина се стигна до много голям, огромен негативен ефект. Много банки, банкомати спряха да работят, някои от часове, други до рамките на няколко дни. Летища, хората се наложи да отложат полети, да търсят алтернативни решения за престой или да се предвижат. В по-исторически план имаме и такива, аз бих ги нарекал стандартни примери, като например ракетата Ариана 5 през 1996 година. Това е един тестов полет,
който обаче заради проблем с софтуера всъщност довежда до провал на ракетата, пълна загуба на ракетата. Слава Богу, тестова ракета, която без човешки жертви. Имаме, например, други случаи, като така нареченото рекол на автомобили, т.е. извикване обратно на автомобили в сервис, за да им бъде подменен софтуера, защото той създава някаква опасност за потребителите. На Toyota през 2010 година, 2013 година и дори от по-близката ни история имаме този пример с Boeing 737 MAX и така наречената MCAS система, където всъщност това дори не е официално според обясненията на Boeing, това дори не е бъг, просто е някакъв фичър, някаква възможност, която автоматично взема решения, но тъй като пилотите с предишната версия на този самолет не са имали тази възможност, там не е съществувала, пилотите са свикнали да извършват своята рутинна професионална дейност, да пилотират самолета по един начин и след тази MCAS нова система, всъщност имаме 2 инцидента, за съжаление, с загуба на човешки живот. Ако трябва да дам едно популярно сравнение между компютърна програма и сграда, мога да кажа следното, че ако да кажем имаме една 3-етажна къща, построена по съвременни методи, с тухли, армиран бетон, в който има желязна арматура и да кажем, че вие изпратите вътре в къщата с оглед на безопасност, чисто хипотетичен пример, изпратите вътре един робот, който да унищожи 3 тухли, които вие си изберете. Или да кажем ги изберете нарочно с цел тест, да видите дали ще издържи. Никога няма да се случи тази къща изведнъж да пропадне. Никога няма да се случи след унищожаването на 3 тухли в тая къща, дори да са произволно избрани, дори да са в няколко пъти, т.е. в няколко такива постройки да се избират, днес избираме тези 3 тухли, утре избираме други 3, ако го унищожим, няма да се случи нещо толкова фрапиращо, като да речем, изведнъж къщата да стане собственост на съседа ви. Или къщата изведнъж да изчезне, да се премести някъде другаде. Докато, ако направим еквивалентното действие в една програма и вкараме на ниво source код в тази приложна програма, вкараме 3 бъга. Някъде. Променим байтове. В действителност ние не искаме да го правим, но то се случва някой път. Това е като, да речем, някаква човешка грешка, която се случва. И за проба, ако ние направим, можем да изберем такова място, където ако се вкара такава минимална грешка, такъв бъг в source кода, то за толкова малко въздействие в началото на логическата верига ние да имаме огромен ефект на края на тази логическа верига. Вие може да попитате, няма ли изкуственият интелект да реши тези проблеми? Няма ли той да запълни тази празнина? Да, изкуственият интелект ще бъде полезен, но дали ще може да запълни изчерпателно тази празнина, е още много рано да се каже. Ами не са ли другите учебни предмети и другите проблеми? Всички знаем за лошите резултати в ПИСА. Не са ли те по-важни в сравнение с компютърната грамотност? Да, те са също много важни. Сигурно са по-важни. Дори, според мен лично, те са по-важни. Но просто избраната от мен тема е за компютърната грамотност и тя наистина страда и от ефект, който е общ и за други дисциплини. Например,
Според мен, една от първопричините е нагласата или отношението към учащия се от типа на хванахме те, че не знаеш. Не винаги се случва, не е повсеместно, но е нещо като нагласа и като начин на мислене, който нанася вреда. Също друга първопричина може да бъде прекаления частен комерциален интерес, като затворени и неконтролируеми платформи и решения, консервативни лицензии, например, скъпи или трудно достъпни учебни материали. Много от учебниците може само да си ги набавите физически. И те струват пари и са тежки за носене. По-нататък ще стане още веднъж въпрос за това нещо. И можем да добавим, че понякога имаме проблем с формалния авторитет. Тук смятах да ви питам дали някой от вас е учил в училище експеримент на Милграм, но вече знам от колега, вчера ми каза, че да, учил го е, не е по история, по някой друг предмет, може да е примерно философия, но учил е в училище. По мое време го нямаше в учебната програма и аз също съм извадил късмет, че един път като дете го сварих по телевизията. Не знам дори дали е бил черно-бял този документален филм, но той ми направи много силно впечатление и аз съм го запомнил. Ще стане въпрос и за формалния авторитет също след малко. Сега, в много частни бизнеси, сигурно вие, ако работите особено в хай-тек фирма или компания, може би знаете, че там дори дискусията е на по-високо ниво и там дори може да става въпрос за дилемата между краткосрочни и дългосрочни цели, за баланса между ефективност, текуща ефективност и устойчивост на развитието в далечно бъдеще. Според мен, за българското образование ние още не можем да стигнем до тази дискусия на практика, защото имаме много по-базови проблеми за решаване по отношение на компютърната грамотност. Тук искам да ви предложа една мисъл, която според източника, не си спомням какъв е от Карл Сейгън, но дори и да не е от него, звучи много хубаво. Между другото, искам да направя една бърза анкета. Някой от вас гледал ли е по телевизията на времето предаванията Космос с Карл Сейгън? Чудесно! Разкошна пропорция. А някой от вас спомня ли си примера на Карл Сейгън с Плоскандия, Флатланд? Чудесно! Много любознателна публика. Благодаря ви. Тази мисъл на Карл Сейгън, според мен има доста резон в нея, е, че всяко дете от рождението си е един учен изследовател и после ние изтриваме това от ума му. Съвсем малко деца преминават през системата с неувредени възхищение и ентусиазъм за наука. Много от вас може да не се съгласят с мен. Това е напълно нормално. Искам да ви дам и няколко примера на така доста конкретни. Например, от сайта от Министерството на образованието един документ, озаглавен "Модел на националното външно оценяване по информационни технологии за измерване дигитални компетентности в 10-ти клас за учебната 23-24 година". Те съответно правят и едно уточнение, че представените задачи са само примерни и не са задължителни. Да, приемам тази забележка, тя е добра и уместна, но все пак искам да ви дам пример какво отразява това отношение, където се опитваме да хванем ученика неподготвен.
Например, в раздел 4.1 примерни задачи с избираем отговор, от които един е верен, има такъв въпрос. Коя от изброените операционни системи е с отворен код? И съответно са изброени 4 операционни системи, които виждате на екрана. Microsoft Windows, Apple macOS, Ubuntu Linux и Oracle Solaris. Сега, този въпрос не е много лош, обаче аз, например, не си спомням, аз съм професионалист, при първо четене на въпроса не си спомням Oracle Solaris дали е бил някога отворен или затворен. Нямам си представа. Обаче това се учи точно конкретно. Но точно така, това се учи. Така. Тук идеята е, че... Благодаря ви много. Да, благодаря за забележките. Тук идеята е, че въпросът може да се направи и по-добър, по-конкретен според мен, към ученика. Примерно, ако ученика е изучавал Microsoft Windows и предмета му информатика или дигитални компетентности е преминал под Microsoft Windows, може да му зададем въпрос за Microsoft Windows. Каква е тя? С отворен source код ли е или с затворен source код? Вярно, че такъв въпрос той ще стане много лесен за ученика, но е много по-коректен, според мен. Например, втория въпрос е много добър. Към него нямам никакви коментари, да речем. Кое устройство защитава компютъра от прекъсване на електрозахранването? Изброени са 4 трибуквени термина, от които наистина е доста практически насочен и доста полезен този въпрос. Наистина на ученика понякога може да му потрябва да си поиска от родителя, от системния администратор, когато започне да работи, да си поиска UPS срещу спиране на тока. Да. Не е задължително. Точно така. Не е задължително, но е хубав въпрос сам по себе си. Друг пример. Въпрос номер 6. Иван среща публикация за обявена грипна ваканция. Без да прочете и провери статията, той я споделя възторжено. По-късно той разбира, че все пак утре е на училище, а публикацията се оказва, че е от предната година. Кой от критериите за достоверност не е спазен? И са изброени 4 възможности. Сега, Иван, той е интелигентен човек обикновено и ако не го хванат неподготвен, той ще се сети, че е актуалност. Въпросът не е чак толкова труден, но въпросът може да се направи и по по-добър начин, какъвто е, например, следния въпрос от раздел 4.2, примерни задачи с избираем отговор, от които 2 са верни. Там много по-добре е направено, защото получили сте следното съобщение в пощенската си кутия. Какво следва да направите? И е даден един примерен скриншот от вашия имейл клиент, където виждате подател, заглавие, т.е. тема и съдържание на писмото и съответно то там може да е примерно някаква фишинг атака. И ученика може да прояви, той може да не си спомня дали термина точно се казва достоверност, обективност, актуалност или каквото е там, но действията, които се изискват от него в този въпрос, представляват много по-добра обратна връзка за неговите реални знания. Защото той може да не си спомня конкретната думичка, но да се справи отлично с ситуацията, да разпознае, че това е фишинг. И все пак, още по-добре, дори, че все пак Министерството на образованието обръща внимание на тези неща. Те са вече влезли в програмата. Тоест, не казвам негативни неща. Или не само негативни. Има и доста положителни неща. Още един вид примери. Малко по-различен пример. Пример на практическа задача. Там има 2 много хубави задачи с електронни таблици, от които да се направят сметки, които са много хубави, удобни са за
технологични са, защото лесно се проверяват резултатите и лесно получаваме информация, обратна връзка за знанията на ученика. Но трета задача, отново това е мое лично мнение, трета задача, освен да се създаде един циркулярен документ, в който да се поставят данни от една таблица, електронна таблица в друг файл, което е доста смислено нещо, обръщам прекалено много внимание на подредба, цветове на този подаръчен ваучер, който потребителя трябва да оформи в текстообработващата програма. Прекалено много. Той, например, може да има проблеми с цветовото възприятие. Няма смисъл да го караме да избере конкретен цвят. Може да не го вижда добре ученика. И освен това, дори да се справя добре с тази задача ученика, тя може да му е скучна. Това при условие, че ученика има ограничено време и за изпита, както и за ученето по различните предмети. Той трябва да спи, да играе, да расте. Ако искаме да намерим време за по-полезни неща, които намираме за по-полезни, можем спокойно да му спестим усилия от такива, които могат да изглеждат досадни. Отново, това е доста противоречив въпрос. Осъзнавам това. Но сега ще ви кажа един, който е още по-противоречив. Това са едни примери, които са от тази година и може би вие сте ги срещали в онлайн пространството. Особено първата статия беше много споделяна. Тя е от Силвия Георгиева в онлайн версията на Вестник сега и от по-рано тази година. Тя се отнася за анафора, епифора и епанафора. Тоест, заглавието на тази статия е анафора, епифора, епанафора. Мелачката в 7-ми клас е безмилостна. Става въпрос за нейния син, който е в 7-ми клас и той трябва да наизусти тези три термина и какво точно означават, защото ще му ги искат на изпита. Това са термини, похвати, които представляват похвати в поезията или риториката, които наистина са красиви, правят речта красива. Но тук интересното е, че ние му вменяваме задължението да ги знае. Това му влиза в изпита за 7-ми клас. Следващата статия е от Донка Дойчева Попола. Тя пък е в TOEST.BG, отново от по-рано тази година. Спокойно, униформата е просто скъпа тениска. Там става въпрос за това, че учениците в някои училища са задължени да носят униформа. Това за някой от вас може да изглежда дори като добра идея. Дори има някакъв резон, нали? Имаше някакви добри причини в общественото пространство, обсъждани, поради които тази идея се е наложила. Но има и много противоречия в тази идея. Първо, защото ученика може да не иска да носи униформа по някаква причина, най-малкото, защото тя не му е удобна. Трябва да е пожелателна. Обаче тя, ако е пожелателна, спира да бъде униформа. Тя затова е направена и задължителна. От друга страна, също така, униформата вменява едно финансово задължение на родителя. При това, в тази статия, Донка Дойчева Попола, с практически пример доказва, че всъщност тази униформа е много по-скъпа, защото само училището е упълномощило само един производител да произвежда тази униформа. Третия проблем тук, за който искам да ви спомена, е, че това е статията пак от Силвия Георгиева, отново в Вестник сега.
Пиленце любало, къде подмишница ста с тежка раница. Това нещо, аз като бях ученик, много добре си спомням, че моята ученическа чанта беше много тежка. Много тежка. Карахме ме да я нося и ми беше много неприятно. Той нямаше кой да ми помогне. И съм си мислил, че като стане след години, би трябвало да има такъв прогрес. Даже моя учител тогава, лека му пръст, той предсказваше, че дори вместо на екскурзия в далечно бъдеще, нашите внуци дори може би ще ходят на екскурзия примерно до Луната. Сутринта учителят, че може да влезе в клас и да им каже: дайте да съберем пари на екскурзия до Луната. Сега това не знам точно дали ще стане, но аз съм си мислил, че няма да ми се налага повече да нося тази раница, ами както в един фантастичен сериал, имаш си някакъв компютър, аз му казвам гласова команда на този компютър: покажи ми учебника по химия, и той ми го показва. И такъв компютър да имам и в къщи. Това съм си мислил. Толкова години по-късно ние имаме напечатани учебници, които са тежки, на гланцирана хартия, в един екземпляр, защото ако искате втори екземпляр, ще трябва да си го платите от джоба и съответно ученикът трябва да ги разнася. Това е защото издателствата са в България с Министерството на образованието. И той им плаща, за да правят скъпи учебници. Затова идваме към следващия слайд, където става въпрос за няколко предложения. По първия пример, моето предложение е да разкажем на ученика за тези похвати, да му дадем хубави, удачни примери за анафора, епифора, епинафора, но да не изискваме да знае наизуст дефинициите им. Защото ние рискуваме да отекчим някой роден поет, според мен. Знам, че някои колеги не са съгласни с това. Давам си ясна сметка. По втория проблем, задължителната униформа, според мен, нарушава правата на ученика и поставя допълнителна финансова тежест върху родителите. И един родител като самостоятелна бойна единица не може да реши този проблем. Защото, както казва авторката на статията, ако ученик отиде без униформа на училище, формално на някои места дори могат да му кажат: ами няма да те пуснем, защото не сме сигурни, че си от нашето училище. И затова, според мен е важно експеримента на Милграм да бъде застъпен в учебната програма и е хубаво, ако наистина той е там, в учебната програма. Защото не винаги формалният авторитет е прав. И е хубаво това да го кажем на учениците. По отношение на третия проблем, с учебниците, аз съм се чудил, например, защо няма учебници под либерален лиценз. Какво ни пречи, например, source кода на някои от учебниците да се постави под version control система, например под Git. Да бъде в съответствие с най-добрите практики за разработка на софтуер или на софтуер с отворен source код. Защо не да участват и външни специалисти? Защо не да участват... Примерно, аз бих участвал с голямо удоволствие в съставянето на учебник по информатика и, примерно, сборник от задачи по математика. С голямо удоволствие. Дори няма да искам да ми платят. И тук е едно такова подходящо място на OpenFest, че мога евентуално да намеря съмишленици сред вас. Ще се радвам, ако след тази лекция някой ме потърси конкретно по тази тема. И също така, като може би страничен ефект към това, защо не, щом като source кода и съответно
компилирания файл, да речем PDF, от този учебник е достъпен онлайн, защо да не го отпечата някой независимо издателство или печатница за своя сметка? На по-тънка хартия, на по-груба хартия, ако на някого му трябва. Сега, защото тук има веднага се съгласявам с някои колеги и приятели, които са ме контрирали, че понякога е по-лесно да четеш от хартиена книга или учебник. Да, аз съм съгласен, също много случаи предпочитам хартиена книга да чета и дори доскоро имах много книги на хартия в къщи, но по технически причини не мога да си позволя, нямам къде да ги съхранявам, а когато пътувам, живея и работя в чужбина, аз имам дълги периоди, когато го правя, няма как да ги взема със себе си. Практически не е много приложимо. Затова голяма част от преди 2-3 години, голяма част от семейната ни библиотека я подарих на едно местно читалище. Приемам тази забележка, да, наистина някои ученици, но ето и за това може да се появи допълнителна алтернатива, защото някой друг може да го отпечата. Може в крайен случай самия ученик, ако по някаква причина му е трудно да чете от екрана на компютъра, той да си го отпечата или поне родителя му да получи втори шанс, освен само да го купи от един единствен източник, от оторизираното издателство. В този ред на мисли, малко разсъждения по сайта на МОН, на първа страница на сайта на Министерството на образованието и науката има много полезни връзки и положителни новини, което е прекрасно. Но никъде не се виждат връзки към категория проблеми. За две нива на вложеност на връзките по сайта им, аз не мога да видя. Оставам с впечатлението, че няма съществени проблеми в българската образователна система. В обратния случай, в бизнеса, насякъде, където съм работил като подизпълнител, като доставчик на услуги, във всеки софтуерен проект или продукт, за който и да е работодател, за който се сетя, има винаги една връзка Open Issues или Open Bugs на първа страница на вътрешното wiki за съответната фирма. Има формална проследимост и отчетност. И това е нещо традиционно, не е нещо кой знае какво. Дори често тази система е споделена с клиента. Служителите на компанията клиент или крайни потребители също, те могат да гледат какво в момента, кои са отворените бъгове, кои са отворените проблеми. Нерешените в момента проблеми. По подобен начин на сайта на Министерството на образованието и науката не се вижда формална система за подаване на сигнали и ескалация. Не се виждат връзки към документи и формална система за непрекъснато подобрение. Те може и да имат, но просто аз не мога да ги намеря в 2-3 нива на вложеност. Отново, на обратната страна, в бизнеса традиционно се използват формални системи за непрекъснато подобрение. PDCA в автомобилната електроника много се използва, ISO 9000, фамилия от стандарти, Fault Tree Analysis, 5 въпроса, защо, QRQC и така нататък. В най-простия случай и съвсем малки фирми с съвсем малко ресурс и капацитет имат тикет система. Тикет система, където се създава проследим сигнал, видим за всички заинтересувани. И съответно, предложението тук е така да се направят нещата, че да можем ние да вменяваме такъв тикет на Министерството на образованието и науката, да даваме предложения. Разбира се, те имат общ механизъм за това. Те имат общ механизъм, който е контактна форма или имейл. Да, можем да използваме и това, но ако имаме отворена тикет система или отворена бъг тракинг система, ние ще можем един друг, примерно аз ще видя, че колегата вече е повдигнал този въпрос, вече е създал отворен бъг и няма да дублирам неговите усилия, ще се присъединя към него. Ако има система за гласуване, ще гласувам неговия проблем, че е и мой, за да бъде решен, да се качи приоритета му. Това ми се струва много ефективна идея.
Ако имат такава система, да я направят отворена. Ако имат документи, някаква формална система за качеството или за непрекъснато подобрение, нека да я отворят към обществото. Защо не? От тези източници, които са в момента на екрана, искам само да ви обърна внимание на последния, защото за първите 3 вече говорих. Това е едно изследване на Института за пазарна икономика и Българската работодателска асоциация информационни технологии, образование и умения, неизползван потенциал и за икономически растеж. После ще се постарая тази презентация да я приложа като файл, за да най-малкото да или дори да добавя в нея конкретни HTTPS адреси. Благодаря ви най-вече за търпението и за вниманието. И разбира се, очаквам вашите въпроси, забележки и обратна връзка. И също не забравяйте, че този QR код е много полезен и освен това вече има готова схема за работа с него на сайта на OpenFest. Благодарим за чудесната лекция. Някой, ако има въпроси към Димо, може да го намери. Сега има 15 минути почивка. Благодаря. Заповядай, това е подарък. Благодаря. Аз имам бележки, понеже аз съм ученичка и има подобрение с учебници. OpenFest 2024. Back to the source. Имам единствен въпрос към тебе и то е: защо направихте OpenFest? За кеф. Какво ви принуди? Нищо не ме е принудило. Ако трябва да отговоря сериозно, OpenFest, идеята за OpenFest се роди много спонтанно. 2001-2002, помните ли беше първи OpenFest? 2002. И втора е бил. Да. Значи 2001 се е родила идеята. По това време правихме така наречени столфестове. Обикарахме една група ентусиасти по шела и паланки и помагахме на хората да се инсталират Linux. Как им помагахте? Активно. Имам предвид какво правихте за тях. Компетентно? Примерно сбутахме им Windows-ите натясно, освобождавахме място на диск. Там слагахме истинска операционна система. По този начин помагахме хората с среща с Windows. С Linux. На каква медия им носихте Linux? Тогава? Това е толкова отдавна, сигурно на сидите сме я носили. Сигурно на дискети сте ги носили. Актуалната медия. Се е баваш. Не се е баваш. Значи моята първа среща с Unix беше с... как се казваш това изчеде, бе? С SCO. 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 Да. Unix. Един е такъв куп с 12 дискети. 1, 2, 3, 4. Щупи са! Майка ти. 1, 2, 3, 4. Така и не го инсталирах, иманото нещо. Но за инстал фестовете всъщност мисля, че на CD-та беше актуалната медия по това време. CD или DVD. Ходихме на такива събития, беше голям купон. Естествено. Инсталираш, по после бира. Ракия, според зависи къде се намираш, салата, едно друго. И прибираме се от Чепеларе. Това се случи примерно от това фест в Чепеларе. С Йовко Ламре бяхме.
в моята кола и го хлопнахме. Това е хубаво си инстал фестовете, но трябва да мислим нещо по-голямо, нещо по-мащабно, нещо. Да не е само Linux, да е нещо по-интересно. И оттам се зароди идеята за OpenFest. OpenFest първия. Там се роди всъщност и името. Как да го кръстим? Значи хубаво ние ще направим нещо, но как да го кръстим? И там се роди името OpenFest. Всъщност беше първо идеята, че искам нещо по-голямо. След това дойде името OpenFest и след това почнахме да го пълним със съдържание. Нещата, които правим, са рядко срещани. Много малко други хора правят подобни неща, много малко други фирми и успяват да решат проблемите по начина, по който ние успяваме и съвсем скромно толкова добре като нас. Turple прави една Primary Block Storage система, която е от класа на така наречените Software Defined Storage. Предоставяме пълна услуга, а не просто едно парче софтуер от клиента да се чуди как да го ползва. Ние започнахме фирмата в самия край на 2011 година с идеята, че съхранението на данни трябва да стане 10 пъти по-добро. Колегите са много креативни, много си обичат работата, вършите с удоволствие и това се личи. Аз лично се чувствам страхотно, идвам всеки ден с желание на работа. Изключително много ми харесва, че качеството е на почит. Много по-важно е да имаме нещо, което работи както трябва, отколкото да и сега да пуснем нещо веднага. Ако можем да направим съхранението на данни и обработката им 10 пъти по-бърза, отколкото тя е в момента, всяка човешка дейност ще бъде акселерирана до 10 пъти. И това ще направи развитието на всякакъв тип технологии и медицина ще ги направи по-бързи. Вярваме, че сме събрали най-добрия екип в света, който може да направи такова нещо и успешно всъщност го прави. Нещата, които правим, са рядко срещани. Много малко други хора правят подобни неща, много малко други фирми и успяват да решат проблемите по начина, по който ние успяваме и съвсем скромно толкова добре като нас. Turple прави една Primary Block Storage система, която е от класа на така наречените Software Defined Storage. Предоставяме пълна услуга, а не просто едно парче софтуер от клиента да се чуди как да го ползва. Ние започнахме фирмата в самия край на 2011 година с идеята, че съхранението на данни трябва да стане 10 пъти по-добро. Колегите са много креативни, много си обичат работата, вършите с удоволствие и това се личи. Аз лично се чувствам страхотно, идвам всеки ден с желание на работа. Изключително много ми харесва, че качеството е на почит. Много по-важно е да имаме нещо, което работи както трябва, отколкото да и сега да пуснем нещо веднага. Ако можем да направим съхранението на данни и обработката им 10 пъти по-бърза, отколкото тя е в момента, всяка човешка дейност ще бъде акселерирана до 10 пъти. И това ще направи развитието на всякакъв тип технологии и медицина ще ги направи по-бързи. Вярваме, че сме събрали най-добрия екип в света, който може да направи такова нещо и успешно всъщност го прави. OpenFest 2024. Back to the source. Кой ти е най-ранният спомен от OpenFest
Какъв е той и какво те кара да мислиш за него след толкова години? Да. Първото е как пропускам OpenFest, даже не помня коя година беше, но годината преди да почна да го организирам. И пропускам OpenFest и нямаше как да дойда, защото ми позволиха родителите ми да отидат до София. И аз направих OpenFest в Добрич, в една компютърна зала и цял ден правих лекции. И в един момент от времето след обед някакви хора от RC, от Варна и от Търново бяха дошли до Добрич да гледат как аз говоря за пълни глупости, за FTP, някакви неща. Ето, не разбирах много добре, но беше забавен ден за мен и доста хора научиха интересни неща за Linux тогава. Това е първият ми спомен за OpenFest, как искам аз да отида до София да гледам OpenFest. На следващата година вече бях студент в София и си спомням как в LinuxBG или в мейлинг листите на Free Software Foundation в България ми се пише, че няма кой да организира OpenFest. И аз отидах на едно ИББ, Йовко беше там, каза търсим хора, които да почнат да го организират и аз казах ми, аз ще се опитам. Направих го в Добрич. Колко да е трудно. Нищо не знаех за организацията на OpenFest и нямахме пари да си платим залите до деня, в който влязохме в залите, не можехме да си ги платим. Беше хем натоварващо, хем изключително забавно изживяване. Това е OpenFest. Абсолютно съм съгласна. Разбирам те. Продължавам с третия въпрос. Как най-лесно може да хакнем живота? Ами аз съм женен. За мен най-важното за хакване на живота е да слушам жена си. Добър отговор, благодаря ти. Продължавам. Въпрос от Зиридон Витков. Владо Витков. The good, the bad and the ugly. Кои от трите са най-впечатлителни неща като организатор и участник на OpenFest? За всяко едно трябва да кажа по нещо. The good, бих казал, самия ивент, хората там, изключително готино. Bad. Интернетът винаги е бил чалендж за OpenFest. Не знам, въпреки че го правим с много технически грамотни хора, винаги сме имали най-странните и невъзможни проблеми с интернета. Продължаваме. Въпрос от Щиряна. С какво OpenFest променяете общността последните 20 години? OpenFest разви една среда в България, която нямахме в началото. Даде старт на малки комюнити проекти в България, доведе много международни лектори и разви кръгозора на хиляди хора в България за последните 20 години. OpenFest не е само конференция, това е среда, комюнити, което се поддържа все още живо, вече само себе си, от хората, които идват там. OpenFest не е лекциите, не е мястото, OpenFest е хората. В началото започнахме с конференция, която беше за 100-200 човека, сега правим конференция за 3000. Благодаря. Въпрос от Стоян Шин. От какви цветове се сформира розовото? Бяло и червено. Това ли? Има ли друго? Сигурен сме, че няма да стане розово, мазано розово. Не знам. Това беше много долен въпрос, Стояне, много долен. За любимия ми цвят. Не знам, ти си розовия човек. Тази година мотото на OpenFest е тематичното, годишното. Нали? Да споделим свободата си е мотото на OpenFest. Но за 2024 година с прекрасния медиен екип, който се самосформира миналата година, трябваше да направим OpenFest, събраваме много млади хора
и с помощта на някакви много стари участници, като Бълго, в една дискусия, мотото е Back to the Source. Когато чуеш OpenFest 2024 и Back to the Source, какви мисли предизвиква това въобще? Ще бъда честен. Да. Силно техническа конференция. Това беше OpenFest началото. Ако това е мотото, трябва да се постараете изключително много да направите много технически лекции. Много ли ще ги тази част? Трябват много сложни хакерски предизвикателства, лекции. Ще се включиш и тази година някак. Как можеш? Дори последния момент. Ще видим. Така. Благодаря ти, Мариане. Now I have a mic. Hello everyone. We are ready to start with the next lecture, and I'm going to present to you Kirill Sovios. Did I pronounce it right? It was good. It was good? Okay. It's hard for me, but still, it's hard for you to tell my name as well, so I hope you're not going to take it as some kind of insult. Yeah, he's a bug bounty hunter, and also he's a white hat hacker. So he's a person that you don't want to mess with if you're in the cyberspace. So let's run a round of applause for him and welcome him on stage. Good day, everybody. It is a pleasure to be back here in OpenFest after a five-year break. And today I'm going to be talking about an attack that can be useful for social engineers and also that may employ social engineering in some of the scenarios. And just an ad for tomorrow's workshop, but I'm holding a workshop on social engineering tomorrow, so feel free to come by if you're a beginner in the field. But so once again, today we are talking about phones. What do the letters mean? MITM on PSTN. Man-in-the-middle attacks on public switch telephone network, so the old stuff. How many of you have called someone this year? Like not WhatsApp, not Signal, like the actual call. Anyone? 1, 2, oh, more than half, almost everybody. There you go. Well, this is what this is about. Basically, what I present is some scenarios that you can use to intercept phone communications that are happening anywhere in the world from anywhere else in the world. A little bit about me. I've been working for more than 10 years at my own company called Possible Security. We're a bit more than 10 people. There we hack stuff. Most of my staff are hackers, which is quite cool. I'm also a research assistant at the Institute of Electronics and Computer Science. And I like to hack on my spare time as well. Now, this research here was not fully done on my spare time, but I do lots of hacking. On your left-hand bottom side, you can see my webpage, kirill.org. It has more than 100 different presentations and talks about different topics, including this one, that you can take a look if you want to learn more about what I hack.
they call me destroyer of e-signatures back home because like every 5 years I find a new bug in electronic signatures, and the last one they didn't even fix. But there's a presentation on that as well that you can take a look at if you want to. I'm also the author of RouterOS jailbreaks, which were the foundation of some of the cool new stuff that's being done in RouterOS security right now. And I talk at different conferences. My third time at OpenFest, and thanks for having me. You can also follow me at chaos.social if you use Mastodon, so that's where I talk about security. So today, we're going to talk about what PSTNs are and what mobile networks are briefly. We're going to talk about social engineering just briefly, just one slide basically, and then we're going to attack. We're going to take a look at a couple attacks. We're going to take a look at simultaneous ring attack and diversion attack, and we are then going to take a look at two different tactics, interception tactic and alteration tactic. So PSTN, as I mentioned, PSTN is public switch telephone network. There's one of those networks in the world. It is like the internet. There's one internet. Similarly, there's one PSTN. And the PSTN connects all the different mobile operators, and not only mobile operators, virtual operators, physical phone operators, and other different things in one global network. It's worldwide. And the interesting part is that it uses a single global address space of phone numbers, similar as to how IPv4 and IPv6, I guess, works for the internet. Here we have E.164, which gives us, the way to uniquely identify who we're calling, starting with the country code and so on. It's an old school network, so it is a network, but it was analog back in the day, and I mean it's still. In a way, well, it's not really analog anymore, but it's really, really simple, and it's nicely hackable. So I was looking at a document online that compares voice over IP to PSTN. And so they were selling some tech or something at that page. It's versatile.com is the source for this. And, what caught my attention is that security of PSTN, it's highly secure because it has dedicated telephone lines. That's how that works apparently. But what is true that while attacking phone on the wire is trivial, it is geographically very restrictive. So even though there's no encryption on the classical telephone line, I can't really hack your connection to PSTN that you may have, or maybe your parents or grandparents have at home, without going to your location. Now, the attacks I'm presenting here today work from literally anywhere in the world. Let's talk about some basics still. So let's talk about CLIP. Anyone heard of CLIP? Are there any experts? Okay, one person has heard of CLIP too. Okay, good. Yeah, so CLIP is caller line identification presentation, which is this fancy new technology, well, new by my age, which allows you to see who's calling you. And I don't know how it happened here in Bulgaria, but in Latvia, when 1G or NMT was replaced by 2G, this was a cool new feature. There was CLIP available finally, but you also had to pay for it. You had to pay like €7 a month if you wanted the service of being able to get CLIP information on your phone, on your mobile phone, meaning being able to see the number of the person calling you. Now it's free, I think, most places in the world, and it's automatic. You basically get it. So what's interesting about CLIP? Well, the thing about CLIP is that it can be hacked. But before we talk about how it's hacked, I'm going to show you a small video. So the video is just a normal call with CLIP. Please notice that the phone book is being used. So we have a phone of John Doe on the left, and we have super secret project employee on the right. And each of them have the other's number in the phone book with that name. So what we see happening here is, so the left one is calling the super secret project employee, and the phone on the right will receive the call, look the number up in the phone book, and display the name of the caller. So nothing special really, right? That's how that works. This is just a normal phone call.
well, so as I mentioned, it's hackable, and that's nothing new. How many of you have heard about attacks where you can't really trust the phone number that you see? Everybody? Half, okay. Well, so half of you are going to get even more out of this presentation. So let's continue about Clip. So there's also CNAM in North America, in Canada and US, which is, I think, crazy, but Americans do a lot of crazy things that we Europeans can't understand. Clip is limited to a phone number. Now, and if I want to, let's say, pretend to be your father when I'm calling you, I need to find his phone number so that it shows up as, you know, maybe I would wager to guess that majority of people, or the largest slice of people, saves phone numbers of their father as dad in their phone, right? So I would still need to guess the phone number. In North America, where there's CNAM, I can actually pass characters when I'm calling in parallel to Clip. So I can just write dad without knowing the phone number, which is quite useful. I have no idea what they're using it for, probably advertising, but it's there. At least we don't have it. Yeah, it's called caller name delivery. One more thing, there's also CLIR, caller line identification restriction. So we had a couple, well, one person, two persons that know Clip. Yeah, two persons. How many know CLIR? More. Okay, good. Yes, so that's really cool stuff. In EU, I believe you have to be able to get it for free as an individual. So even if you can't really activate it on your phone, you can go talk to your mobile network operator and they will enable it for you. Should be enabled for you. I have it enabled because I don't have an incoming phone number, so I don't want to confuse people when I'm calling them and give them the impression that they will be able to call me back. So I just use CLIR on my outgoing phone calls, which means that well, you might think that it means that your phone number isn't sent to the other party, which is not true. It just sends a setting in the signaling layer saying that your phone number is restricted. It still sends a phone number, but so the other party doesn't display it, right? So now let's take a look at standard spoofing. So both phones on the table once again, but John on the left receives a phone call from the phone on the right. So here we are using a virtual machine and some magic. We press some buttons. Here we see both phones again. Nothing is happening in either of the phones. But you can see that super secret project employee is now calling John, even though he's not actually calling, right? So this is the spoofing part. It's super easy. You just make up some numbers and that's how it works. But this is not what the talk is about. This is old stuff. So new stuff is coming. But we have to talk about SS7 first. SS7. So once again, sanity check. How many of you have heard of SS7? Okay, interesting. These are the different people that those, most of them are different than those that have heard about CLIR. Okay, SS7, Signaling System 7, which is also an old technology. It is, I believe, not as old as PSTN. It's used widely. Well, it has been used widely in the past. Currently, if we talk about mobile phones, with the advent of 4G and 5G, the role of SS7 is minimizing because it's now IP-based, and some of the things that had to be signaled through SS7 before now just are part of the data that's being sent. But in 3G and below, you can do a bunch of interesting stuff with it. It's responsible for, and even in 4G and 5G, it's still responsible for some of these things. So it's responsible for setting up and tearing down circuits, which is a fancy name for a call. So basically, before you actually send the voice through, Signaling System 7 is run in the background, is used in the background to inform the other party that we are setting up a phone call. We can do number translation as well. We can do prepaid billing, which is interesting, right? Billing, it's kind of, billing doesn't really have to do anything technologically with calling, right? Theoretically, if you were to make a mobile system all over again from the beginning, you could just say we don't need any billing, right? It's not really a technical thing, but think about this. Specifically prepaid billing. If I have a prepaid card and I go abroad to a different mobile operator, it'd be really crucial that my card works, my connection works, but at the same time that I get kicked off the network when my money is out, and only my home operator
knows how much money I have. So SS7 is used to communicate between the operators regarding that. And diversion can also be set up using SS7, and this is critical for our research here. So diversion is basically redirecting a phone call. Some of you may have used like a code like *21* and a phone number, right? Which basically tells your phone to redirect all the incoming calls to a different phone number. If you haven't, you can try it out. You just dial a number *21* something something hashtag, and it will set up a redirect, and you will not receive any phone calls anymore. Someone else will, which is really cool. And it's used for a bunch of other stuff. So finally, the next part of the next component of the research that we need is social engineering. Social engineering basically means you are trying to convince somebody to do something that they're not supposed to do, or to disclose information to you that they're not supposed to disclose. That's the goal of social engineering. And here, in this research, social engineering is applied in the first way. So we're trying to make someone do something that they're not supposed to do. So, click on a link, for example. And that will be part of one of the scenarios. And once again, more about social engineering tomorrow, if you're interested. OK, and mobile networks, right? So everyone knows about that. A51. So let's see. Once again, checking among experts. Have you heard about A51? Please, anyone? No? Oh, there we go. 2 people. Thank you. Yeah. A51 is one of the encryption algorithms that was established, I think, with 2G. And it's quite cool. So initially there were 3, A50, A51, and A52. A50 meaning no encryption, meaning you just send raw digital data, you listen on it on air, and you listen to people's phone calls. It was a fallback. It was not supposed to be used. And another was A51, and there was a huge discussion between different intelligence agencies in the world on how secure should it be. Because remember when GSM was created, right? We still had Cold War. So governments that were bordering, let's say, bad guys, they wanted strong encryption, so they cannot listen in on the phone calls of their people. And governments that were far away wanted weaker encryption because they wanted to listen in on what their people are talking, right, and what other countries are talking. So they went for a compromise, and they created this kind of shitty, low security thing, which can be broken these days with this laptop at a speed of 1 second per second, meaning live. You can decrypt phone calls live that are encrypted with A51. And then there's A52, which is worse than A51. It's an export algorithm. So for third world countries, they created A52, which was even weaker, so that just some random military guys with low-tech equipment can decrypt the phone calls. These days, it's not as bad. We have A53, which the key has been increased and it's been improved cryptographically. So it's all getting better. But your phone needs to support it, of course, which is one of the reasons why you should upgrade your phone from the old phone, which is not a smartphone, from the brick, right? Right. What else is happening in mobile networks? We don't have still any mutual authentication on the air interface. What's important for a mobile operator? Well, money. It's really important for them to be able to tell if you're authorized to use their network. Your phone, or rather your end user equipment, needs to prove to the network that you are authorized to use it, and network needs to know where to send the bill. Other way around, back in the day when GSM was created, no one really thought about it. No one cared if your phone connects to the real network. First of all, it was really hard to create a fake mobile network back then, and also, as I mentioned, it wasn't really an issue that they thought about. So if mobile equipment authorizes the mobile network using a key that is called key, KI, and it's relatively long, how long do you think is the identifier that mobile phone uses to identify the network and check if it's connected to the right network? 5 decimal digits.
for example, the largest mobile operator in Latvia is 24701. 5 digits consists of mobile country code and mobile network code. So 3 digits for the country and 2 digits for the network, and that's it. Basically, if you create network with these 5 digits, which are not encrypted in any way, you can force a phone to connect to you, right? Which enables fake base stations and so-called IMSI catchers, which is fun, but it's not really something we are talking about today, because once again, this is a fully remote attack. You don't need to even be in the country to do the attack. And yes, and for air interface, logically, you need to be right there with the phone. Crucial part is that mobile networks are part of publicly switched telephone network, because we want to call each other, right? Not only the mobile phones, but also fixed lines. Right, finally, let's talk about the attacks. Here we are. So the first tactic. Let's say we want to intercept a phone call between 2 parties. And we thought of multiple ways to do it, and one of them is simultaneous ring attack. Now, I'm going to first show you a video, and later on I will explain to you technically what's going on. The audio you hear in the video is the one intercepted from the man-in-the-middle position. So it's not recorded on caller A, it's not recorded on caller B, it's recorded via our setup, right, from the man-in-the-middle position. There we go. Okay, so what happened here is it was a phone call made over a real mobile network. Rather, I think maybe even two mobile networks. I didn't verify if both devices are on the same network or different networks. Doesn't matter. And these 2 people were talking to each other through their phones and being able to communicate and exchange information. To start the technical description of it, one thing you may have noticed is that both phones were simultaneously calling each other. So in the video, I showed just the one person, but the other person also received the call. So both of them were receiving the call. Our research indicates that if the targets were planning to have a phone call that day, the confusion on who called who quickly passes, as demonstrated in the demo. So, you know, oh, you calling me, who's calling who, doesn't matter, let's talk about business, right? So that's the social engineering part here, right? Or rather the social part here. Now, we couldn't really see the simultaneous calling aspect in this demo, so I'm just gonna show you the missing proof here in this video. So we use a similar setup, and of course the phones on the tables again, nothing's happening with any of them. And we can see that both phones are getting an incoming call from the other, which is just number spoofing. Nothing fancy, but it's really effective, right? This was used in the previous demo as well. This is the first step. Each of them pick up, and then we connect them, and they can talk to each other. The setup is as follows. So, what do we see here? We have the end user devices marked A and B on the top of the slide. We have our voice over IP clients marked A and B, which basically means that these are the phone numbers that we set on them as the outgoing phone numbers as clip.
And it's quite easy. So we have a PBX with a trunk connection to the gateway, which allows us to set any phone number that we want. And from client B, we call person A. And from client A, we call person B, which results in what you saw in the previous video, where each phones are calling each other. When they pick up, all we have to do is the third step. We connect these voice over IP clients over the audio channels, over, let's say, using a tool like Jack, for example, right? So that output of one is the input of the other, and the input of the first one is the output of the second one. And all that is left to do, since they're connected and talking to each other, we can just capture both these audio streams and record them. And there we are. So that's how this works. Right? Of course, it's not always feasible to use this attack, because sometimes in some circumstances it may be very suspicious that both people are calling each other, even though if you're not in the same room, as I mentioned, the confusion passes quite quickly. So there are other attacks. A bit more technically challenging, the diversion attack. Now, in the next video, you will see an incoming call from one of the targets to the other targets. It will get redirected and intercepted and then forwarded, meaning that the initiator of the call is the actual target. One of the targets is initiating the call. So this person is calling the other person. So here we saw that this applies to situations where we cannot predict the call. When we can predict who's going to be called, but we don't know by whom or when. And this attack works here. For example, with a parcel delivery, right? We know who's going to get the parcel, and when the delivery driver arrives and calls the number, we just intercept it. So this is a bit more hardcore. Let's go through that step by step. So it's similar in a way to the previous attack. So here the first step is to use an SS7 gateway. There are, by the way, other ways to do diversion as well. This is just the most automatable one. So we can use SS7 gateway, and we register a diversion on number B. After we register the diversion on number B, we wait for person A to call person B. And since the network has registered a diversion for phone calls coming into B, it will get redirected to our phone number. And once again, we use here, it's marked with letter E. For E, we use voice over IP client with a real incoming phone number, which is where the diversion is redirected, where the diversion is registered to. So when A is calling B, the B doesn't receive the phone call, the network redirects it to E. And that's where we receive the phone call. And when we receive the information about incoming phone call, we do not pick it up. Instead, we initiate the phone call to B, spoofing source A, which is number 4 on the screen. And as soon as B picks up, we pick up the first connection, and then once again we connect the audio, which is step 5, right? And then we can record everything. At some point, we have to cancel the diversion. If we want to be able to receive, phone calls just as a regular phone, we should cancel the diversion in step 3. So after the diversion has happened and our phone is ringing, phone E is ringing, we use SS7 again in step 3 to cancel the diversion. If we want to be able to receive multiple calls, of course we will not be able to forward them to actual person B. Then we cannot cancel the diversion at that point. Anyhow, after the phone call finishes, we use step 6 to once again set up the diversion so we are ready to receive the next phone call or intercept the next phone call.
Right, and as I mentioned, there are many other techniques that we can use to reroute the incoming phone calls. We can use this neat feature called e164.arpa, at least in theory. It's, I don't think it's really used in the real world, but some countries do have domains with this. I checked Bulgaria, and you do have, I use passive DNS database for that, and you do have the national level domain for the national level name server that handles E164 ARPA, which is required by standards, and that's it. There are no actual phones using this standard in Bulgaria. In other countries, including Latvia, they are. What was funny, by the way, when I was looking at the DNS data, there was a mail server on it, like mail dot something something. Mail.3. What's your country code? 359. So yeah, mail.9.5.3.e164.arpa. There was a mail server for some reason, which is the first country that I've seen doing it that way. In any case, let's talk about that. So the diversion part. How do we divert, right? So there's this neat RFC from 2000, year 2000, RFC 2916. It has a really long title. The short version is E164 number and DNS, which are two things that never break. And when you put them together, then everything is nice and safe. It's been obsoleted by RFC 3761 and then by 7116 in 2011. So this is how it looks. We have a standardized phone number, for example, +351. I just, since your country didn't have any records, any enum records, I took one example that has. So +351 and then the phone number, right? And what we can do, we can dig, we can take a look at DNS, and we can look at this special record type, NAPTR, and try to find information about who handles this phone number. Do you have any idea why the number is in reverse? Yeah, because of the, well, that's how domains work, right? You have BG, you have at the very end, then you have like the company name, then you have subdomains, and similarly here. In order for this to work, the hierarchy of the DNS to work, we have to reverse the number, which is why we have 153 in the end, right? So that the more to the left we go on the phone number, the higher on the DNS hierarchy it is, and we can delegate the zones and everything. So if you do a dig like that, this is the answer you get. You will get information that says ETU plus SIP, and then some regular expression, meaning that if you have enum compatible voice over IP client, it will do this dig, and it will find, oh, look, I can use the internet to call it. I don't have to pay the telephone company to place the call. I can use SIP and call them directly. So I will connect to their server, and I will use the phone number as listed there, right? So the regex basically replaces everything with a fixed string. Some regexes are more interesting; they're dynamic, right? But this is quite simple, right? So what your voice over IP client that is enum compatible will do next? It will dig the SIP SRV record. It will find which server on which port is responsible for that. Our standard SIP port 5060 here. And then it will try to find the IP address for that specific server. Then it will connect over there to port 5060, likely UDP, and establish everything, and you'll have your incoming phone number. Really nice, really good idea that the fathers and mothers of the internet had back in the day, which of course didn't really work out in practice. Maybe because phone companies wanted the money. I don't know. That's the idea. So how can we exploit this? And interesting part is, of course, all you need is that the target which is calling the other person uses support technology. You don't actually need to have real enum records on the target that is being called. But what we have to do is we simply attack DNS. And there are multiple DNS attacks that you can use to spoof results, DNS cache poisoning, for example. Let's say we were to replace the answer to the first query with this. E2U plus PSTN, right? And what that means, and this is a real part of the standard, it basically says, hey, I don't have like a SIP capability, but by the way, since you checked, there's a redirect. You have to use PSTN to call this number here. And we redirect it to 359-2765-4321.
and your client will call that number. You can also, by the way, do this at any step. You can also do that later on. You can spoof the SIP server DNS name, you can spoof the SIP server IP address, and so on, of course, if it's there, right? So that's one part. We can also use social engineering. So physical attacks, right? Just take a person's phone and call this number here. All their incoming phone calls will be redirected. That's it. You can use phishing, right? You call someone up and you say, hey, this is Doug, please call this number to get 1,000 lev. Yeah, sure. So the person calls the number and stuff gets redirected again. You can also use phishing. You can send them SMS or an email saying, hey, look at this cool link I have. By the way, this a.lv is my link shortener that I programmed more than 20 years ago. I don't know about now, but back then there were no URL shorteners that supported the full spectrum of RFCs that there are. So this shortener actually supports any URI, any uniform resource identifier, including your URLs. So in this case, it will redirect to tel, colon, and then the number, right? Which, depending on your phone configuration, will immediately call the number or ask you for confirmation or 2 confirmations. And if you press OK, then it will call the number. It's a really cool shortener, so you can just have any URI in there. So that's the thing, right? Let's look at the second tactic now. Let's say we are not interested in merely listening to phone calls. There are multiple ways to do it anyway. Let's say we're interested in altering the content of the phone calls live. Well, here's schematic again. Asynchronous substitution. In this scenario, in this setup, it's important the persons don't know each other because you're gonna not have the correct voice, right? And also, you need to manage your volume for fear of audio feedback. We have on the bottom there headphones instead of speakers. It's paramount, but still, even if you have headphones, just make sure that your incoming volume to the headphones is not too loud so that there's no feedback. So what's happening here? The setup is similar. We divert everything and blah, blah, blah. Then we have the incoming phone call. Then we connect to the victim. Then we connect them together. But we only connect one way directly. The other way is not connected directly. The other way is connected through me. So what person A was going to tell person B, I am the one doing the talking, right? Their stuff goes to my headphones and I speak in the mic and they hear me. And you can try to manage it that way, right? Quite fun. Also, can also do the other way around. And technically, I mean, if you have 2 people, you can also do it in both directions at the same time, right? But then you're just talking to yourself. And I had to have a slide about artificial intelligence, of course. So technically, you can, of course, feed all this stuff into some AI of some kind that will change your voice, that will do the conversation for you, and you just listen. You just listen to what's happening and have fun. Right. So that's basically the content. Now, my lawyer told me I need to have like solutions in the presentation, otherwise it's offensive to, just offensive. So for it to be a defensive presentation, here are some proposed solutions to the problem here. Now, first of all, I want to reiterate that this presentation contains no new vulnerabilities. Each vulnerability being used here has been known for more than 10 years. But we created new attacks combining these vulnerabilities because we believe it's important to educate people about the security or insecurity of technologies so they can make aware decisions about what to use and when to use. So, first of all, SS7 firewalls, which is a real thing, and they've been getting really, really good these days. Back in the day, even 10 years ago, you could be the smallest operator, even a virtual operator with SS7 access, and you could demand outrageous stuff out of different SS7 endpoints. For example, you could ask a cell phone to send you their location. It didn't use GPS, it used towers, but still, you could just ask the cell phone to actively take a look around for towers and send through SS7 back to you information about where it is. Like anyone in the world could do that. Still now, many networks in the world allow you to see which country you're in.
using SS7. You can just do a specific request, and it will say, okay, this MSISDN is currently in country in this network. So it returns the MCC and MNC, the 5 digits, right? You can use these redirection attacks. You can intercept SMS. And many of those things, as I mentioned, have been fixed by SS7 firewalls. I was not a fan of SS7 firewalls. I thought it will not help. It's impossible to create one, but they managed, which is great, right? Then we need to do verification of routed caller line identification presentation. So basically, we need to verify if the clip is legit, because you see where the phone call is kind of coming from, and it is a hard problem, right? Similar to as why BGP isn't really fixed. Why large providers all over the world, if they want to, they can temporarily hijack network traffic and reroute it through them. And similarly here, the traffic itself, the phone call itself, comes from different sources, not directly usually from the operator, meaning that it is a hard problem, but you could verify and you could block the phone numbers that look fake. And some countries in Europe have actually passed laws mandating mobile operators to do that. I haven't heard of any good results yet, but they're working on that. DNSSEC, of course. If there's a presentation about DNS, then DNSSEC is a thing that can be used. Anyone use DNSSEC for their domains? 1, 2. Okay, 2 people, 3 people. Yeah. I also want to use it, but I don't have the time to set it up. Yeah. And finally, encrypted communications, of course, Signal, Threema, stuff like that, completely impervious to these security vulnerabilities. There are other problems with them, but I would say that there are less. Okay then, so that was the presentation. I do have some time for questions, which I'd love to take, and there's the feedback form that organizers would love you to take, so you can rate how good the stuff was here. And the slides are at curious.org, and once again, you can follow my networks at chaos.social. I do it in English if you're interested in that. Thank you very much. Okay, now if someone has a question, the mic is over there in the middle, so you can go there and shout that out. We have 1, 2, okay, perfect. Voice check? All right, so given how broken the system is right now, is there anything nice that you can say about two-factor authentication with SMS? I guess no, but anyway. So yes, there is something. I understand the question was about specifically nice things about two-factor authentication with SMS, so I'm not going to tell you all the bad things, which I hope you know. The nice thing about SMS two-factor authentication is that I can finally safely tell my friends and family that if you're using large service provider like Facebook, Google, and so on, it is okay to use second-factor SMS if you have no other option. I could not. That is what has improved. 5 years ago, I could not have said that. 5 years ago, if you entered your phone number as a second factor, you would not only sometimes get ads to your phone coming in, but you could actually severely weaken your account security. And it was a problem with Twitter. It was a problem with Google, I believe, at some point. The large ones have fixed it, the small ones have not. The attack I'm talking about here is what happened. You enroll your second factor, and then an attacker comes in and says, hey, I forgot my password. And the site looks at the database and says, you have a second factor. How about we send you a reset link over SMS? And so you actually downgraded your security from password to SMS that way. So that's an additional problem with SMS 2FA, of course, but it has gone away in the recent years for the large companies and large networks. So that's a good thing I can say, but of course, please use passkeys or FIDO keys or stuff like that instead of SMS, or even a mobile smartphone app for TOTP. Thank you. Short question, because I also have overview on this process. You don't think that what you say everything is a little bit outdated, because right now every SS7 is protected. There is another authorizing technology, etc. So do you have some view on the current status of the similar breach in the network? Thank you. Well,
We recorded the demo admittedly last year. I don't believe there have been many advancements in the past year. There have been a lot of advancements. But this may be in Latvia and Bulgaria is protected. Sorry, may I answer? Very protected. Sorry. There have been a lot of advancements in the past 5 years, 10 years, but not in the last year. Which period do you mean? More than 10 years, because at least in Bulgaria right now this can't happen. Maybe in Latvia, maybe, but in Bulgaria definitely no, because FS7 is protected and firewalled a long time ago. Okay, I understand your question. Right. So as I mentioned, so for the first attack, SS7 isn't used, and for the second attack, well, let's stick with substitution here. For the second attack, SS7 is just one of the 4 ways that we can get the diversion to happen. So yes, if we cannot get a downgrade to 3G, or if the firewalls are too strong in the networks, then SS7 part doesn't work. But there was a slide, I can put it up here, that we can use. So we can use this, or we can use some of these things. Okay, is there anyone else that has a question? We still have time for additional ones. Nope. I guess people are trying to go and eat something before the next lectures. Okay, let's run a round of applause. Thank you. There you go. Thank you, Kyrios. And don't forget that there are workshops downstairs that you can visit after the break, of course. Go and grab some lunch, and I'll see you back after lunch. Thank you. OpenFest 2024. Back to the source. Аз си мисля, че първи OpenFest беше 2003-2002. 2002 те го направиха. Аз нямам спомен за България. Чепеларе. Значи, много добре си спомням как може да е било родихме идеята за OpenFest от Чепеларе. Значи, беше много готно по завоите отдолу, от символя надолу. Трябва да правим нещо по-голямо, какво да бъде. Трябва да е по-грандиозно такова, национално. Измислихме го OpenFest, така казва. Аз сега го напомним със съдържание. Значи, ако идем в Чепеларе, мога да ти покажа коя зала. Аз мога да ти покажа. Но коя година не. Защото това е при 20 години. Не ги помня. Да. Но другото, което на мен много ми се бъркат OpenFest-овете с веб-теховете, които да го ми оправяш. Защото, примерно, в Русе, поне едното от събитията беше веб-тех, а не OpenFest. В София също имаше някакви. Във Варна 100% беше веб-тех, а не OpenFest. Но веб-тех много си ги правиш самичи. Много си ги видиш, да. Къде е Бого, бе? Някой каза, че в България... Го няма Бого. Къде е Бого? Тук е бил в България. Какво прави там? Всъщност, последно преди да си изнесе в Чехия, Бого направи веб-тех в Търново. 2010 година. И това по-не се лъжи. Какво роби по телефона си? Роби някъде. OpenFest 2005 се провежда в София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново, Добрич, Пазарджик и Сливен в 7 града. 2005. Възможно. Възможно, значи това означава, че... Това не е официалният документ за 2003-2005. Мой спомени тогава бях в Добрич и в Русе. Да, заедно пътувахме. Стони Райлеков. Да. Така че 2003-та София, 2004-та бяхме София и Пловдив и Пазарджик. Значи ако 2002 е започнал, наистина е било само в София. Йовко може да отговори, защото той организираше с някакъв приятел. Значи най-първия 100% беше София и Пловдив, защото много добре помня как ги возих с колата Йовко и Зак до Пловдив и обратно. Най-първият ти си участвал. Най-първият. Защото аз мисля, че... Най-първият хотел в България. Хотел България. Хотел България, да. Хотел България и беше само София.
Не, град извън България. натоварих. Не, Мишинев, сигурен съм, че ги натоварих на колата и ги закарах в Пловдив. Сега, може би събитието да не беше обявено като OpenFest, но ги закарах в Пловдив, където се срещнахме с някакви хора в университета в Пловдив. Нещо си говорихме и вечерта ги прибрах обратно към София. Това е най-първият OpenFest. Аз спомням едно участие в университета в Пловдив. Даже там някаква лекция май водих там или пък съм помагал някъде да знам. Ти си водил лекция 2 или 3 пъти на OpenFest, как правят да организираме? Аз сега спомням за една, ама добре. Има документи. Веднъж в Пловдив и веднъж със сигурност в Зала България. Значи в София съм водил веднъж, говорих за фют. Да. И това блок са ви сграда. Интерпрет. В Интерпрет си водил лекция. Трябва да ти помнят хората. За фют си водил лекция, когато бяхме в Интерес по центъра трябва да военния. Ето това беше в интерес по центъра. Фют от тази лекция. Плюшката, помниш ли? Плюшения фют. Дори само това е интересно да си спомням къде се е проводил OpenFest. Това е лесно. Не е толкова лесно. Хотел България, след това веднага експоцентъра, с него спорихме. Дали втория беше в експоцентъра? Голям спор водехме в експоцентъра. Аз спомня в експоцентъра там бяха едни драми с крокодила, с мрежата. Пускахме го от семинарията, пускахме интернет във военния клуб. В експоцентъра го пускахме от някакъв смахнат блок от среща и чинията седеше маса, цветя, и една тренога с чиния през прозореца, стъкления прозорец, и отсреща там някъде един блок. Това беше в интерес. Има ги снимките специално на тази установка, ги има снимките някъде по лудостта. След експоцентъра, кое беше следващото? Военния клуб. А след това беше Зала България. Не, след това е Интерпрет. След това е Интерпрет. След това е Зала България. И после пак Интерпрет. Не. Интерпрет, бяхме няколко години в Интерекспоцентър, след това няколко години в военния клуб, като междуполика за нас. Стана прекалено малък за нас. След това отидохме в Интерпрет. От Интерпрет след това се преместихме в Зала България. Зала България беше една или 2 години. Не помня колко, но това са залите, които сме използвали в тази поредица. И след това Джон Атанасов е много по-късно. Не. Веднага се Зала България. Нямаме нищо не видяли. Джон Атанасов е последното, където ще види. Никъде друга да не е било OpenFest в София. В Пловдив е друго. Последните 10 години мога да му се вярвам много сериозно, защото той знае. Да, го измисли Роси. Епсици Димова. Една, която си изнесе много отдавна в Създина. 2004 година. За един от първите. За втория OpenFest. За втория OpenFest, да. Първият OpenFest. Сега 2004 година, ако е втория OpenFest, значи първият е бил 2003-та. Втория, който аз организирах. Извинявам се, аз би бил от 2003-та за мен. Аз съм силно убеден, че първият беше 2003-та, но няма да настоявам. Аз имам такива съмнения. И аз имам такива съмнения, че първият беше 2003-та. Първият беше 2003-та, вторият беше 2004-та. Може би, ако успеем да намерим кога е бил Install Fest в Чепеларе, ще са... Той след Install Fest в Чепеларе са роди идеята за OpenFest. Значи, ако можем да фиксираме кога беше Install Fest в Чепеларе, ще знаем кога е бил първи OpenFest. Аз знам, че от 2003-та, когато аз организирах. И тогава се разпадна в САБГ. Според мен не беше 2003-та, беше 2004-та. OpenFest вече не съществуваше фундация. Ако се вярва на това, което пише на екзиф на моите снимки, това, за което говорим, беше 2004-та в експресо. Сдружението се разпадна доста по-късно, просто не можахме да го затворим както те. С години аз понеже бях в борда, мога да ти кажа със сигурност, защото трябваше моят подпис
Там има един любимец, дето е бил председател на това сдружение. Ма няма да му споменавам името, че върви запис. Голям любимец ми е. Мога да му пратя част от видеото, държа да му го пратя лично. Не сега, не така бе! Какво лошо има сега? То си е нормален свестен човек. Какво? Тук нареди много неща, дето ги нареди, които не пасват на оная... Не е по темата за OpenFest. Да, не е по темата за OpenFest. Никога не участва. Не е вярно. Не е вярно, водил е лекция. Мисля, че... Не, водил е лекция. Водил е лекция и беше горд и оцеля. Първите 2-3 участваш. Като спикър, да, но не като организатор. Като организатор не. Поне един хората. Аз се държа да се чувам всъщност, така че... Само искам да кажа, че най-често OpenFest се движеше само единствено благодарение на жените. Защото около нас имаше две дами, даже 3 дами. Точно така, Роси Димова и Славка, точно така. Славчето съм е забравил. И още една имаше Яна. Яна беше по-късно, по-късно беше, но те винаги бяха в основа. Забравяш другата Христина. И да, две Христина. С Мариан. Да, така беше. Дълго време бяха малко са. Споменая преди малко. Не, Харалалова е друга. Харалалова е присъда, не такова не забравя да спомниш. Много Христини, бе. Столман. Ако се спомните, Столман идва на гости. Това не е OpenFest. Това е организирано от Бого за WebTech. Знам много добре, но не е за OpenFest. Беше ли OpenFest? Не беше OpenFest. Просто, че беше за... Казвам, OpenFest не е бил... Аз помня как го изпращахме Столман на летището с една така чанта, такова найлонова торба с чубрица. Да. Той понеже е фен... Това сега ходи и обяснява, нали? Той е фен на българската музика, т.е. на народна музика и си измисля... На митничарите, каква е тази трева да тя носиш? Измисля си хакерска песен в 7-8. Но това не е свързано с OpenFest, за съжаление. WebTech беше в НДК със сигурност това WebTech си стижа само. Вярвам, че беше много. Когато всички стигнем до извода, че повече Ричард Столмов никога. Ние тогава решихме, че сложни лектори няма да каним. Добре, моля си хан.
OpenFest 2024. Back to the source. Кой ти е най-ранният спомен от OpenFest? Какъв е той и какво те кара да мислиш за него след толкова години? Имам два. Първото е как пропускам OpenFest, даже не помня коя година беше, но годината преди да почна да го организирам. И пропускам OpenFest и нямаше как да дойда, защото ми позволиха родителите ми да отидат до София. И аз направих OpenFest в Добрич, в една компютърна зала и цял ден правих лекции. И в един момент от времето след обед някакви хора от Арси, от Варна и от Търново бяха дошли до Добрич да гледат как аз говоря за пълни глупости, за FTP, някакви неща. Ето, не разбирах много добре, но беше забавен ден за мен и доста хора научиха интересни неща за Linux тогава. Това е първият ми спомен за OpenFest, как искам аз да отида до София да гледам OpenFest. На следващата година вече бях студент в София и си спомням как в LinuxBG или в мейлинг листите на Free Software Foundation в България ми се пише, че няма кой да организира OpenFest. И аз отидах на едно ИББ, Йовко беше там, каза търсим хора, които да почнат да го организират и аз казах ми, аз ще се опитам, направих го в Добрич, колко да е трудно. Нищо не знаех за организацията на OpenFest и нямахме пари да си платим залите до деня, в който влязохме в залите, не можехме да си ги платим. Беше хем натоварващо, хем изключително забавно изживяване. Това е OpenFest. Абсолютно съм съгласна. Разбирам те. Продължавам с третия въпрос. Как най-лесно може да хакнем живота? Ами аз съм женен. За мен най-важното за хакване на живота е да слушам жена си. Добър отговор, благодаря ти. Продължавам. Въпрос от Зиридон Витков. Владо Витков. The good, the bad and the ugly. Кои от трите са най-впечатлителни неща като организатор и участник на OpenFest? За всяко едно трябва да кажа по нещо. The good, бих казал, самия ивент, хората там, изключително готино. Bad. Интернетът винаги е бил чалендж за OpenFest. Не знам, въпреки че го правим с много технически грамотни хора, винаги сме имали най-странните и невъзможни проблеми с интернета. Продължаваме. Въпрос от Щиряна. С какво OpenFest променяете общността последните 20 години? OpenFest разви една среда в България, която нямахме в началото. Даде старт на малки комюнити проекти в България. Доведе много международни лектори и разви кръгозора на хиляди хора в България за последните 20 години. OpenFest не е само конференция, това е среда, комюнити, което се поддържа все още живо, вече само себе си, от хората, които идват там. OpenFest не е лекциите, не е мястото, OpenFest е хората. В началото започнахме с конференция, която беше за 100-200 човека, сега правим конференция за 3000. Благодаря. Въпрос от Стоян Шин. От какви цветове се сформира розовото? Бяло и червено. Това ли? Има ли друго? Сигурен сме, че няма да стане розово, мазано розово. Не знам. Това беше... Много долен въпрос, Стояне. Много долен. За любимия ме цвят. Не знам, ти си розови човек. Тази година мотото на OpenFest е
тематичното, годишното, нали, да споделим свободата си е мотото на OpenFest. Но за 2024 година с прекрасен медиен екип, който се самосформира миналата година, трябваше да направим OpenFest, събрахме много млади хора и с помощта на някои много стари участници, като Бълго, в една дискусия, мотото е Back to the Source. Когато чуеш OpenFest 2024 и Back to the Source, какви мисли предизвиква това в тебе? Ще бъда честен. Да. Силно техническа конференция. Това беше OpenFest началото. Ако това е мотото, трябва да се постараете изключително много да направите много технически лекции. Ще могнеш ли да тази част? Трябваха много сложни хакерски предизвикателства, лекции. Ще се включиш и тази година някак. Как можеш? Дори последния момент. Ще видим. Така. Благодаря ти, Мариане. OpenFest 2024. Back to the source. Имам един единствен въпрос към тебе и то е: защо направихте OpenFest? За кеф. Какво ви принуди? Нищо не ме е принудило. Ако трябва да отговоря сериозно, OpenFest, идеята за OpenFest се роди много спонтанно. 2001-2002, помните ли беше първи OpenFest? 2002. И втора е бил. Да. Значи 2001 се е родила идеята. По това време правихме така наречени стол фестове. Обикаляхме една група ентусиасти по села и паланки и помагахме на хората да се инсталират Linux. Как им помагахте? Активно. Имам предвид какво правихте за тях. Компетентно? Примерно сбутахме им Windows-ите натясно, освобождавахме място на диск. Оставахме истинска операционна система. По този начин помагахме хората да се срещат с Windows. Глупости говоря с Linux. На каква медия им носихте Linux? Тогава? Това е толкова отдавна, сигурно на CD-те са ми я носили. Сигурно на дискети сте ги носили. Актуалната медия. Се е баваш. Не се е бавал. Обаче моята първа среща с Unix беше с... как се кажеш това изчеде, бе? OpenFest 2024. Back to the source. Имам един единствен въпрос към тебе и то е: защо направихте OpenFest? За кеф. Какво ви принуди? Нищо не ме е принудило. Ако трябва да отговоря сериозно, OpenFest, идеята за OpenFest се роди много спонтанно. 2001-2002, помните ли беше първи OpenFest? 2002. И втора е бил. Значи 2001 се е родила идеята. По това време правихме така наречени стол фестове. Обикаляхме една група ентусиасти по села и паланки и помагахме на хората да се инсталират Linux. Нещата, които правим, са рядко срещани. Много малко други хора правят подобни неща. Много малко други фирми и успяват да решат проблемите по начина, по който ние успяваме и съвсем скромно толкова добре като нас.
OpenFest 2024. Back to the source.
Нещата, които правим, са рядко срещани. Много малко други хора правят подобни неща, много малко други фирми и успяват да решат проблемите по начина, по който ние успяваме и съвсем скромно толкова добре като нас. Turple прави една primary block storage система, която е от класа на така наречените software defined storage. Предоставяме пълна услуга, а не просто едно парче софтуер да клиента да се чуди как да го ползва. Ние започнахме фирмата в самия край на 2011 година с идеята, че съхранението на данни трябва да стане 10 пъти по-добро. Колегите са много креативни, много си обичат работата, вършите с удоволствие и това си личи. Аз лично се чувствам страхотно, идвам всеки ден с желание на работа. Изключително много ми харесва, че качеството е на почит. Много по-важно е да имаме нещо, което работи както трябва, отколкото да и сега да пуснем нещо веднага. Ако можем да направим съхранението на данни и обработката им 10 пъти по-бърза, отколкото тя е в момента, всяка човешка дейност ще бъде акселерирана до 10 пъти. И това ще направи развитието на всякакъв тип технологии и медицина, ще ги направи по-бързи. Вярваме, че сме събрали най-добрия екип в света, който може да направи такова нещо и успешно всъщност го прави.
Поздрави до всички, които чуват това тайно съобщение. Нещата, които правим, са рядко срещани. Много малко други хора правят подобни неща, много малко други фирми и успяват да решат проблемите по начина, по който ние успяваме и съвсем скромно толкова добре като нас. Turple прави една primary block storage система, която е от класа на така наречените software defined storage. Предоставяме пълна услуга, а не просто едно парче софтуер да клиента да се чуди как да го ползва. Ние започнахме фирмата в самия край на 2011 година с идеята, че съхранението на данни трябва да стане 10 пъти по-добро. Колегите са много креативни, много си обичат работата, вършите с удоволствие и това си личи. Аз лично се чувствам страхотно, идвам всеки ден с желание на работа. Изключително много ми харесва, че качеството е на почит. Много по-важно е да имаме нещо, което работи както трябва, отколкото да и сега да пуснем нещо веднага.
така. Ако можем да направим съхранението на данни и обработката им 10 пъти по-бърза, отколкото тя е в момента, всяка човешка дейност ще бъде акселерирана до 10 пъти. И това ще направи развитието на всякакъв тип технологии и медицина ще ги направи по-бързи. Вярваме, че сме събрали най-добрия екип в света, който може да направи такова нещо и успешно всъщност го прави.
Hello everyone. Hope you got something to eat, you're fresh, you drank some coffee, and you're ready to listen to our next speaker, Igor Ostapenko, which is the proper one? Like that. Okay, he's gonna talk about enhancing FreeBSD test suite parallelism. Blah, blah. Yeah. So I'm gonna leave the stage to him. He's gonna say something better for himself than me. So let's run some applause for him, and I'm off stage. Yeah, hello everyone. So today it's going to be about FreeBSD, jails, and some testing. So a very short bio. So I'm a software engineer since the 90s, and I had many roles, from pure technical ones to the leadership ones, and I worked with many projects like Internet of Things, military navigation, enterprise systems, fintech startups, you name it. But today it's going to be much simpler. It's going to be about one of my FreeBSD contributions. So, why do we test? Software development. It requires quite an effort to create something new, and it needs an extra effort to make it right. And there is a root cause, a well-known one, no surprises. That's because of it's done by us, by humans. And yeah, we make mistakes, so we need to deal with that. And we have two ways how we can go. One of them, at least two ways. One of them is that our end users are going to face those interesting defects, or we are going to apply some testing, hopefully automatic testing, and squeeze those bugs before we release our software. And which way to pick? This is our decision maker. Business counts money, money is our decision maker. Which way to go? Of course, sometimes even having money, we cannot have a great coverage, but most of the cases say we are going to test it. And yeah, maybe in the future, our root cause is going to be fixed. Who knows? Coming back to FreeBSD. FreeBSD is a general purpose operating system. We can find it completely or some parts of it in our phones, laptops, PlayStations. We can maybe not see it but feel it when we watch Netflix, and so on and so on. And also a lot of hidden stuff like network hardware. Nobody knows, but FreeBSD or FreeBSD-based things or forks are used there. And FreeBSD has a test suite for that, where we can find quite ordinary unit test level things when we just poke with a single function or something like that, provided some inputs, checking the results. But the most interesting part, and more like mission critical parts, is integration and even system level testing. When we run a complete program on user land, for example, or we test the complete module in the kernel, which is more interesting thing. So we are closer to production stage. And we have a QR tool which is used for organization of the test suite in FreeBSD. Originally it was designed to be pronounced like QA after quality assurance, but ended up like QR. It has a lot of interesting features like reporting and so on, but I think today it's not very important. So let's get to some overview. So the key thing we need to do is to tell QR where are our tests. So it's done with a single QR file, and this file is used like a list, so you can see some examples here. So we use test program or ATF test program things here where we refer to some binaries. Or it can be not binaries, it can be scripts like Python script or shell script, so we can write it using any language.
And also this test has some metadata, like, for example, is exclusive. It's very important metadata property for this talk because of it says this exact test called ARRP cannot be run in parallel with other tests. For some reasons, maybe there are some conflicting states and so on, and we will see why. Then we run it as a usual CLI command like QR test. It's going to read the QR file in the current directory, or we can refer to this file. It will list all these programs, binary or scripted ones, and we'll run them. By default, sequentially, but we can ask to do it in parallel, like this, providing the specific variable, and for example, 8 times, we can multiply the running. And the problem with some tests which are marked as exclusive, that this parallelism doesn't help much, obvious. Because of this, there are some FreeBSD jails, another thing to talk about. Some tests like to run their logic using FreeBSD jails, and let's dig into some details about jails. But first of all, we need some background. It's about containerization. I think it's a well-known term today. There are many visions how to treat this word, but basically to make it simpler, we can think about that like we just want to isolate the things. Initially, of course, it was spawned like with ideas to add some security when we are running different programs on the same host, so they cannot impact each other. But interestingly, it's ended up like a new ways to do development, delivery, testing, and operations. We know all these words like Docker, Kubernetes, and so on, right? So basically, just on the left side, just imagine there are 2 kids in a sandbox and they are fighting for the same resource. And they are not in the team, they are playing their own games. So we just want to separate them so they have their own resources, and we minimize the chances that they are conflicting. So this is a general idea. And a little bit of history. Someone says that containerization, or maybe it was not coined yet, started even earlier with some batch processing system, but it's much easier to start counting since change root inception. So when we can run a process in its own file system, for simplicity, we can call it like that. Later, we started to find new ways to do something more than just changing the root. And we ended up on this interesting milestone when FreeBSD added jails, which is not just change root. It allows to separate more things, like network, for example. Then different companies started to think about new opportunities in this field, like Sun, for example, started to do Solaris zones, HP uses their own containers, and now we have interesting things like C groups, I think you know that, which allows to do that on Linux side. And in 2013, Linux got user namespaces, and just months after that, we've got Docker. Because of author of Docker told that actually everything was already there. User namespaces was just the last missing piece to publish Docker. And actually, Docker was not implemented in a single month. They already used it within their company. Like, for example, it's happened with Google and Kubernetes. It was just good timing to publish it, so they have some proofs how it works. And today we are going to talk about this, actually. So FreeBSD jails, as you can see, started a long time ago. It's a story. It's a good metaphor to use virtual machine to talk about that, about any containers. So here we have 2 jails. And you see it looks like a usual machine. So we have some processes, we have file system, we have some network cards configured their own way. And we have this interesting part called VNet,
This is like a virtual network or just a network stack instance. So now we don't have a single network instance, we can have multiple of them within the same machine. And these two guys, as you can see, are very separated, so they are playing their own games. And it's ended up that it's a good idea to use it, to leverage these features for testing network modules. For example, this is a setup for a very simple test when it spawns a jail called Alcatraz, for example, on the right side, with its own VNet stack, with its own network interface, and for example, we are testing firewall. You see it's right there. And on the left side, we have such thing called prison zero. You may think about that like host in virtualization, and the right side is guest in virtualization. So prison zero is like the very first jail we have. So for example, if FreeBSD is compiled without jails feature, this is the only thing we have with the only single VNet instance and the single set of interfaces and so on. So from the host, we are running, for example, some program like netcat and trying to reach netcat within the jail on the right side, the server netcat. And we are testing how firewall is going to work, whether it allows to pass those packets in or out, and so on. Looks fine, yeah, interesting, provides us our new way to do the things. But there is a problem with it. So here we have two tests like that, on the top and on the bottom. So on the right side, we have two jails named the same way, and this is the first problem, because of jails must have unique names. Another problem is on the left side. From prison zero, we are still working with the same network stack instance. As you can see, a single VNet circle, right? So it means that whenever we configure our network interfaces, like you can see, when we configure them the same way with the same IP addresses, for example, we are going to have some conflicts in our network stack. It could be routing, it could be anything. And this is what we should do something with that. So how to deal with that? The first solution is we mark with tests like exclusive ones. If you remember, is exclusive metadata property. It means that these tests are going to be run sequentially. Unfortunately, these tests are not about milliseconds because of sometimes we wait for something or like timeouts and so on, and it makes life harder. So we need to go deeper, right? And there is analogy from the Linux world, Docker and Docker. This is a thing I've been using like for 8 years or something like that. Let's imagine we have some host with Docker daemon, and we ask it to spawn 2 containers running our 2 applications, as you can see. And when we do some continuous integration, when we want to run some tests on a shared server, for example, GitLab CI provides shared runners, as you know. Of course, you can run your own. And for example, our test suite is quite complex. We use some Docker Compose. We are spawning many different containers like database, service 1, service 2, and so on, like backend for front end or front end itself, and so on. We like to use the same usual names like web, DB, and so on and so on. And what is going to happen if another test suite from the same repository, maybe for another branch from another developer, is going to be run on the same host? We are going to have the same conflicts. Containers must have unique names, ports cannot be reused, and so on and so on. And there is a solution for that. Docker and Docker, literally like that. So we ask the first Docker to run another Docker, I mean daemon itself, the server side. And this is the red rectangle is our like another world we are living now inside of that. So now we are talking to that second Docker daemon, asking him to spawn our applications.
And it's obvious that if something similar is happening in parallel, another red rectangle in parallel, they have their own names inside. They have their own namespaces, ports, and so on. So they are not conflicting. Of course, they are still using the same CPU and other resources, but we have solved other issues here. And this is what actively used still today for continuous integration. Of course, it's not ideal. It has its own benefits and drawbacks. The key drawbacks could be like the speed of running all these test suites, because of Docker daemon inside that red rectangle is going to have its own cache of images and everything else. And when we drop this red thing and start over, we will have to fetch everything again and again from scratch. There are some mitigations for that, like some caching servers, not to download again and again the same images from hub.docker.com and so on. So sometimes projects starting with D&D, but later come to just a single Docker to provide better cache and better performance for this test suite. But this is a great analogy when we come back to FreeBSD. In FreeBSD, jails can be running within other jails. So one jail can have sub-jails. So having this idea from Linux world with Docker and Docker, now we can do it like this, the same red box. So the test on the bottom now is running within its own temporary jail, not within the prison 0. So obviously now it has its own VNet stack instance. And there are no conflicts with the naming, so we can keep tests very simple way, and it's very important for tests, for creators and for maintainers of tests, to keep them as simple as possible, because otherwise it's hard to maintain them, and usually you know what happens with them. They're ignored, deleted, and so on, right? Not adding much value. So now these two tests can be run in parallel, because there are no much conflicts now. Of course, something new can spawn up, like new issues to think about. But for the tests we use in FreeBSD, now it's good enough. And we can continue that. So let's run all of them in their own jails. Now it looks like D&D, right? Maybe we can call it GNG. And QA, our tool, it's still running in the main jail, for example, prison 0. And QA could control all of these things. It can spawn these jails, remove them, and everything else. And this is what we've got with the latest changes in QA. We've got this feature to do that. So QA's got new concept called execution environment. It's a generalized way just to keep it for future interesting features and additions. Basically, the concept means that a test can be not running like a usual child of QA within the same environment. It could be, for example, running in a Docker container, in a FreeBSD jail, in a specifically prepared environment for Python, or maybe somewhere on Amazon or within Kubernetes cluster, you name it. And by default, all the tests we have today are running in so-called host execution environment, so nothing changed here. And the extra one is added is named jail. So it's opt-in feature. So now we have still the same QA file, the same set of binaries or script tests, and we have a brand new metadata property called execenv, where we can ask that please run this test within its own temporary jail. And also there are extra parameters. So for example, we can ask for VNet and other interesting things like privileges inside the jail. So without that, these 3 tests could be running sequentially. If we imagine that T2 and T3 are having metadata property called isExclusive set to true, but now all of them can be run in parallel using still the same command. So interface has not changed here. As an outcome, we have a great packet filter firewall test in FreeBSD.
And it was relatively easy to switch the whole suite to this feature. As you can see, the red line shows that we simply remove isExclusive metadata property. So we are ready to be run in parallel with the other tests. And we ask it to run all our tests within jail, I mean all PF tests, and extra parameters for that jail. And of course it depends now in your hardware, in your configuration, your environment, but there are reports that using absolutely the same environment as yesterday, now this feature allows to run this test like 4 or 5 times quicker, so it now can take several minutes instead of half an hour, something like that. And we, of course, heading towards more tests, so it's very important because of if you have tests which are going to run like 1 minute, it's a high chance you're going to run them. But if they're going to run 1 hour, maybe you will think whether you have time for that and resources. Unfortunately, it's a problem. And I could not help adding this slide. You know, it's not about this stage, it's about something else, according to the style. But the marketing department provided this number. They promise they are not made up, so this is it, this is our results. So, some takeaways from this talk. FreeBSD jails can be treated like Docker, or like Linux Docker containers, just for simplicity. So if you have some understanding of Linux Docker containers, it's okay to call FreeBSD jails like this is the same in FreeBSD world. Also, FreeBSD jails have hierarchy of jails. It's a great feature, which we leverage it for this queue approach. So the similarity could be with Docker and Docker style. Also, there is such interesting thing like OCI, Open Container Initiative. So when Docker started this new era of doing the things, they quickly understood that it needs some standardization. And Docker and other products started to work together on that to provide some specification for images, for runtime, for distribution, and so on. And the idea is that we can use the same interface, like Docker or Podman, from end-user perspective, but below that we may have, for example, Windows containers or FreeBSD jails. I remember, by the way, Windows containers, it was much easier to run Microsoft SQL within a Windows container using Docker for Windows than installing it from scratch when even a TCP port is not open by default to connect to that. It provides its own benefits. And recently, FreeBSD gets this OCI support. Probably it's not 100% production ready, but a lot of things are working there. So it can be used with Podman. And now you know that below that, actually it's implemented using FreeBSD jails. FreeBSD test suite is going to be bigger and better, and it's constantly growing. And this talk shows that some new features on user land side can really help on kernel side. Because of this optimization of PF test suite and other network models in the FreeBSD, they help kernel developers to go faster. So there is a lot of development process improvements about that. And probably we don't have statistics. FreeBSD, packet, filter, firewall probably has the best test coverage among open source firewalls. And it's getting better. And I think that's all from my side. Thanks, Igor. It's a little bit complex topic, so it's similar to Docker as I see, but not exactly. So yeah. Yep. We still have some time, so if someone has a question,
the mic is over there, and he can go there. I hope it's not going to be like what is better, FreeBSD or Linux. No, but it's similar. My question is, performance-wise, is J&J better than D&D? Like, should we, if we want better performance of our containerized tests, is it better to use jails, FreeBSD jails? Well, I think it's a complex question because of it depends on the context. Because of if we have a context like what we are testing and what are the tests, we will better understand what we should choose, because of it's not like we can easily switch everything from Linux to FreeBSD or otherwise. But just thinking out loud in abstracted context, I think that in Linux world, D&D is maybe not the best way to run tests. I personally started several projects with D&D just to keep up and release faster. And later, when we have time and resources, we get back to just a single Docker daemon, because of it was a better performance from perspective of caching, native caching, so we don't need to put something like man in the middle when we are downloading something from hub.docker.com, or when we are doing some npm install inside our containers. So we need a lot of stuff around that to cache it, so it's much easier when Docker daemon itself caches those images we cooked. Because of when we do D&D, we drop everything, so it's like a clean environment after us. We are not going to impact others. So because of that, from my personal experience, D&D could be like a quick starter when we just want to pay GitLab for their CR runners and start today releasing something and showing something, building something. But later, life of the project probably will lead us to some optimizations and getting back even maybe to some on-premise servers for that to run these tests and avoid D&D. And from jail's perspective, actually in this specific case, it's not about performance, because of tests mostly doing the same things, whether it's a single jail or two jails. The most bottleneck here with network things like timeouts, waiting for something, and so on. And this is what just covered by parallelizing them. So just the fact we can run them in parallel helps us a lot. So this is like 80% of the thing we get just doing G&G. So it's not getting anything slowed down of the tests themselves. They're very simple here. It's not about some computation when we have C groups inside C groups. We can vision it like that, but it's not a big deal. So in this specific case, it was to save this time spent for waiting for something, for events like timeout, like I said. So I had to answer like to multiple questions here, so like about Linux world and FreeBSD world. So I hope I covered that, but if you want, you can ask a subsequent question about that. Thank you. Any other questions? Looks like not. If there is no other questions, thank you. Let's run another round of applause for Igor. And don't forget that the next lecture here is again based on FreeBSD. So the lecture is over here as well. He is prepared for the next one. And don't forget that we have some workshops downstairs also in Hall C, so you can go there. We have some nice lockpicking downstairs that you can watch and other things. So make sure that you go by there. And thank you. Here you go. OpenFest 2024. Back to the source.
си мисля, че първи OpenFest беше 2003-2002. 2002 те го направиха. Аз нямам спомен Хотел България. Чепеларе. Значи, много добре си спомням как може да е било родихме идеята за OpenFest от Чепеларе. Значи, беше много готино по завоите отдолу, от футболя надолу. Трябва да правим нещо, да правим нещо по-голямо, какво да бъде. Трябва да е по-грандиозно такова, национално. Измислихме го OpenFest, ще казва, а сега го напълним със съдържание. Значи, ако идем в Чепеларе, мога да ти покажа коя зала. Аз мога да ти покажа. Но коя година не. Защото това е преди 20 години. Не ги помня. Да. Но другото, което на мен много ми се бъркат OpenFest-овете с веб-теховете, които да го ми оправяш. Защото, примерно, в Русе, поне едното от събитията беше веб-тех, а не OpenFest. В София също имаше някакви. Във Варна 100% беше веб-тех, а не OpenFest. Но веб-тех много си ги правеше самичи. Много си ги видиш, да. Не Бого, бе? Някой каза, че е в България. Го няма Бого. Къде е Бого? Тук е бил в България. Какво прави там? Всъщност, последно преди да си изнесе в Чехия, Бого направи веб-тех в Търново. 2010 година. И това по не се лъжи. Какво роби по телефона си? Роби някъде. OpenFest 2005 се провежда в София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново, Добрич, Пазарджик и Сливен в 7 града. 2005. Възможно. Възможно, значи това означава, че... Това не е официалният документ за 2003-2005. Мой спомени, тогава бях в Добрич и в Русе. Да, заедно пътувахме. Тони Райлеков. Да. Така че 2003 София, 2004 бяхме София и Пловдив и Пазарджик. Значи ако 2002 е започнал, наистина е било само в София. Йов може да отговори, защото той организираш с него приятел. Значи най-първия 100% беше София и Пловдив, защото много добре помня как ги возих с колата Йов Зак до Пловдив и обратно. Не, първият де ти си участвал. Най-първият. Защото аз мисля, че... Най-първият хотел в България. Хотел България. Хотел България, да. Хотел България и беше само това. Не. Град извън България. Натоварих. Не, Мишинев, сигурен съм, че ги натоварих на колата и ги закарах в Пловдив. Сега, може би събитието да не беше обявено като OpenFest, но ги закарах в Пловдив, където се срещнахме с някакви хора в университета в Пловдив. Нещо си говорихме и вечерта ги прибрах обратно към София. Това е най-първият OpenFest. Аз спомням много участие в университета в Пловдив. Даже там някаква лекция ме водих там или пък съм помагал някъде да знам. Ти си водил лекция 2 или 3 пъти на OpenFest, както аз да организирам. Аз се спомням за една, ама добре. Има документи. Веднъж в Пловдив и веднъж със сигурност в Зала България. Значи в София съм водил веднъж, говорих за Фют. Да. И това блок са ли сграда? Интерпрет. В Интерпрет си водил лекция. Мирало ти помнят хората. За Фют си водил лекция, когато бяхме в Интерес по центъра трябва да е. Ето това беше в интерес по центъра. Фют от тази лекция. Плюшката, помниш ли? Плюшения Фют. Дори само това е интересно. Да си спомним къде се е провеждал OpenFest. Това е лесно. Не е толкова лесно. Хотел България, след това веднага Експоцентъра, с него спорихме. Дали втория беше в Експоцентъра? Голям спор водехме в Експоцентъра. Аз спомня в Експоцентъра. Там бяха едни драми с крокодила, с мрежата. Пускахме го от семинарията, пускахме интернет във военния клуб.
в интернет центъра го пускахме от някакъв смахнат блок от среща и чинията седеше маса, цветя, една тренога с чиния през прозореца, стъкления прозорец и отсреща там някъде един блок. Това беше в интернет центъра. Има ги снимките специално на тази установка, ги има снимките някъде по лудостта. След експоцентъра, кое беше следващото? Военния клуб. А след това беше зала България. Не, след това е Интерфект. След това е Интерфект. И след това е зала България. И после пак Интерфект. Не. Интерфект бяхме няколко години в Интерекспоцентър, след това няколко години в военния клуб, докато не вижда толика за нас. Не, стана прекалено малък за нас. След това отидохме в Интерфект. От Интерфект след това се преместихме в зала България. Зала България беше една или две години? Не помня колко, но това са залите, които сме използвали в тази поредица. И след това? Джон Атанасов е много по-късно. Не. Веднага се зала България. Нямаме нищо не видяли. Джон Атанасов е последното, където сме били. Никъде друга да не е било OpenFest в София. В Пловдив е друго. Последните 10 години мога да му се вярвам много сериозно, защото той знае. Да, го измисли Роси. Епсица Димова. Една, която си изнесе много отдавна в Създание. 2004 година. За един от първите. За втория OpenFest. За втория OpenFest, да. Първият OpenFest. Сега с 2004 година, ако втория OpenFest, значи първият е бил 2003-та. Втория, който аз организирах. Извинявам се, аз го гледам от 2003-та за мен. Аз съм силно убеден, че първият беше 2003-та, но няма да аз имам такива съмнения. И аз имам такива съмнения, че първият беше 2003. Първият беше 2003, вторият беше 2004. Може би, ако успеем да намерим кога е бил Инсталфеста в Чепеларе, ще са... Той след Инсталфеста в Чепеларе са роди идеята за OpenFest. Значи, ако можем да фиксираме кога беше Инсталфеста в Чепеларе, ще знаем кога е бил първи OpenFest. Аз знам, защото 2003, когато аз организирах. И тогава се разпадна в САБГ. Според мен не беше 2003-та, беше 2004-та. OpenFest вече не съществуваше фундация. Ако се вярва на това, което пише на екзиф на моите снимки, това, за което говорим, беше 2004-та в експертно. Възражението се разпадна доста по-късно, просто не можахме да го затворим както те. С години аз първо бях на борда, но ти кажа със сигурност, защото трябваше моят подпис. Там има един любимец, дето е бил председател на това сдружение. Но няма да му споменавам името, че върви запис. Голям любимец ми. Мога да му пратя част от видеото, държа да му го пратя лично. Не сега. Не така бе. Какво лошо има сега? То си е нормално свестен човек. Какво? Нареди много неща, дето ги нареди, които не пасват на она... Не е по темата за OpenFest. Да, не е по темата за OpenFest. Не е вярно. Не е вярно, водил е лекция. Мисля, че... Не, водил е лекция. Водил е лекция и беше горд и оцеля. Първите 2-3 участваш. Като спикър, да, но не като организатор. Като организатор не. Поне един хора. Аз се държа да се чувам всъщност, така че... Само искам да кажа, че най-често OpenFest се движеше само единствено благодарение на жените. Защото около нас имаше 2 дами, даже 3 дами. Точно така, Роси Димова и Славка, точно така. Славчето съм е забравил. И още една имаше Яна. Яна беше по-късно беше, но те винаги бяха в основа. Не, забравяш другата Христина. И да, две Христина. С Мариан. Да, така беше. Те дълго време бяха малко с споменая преди малко. Не, Харалалова е друга. Харалалова е присъда, не такова не забравя да спомниш. Много Христини, бе. Столман. Ако се спомните, Столман идва на гости. Това не е OpenFest. Това е организирано от Бого за WebTech. Знам много добре, но не е за
Беше ли OpenFest? Не беше OpenFest. Въпросът си, че беше за... Казвам, OpenFest не е бил... Аз помня как го изпращахме Столман на летището с една така чанта, такова найлонова торба с чубрица. Да. Той понеже е фен... Това сега ходи и обяснява, нали? Той е фен на руската музика, т.е. на народна музика и си измисля... Летничара си, каква е тази трева, де тя носиш? Измисля си някаква хакерска песен в 7-8. Но това не е свързано с OpenFest, за съжаление. WebTech беше в НДК със сигурност, това WebTech си стижа само. Вярвам, че беше много. Не е хубаво да... Когато всички стигнем до извода, че повече, Ричард Стормов никога. Ние тогава решихме, че сложни лектори няма да каним. Добре, моля си хан. OpenFest 2024. Back to the source. Аз сега си мисля, че първи OpenFest беше 2003-2002. 2002 те го направиха. Аз нямам спомен за България. Чепеларе. Значи, много добре си спомням как може да е било родихме идеята за OpenFest от Чепеларе. Значи, беше много готно по завоите отдолу, от футболя надолу. Трябва да правим нещо, да правим нещо по-голямо, какво да бъде. Трябва да е по-грандиозно такова, национално. Измислихме го OpenFest, ще казва, а сега го напомним със съдържание. Значи, ако идем в Чепеларе, мога да ти покажа коя зала. Аз мога да ти покажа. Но коя година не. Защото това е преди 20 години. Не ги помня. Да. Но другото, което на мен много ми се бъркат OpenFest-овете с WebTech-овете, които да го ми оправяш. Защото, примерно, в Русе, поне едното от събитията беше WebTech, а не е OpenFest. В София също имаше някакви. Във Варна 100% беше WebTech, а не OpenFest. Но WebTech много си ги правеше самичи. Много си ги видиш, да. Къде е Бого, бе? Някой каза, че е в България. Го няма Бого. Къде е Бого? Тук е бил в България. Какво прави там? Всъщност, последно преди да си изнесе в Чехия, Бого направи WebTech в Търново. 2010 година. И това по не се лъжи. Какво роби по телефона си? Роби някъде. OpenFest 2005 се провежда в София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново,
Добре, Пазарджик и Сливен в 2005. Възможно е. Възможно, значи това означава, че... Това ни е официалният документ за... 2003-та... Мой спомен тогава бях в Добрич и в Руси. Да, заедно пътувахме. С Тони Райлеков. Да. Така че 2003-та София, 2004-та бяхме София и Пловдив и Пазарджик. Значи ако 2002 е започнал, наистина е било само в София. Йовко може да отговори, защото той организираш с него приятел. Значи най-първия 100% беше София и Пловдив, защото много добре помня как ги возих с колата Йовко и Зак до Пловдив и обратно. Най-първият де ти си участвал. Най-първият. Защото аз мисля, че... Най-първият хотел в България. Хотел България. Хотел България, да. Хотел България и беше само София. Не. Град извън България. Натоварих. Не, сигурен съм, че ги натоварих на колата и ги закарах в Пловдив. Сега, може би събитието да не беше обявено като OpenFest, но ги закарах в Пловдив, където се срещнахме с някакви хора в университета в Пловдив. Нещо си говорихме и вечерта ги прибрах обратно към София. Това е най-първият OpenFest. Аз спомня едно участие в университета в Пловдив. Даже там някаква лекция май водих там или пък съм помагал някъде да знам. Ти си водил лекция 2 или 3 пъти на OpenFest, как правят да организираме? Аз сега спомням за една, ама добре. Има документи. Веднъж в Пловдив и веднъж със сигурност в Зала България. Значи в София съм водил веднъж, говорих за фют. Да. И това блок са ви сграда. Интерпрет. В Интерпрет си водил лекция. Смирало ти помнят хората. За фют си водил лекция, когато бяхме в Интерес по центъра трябва да е. Ето това беше в интерес по центъра. Фют от тази лекция. Плюската, помниш ли? Плюшения фют. Дори само това е интересно да си спомням къде се е проводил OpenFest. Това е лесно. Не е толкова лесно. Хотел България, след това веднага експоцентъра, с него спорихме. Дали втория беше в експоцентъра? Голям спор водехме в експоцентъра. Аз спомня в експоцентъра там бяха едни драми с крокодила, с мрежата. Пускахме го от семинарията, пускахме интернет във военния клуб. В експоцентъра го пускахме от някакъв смахнат блок от среща и чинията си деше маса, цветя, и една тренога с чиния през прозореца, стъкления прозорец, и отсреща там някъде един блок. Това беше в интересна. Има ги снимките специално на тази установка, ги има снимките някъде по лудостта. След експоцентъра, кое беше следващото? Военния клуб. А след това беше Зала България. Не, след това е Интерпрет. След това е Интерпрет. След това е Зала България. И после пак Интерпрет. Не. Интерпрет бяхме няколко години в Интерекспоцентър, след това няколко години в военния клуб, като не го затвориха за нас. Стана прекалено малък за нас. След това отидохме в Интерпрет. От Интерпрет след това се преместихме в Зала България. Зала България беше една или 2 години. Не помня колко, но това са залите, които сме използвали в тази поредица. И след това Джон Танасов е много по-късно. Не. Веднага се Зала България. Нямаме нищо да им кажем. Джон Танасов е последното, където ще види. Никъде друга да не е било OpenFest в София. В Пловдив е друго. Последните 10 години мога да му се вярвам много сериозно, защото той знае. Да, му измисли Роси. Речица Димова. Една, която си изнесе много отдавна в Създина. 2004 година. За един от първите. За втория OpenFest. За втория OpenFest, да. Първия OpenFest. Че сега 2004 година, ако е втория OpenFest, значи първият е бил 2003-та.
това, което аз организирах. Извинявам се, аз ви гледам от 2003 за мен. Аз съм силно убеден, че първият беше 2003, но няма да настоявам. Аз имам такива съмнения. И аз имам такива съмнения, че първият беше 2003. Първият беше 2003, вторият беше 2004. Може би, ако успеем да намерим кога е бил инстал феста в Чепеларе, ще са... Ма той след инстал феста в Чепеларе са роди идеята за OpenFest. Значи, ако можем да фиксираме кога беше инстал феста в Чепеларе, ще знаем кога е бил първи OpenFest. Аз знам, че са от 2003, когато аз организирах. И тогава се разпадна в САБГ. Според мен не беше 2003, беше 2004. OpenFest вече не съществуваше фундация. Ако се вярва на това, което пише на екзиф на моите снимки, това, за което говорим, беше 2004 в експерт. Сдружението се разпада доста по-късно, просто не можахме да го затворим както те. С години аз повече бях на борда, но ти кажа със сигурност, защото трябваше моят подпис. Там един любимец, дето е бил председател на това сдружение. Ма няма да му споменавам името, че върви запис. Голям любимец ми е. Мога да му пратя част от видеото, държа да му го пратя лично. Не сега, не така бе! Какво лошо има сега? То си е нормален свестен човек. Каква? Тук нареди много неща, дето ги нареди, които не пасват на оная... Не е по темата за OpenFest. Да, не е по темата за OpenFest. Никога не участва. Не е вярно. Не е вярно, водил е лекция. Мисля, че... Не, водил е лекция. Водил е лекция и беше горд и оцеля. Първите 2-3 участваш. Като спикър, да, но не като организатор. Като организатор не. Поне един хора. Аз се държа да се чувам също, така че... Само искам да кажа, че най-често OpenFest се движеше само единствено благодарение на жените. Защото около нас имаше 2 дами, даже 3 дами. Точно така, Роси Димова и Славка, точно така. Славчето съм е забрал. И още една имаше Яна. Яна беше по-късно, много по-късно. По-късно беше, но те винаги бяха в основно... Не, забравяш другата Христина. И да, две Христина. С Мариан. Да, така беше. Те дълго време бяха малко са споменая преди малко. Не, Харалалова е друга. Харалалова е присъда, не такова не забравя да спомниш. Много Христини, бе. Столман. Ако се спомните, Столман идва на гости. Това не е OpenFest. Това е организирано от Бого за WebTech. Знам много добре, но не е за OpenFest. Беше ли OpenFest? Не беше OpenFest. Просто, че беше за... Казвам, OpenFest не е бил... Аз помня как го изпращахме Столман на летището с една така чанта, такова нейлонова торба с чубрица. Да. Той понеже е фен... Това сега ходи и обяснява, нали? Той е фен на българската музика, т.е. на народна музика и си измисля... На митничара си, каква е тази трева да тя носиш? Измисля си хакерска песен в 7-8. Но това не е свързано с OpenFest, за съжаление. WebTech беше в НДК със сигурност, WebTech си стижа само. Вярвам, че беше много. Когато всички стигнем до извода, че повече Ричард Столмов никога. Ние тогава решихме, че сложни лектори няма да каним. Добре, моля си хан. OpenFest 2024. Back to the source. Имам единствен въпрос към тебе и то е: защо направихте OpenFest? За кеф. Какво ви принуди? Нищо не е принудило.
Ако трябва да отговоря сериозно, OpenFest, идеята за OpenFest се роди много спонтанно. 2001-2002, помните ли беше първи OpenFest? 2002. И втора е бил. Да. Значи 2001 се е родила идеята. По това време правихме така наречени столфестове. Обикаляхме една група ентусиасти по села и паланки и помагахме на хората да се инсталират Linux. Как им помагахте? Активно. Имам предвид какво правихте за тях. Компетентно? Примерно сбутахме им Windows-ите натясно, освобождавахме място на диск. Там слагахме истинска операционна система. По този начин помагахме хората да се срещат с Windows. Глупости говоря, с Linux. На каква медия им носихте Linux? Тогава? Това е толкова отдавна, сигурно на CD-те сме я носили. Сигурно на дискети сте ги носили. Актуалната медия. Се е баваш. Не се е бавал. Значи моята първа среща с Unix беше с... как се казваш това изчеде, бе? С SCO. SCO? SCO. SEO. Да. Unix. Един е такъв куп с 12 дискети. Една, две, три, четири. Щупи са, майка ти. Една, две, три, четири. Така и не го инсталирах, ще има много нещо. Но за инстал фестовете всъщност, мисля, че на CD-та беше актуалната медия по това време. CD или DVD. Ходихме на такива събития, беше голям купон. Естествено. Инсталираш, после бира. Ракия, според зависи къде се намираш, салата, едно друго. И прибираме се от Чепеларе. Това се случи примерно от това феза от Чепеларе. С Йовко Ламре бяхме в моята кола и го ходихме. Това е хубаво с инстал фестовете, но трябва да мислим нещо по-голямо, нещо по-мащабно, нещо. Да не е само Linux, да е нещо по-интересно. И оттам се зароди идеята за OpenFest. OpenFest първия. Там се роди всъщност и името. Как да го кръстим? Значи хубаво ние ще направим нещо, но как да го кръстим? И там се роди името OpenFest. Всъщност беше първо идеята, че искам нещо по-голямо. След това дойде името OpenFest и след това почнахме да го пълним със съдържание. Hi everyone, welcome to the next lecture, which is about OpenVPN DCO on FreeBSD, and it will be presented to you by Christoph Provost. Please applause for him. Thank you very much. Welcome everyone. Quick bit of context. I'm a FreeBSD source committer, so yes, this is another FreeBSD talk. One of the things I focus on in FreeBSD is the PF firewall. This is not a PF talk, but I might sneak some PF references in there somewhere anyway, because I can't help myself. I spend most of my time contracting for Netgate. The reason that you see their logo here is because they sponsored the work to write a DCO driver for FreeBSD. We'll go into what is involved in that. For those of you who don't know, Netgate is a firewall appliance. Well, they sell firewall appliances and software. You may have heard of pfSense. They sell the commercial pfSense Plus product. Also Tensor, which is another firewall product, which is also very shiny. It's vector packet-based processing for extremely fast routing and firewalling. It's very shiny. Enough about that. They're very nice, but we're going to talk about OpenVPN now.
So first thing, what is OpenVPN? It's VPN. It's a bit of VPN software, which I'm sure you could have guessed. It was originally developed by James Yonan, original release in 2001, so this is a fairly old bit of software, which for those of you familiar with software, you know that that means it has all of the features. You can run it in peer-to-peer mode, you can do client-server setups, it has multiple different ways to authenticate, pre-shared keys, certificates, username, password. It runs on all common operating systems like FreeBSD, OpenBSD, DragonflyBSD. Also runs on some lesser-known operating systems like Windows and Linux and macOS, but nobody cares about those. The reason that I'm here is to talk about a problem, of course. I've just told you how nice OpenVPN is, and it is, but there is a problem. The problem is actually quite simple. It's slow. I mean, it works just fine for most VPN applications, of course, but once you start talking about modern networks, 10 gigabits, 40 gigabits, 100 gigabits, fast networks, it is very slow. Why is it slow? It's slow because it runs in user space. Well, that's part of the story. You can do very fast networking in user space as well, but that's a completely different talk. Let's not get into that now. The reason that it's slow is fundamentally this. You run OpenVPN in user space because it's a user space application. You run an application, say a web browser or wget or an FTP server, any sort of application runs in user space. It wants to transmit a packet that has to go over the VPN. So it does a send call, a write system call, the usual things that you do when you transmit data over the network. That data gets copied into the kernel. The kernel hands that over to the network stack. The network stack makes routing decisions, eventually decides that, oh, this has to be routed through the OpenVPN tunnel, which means it goes out over an IFTUN interface. This IFTUN interface then copies that data back into user space so that OpenVPN can encrypt the packet, can do all of the magic that it needs to do to provide VPN functionality, and then it will copy this data back into the kernel so that the kernel can route it out onto the internet or whatever network that you happen to be connected to. So you copy from your application into the kernel, back into user space, back into the kernel before it finally goes out. This back and forth trip, you're doing a lot of memory copy operations that you don't strictly need to do. You're also taking latency hits from switching between kernel space and user space, and this makes it slow. There are a bunch of reasons why the IFTUN interface is slow as well, but again, that's a topic for a different conversation. So how do we solve this? We solve this with DCO. It stands for data channel offload. The idea being that we move the data channel, so your actual data packets, your network payload that goes over the virtual private network, we move all of that into the kernel so that we skip the unneeded copying between kernel and user space. In FreeBSD, the driver that does this is called OVPN, for interface for OpenVPN, hence the title of this talk. That is one advantage. Another advantage is that you get to make use of hardware accelerators, hardware cryptographic accelerators. So there's a bunch of hardware out there. One of the examples right now is Intel's QAT or Quick Assist that do encryption algorithms. So your typical AES or even Cha-Cha, depending on the hardware that you have, can do this in hardware, and they can do it much faster than your CPU can do it. The problem with those accelerators is they need drivers. Those drivers live in the kernel. So if you want to make use of a hardware accelerator from user space, you're stuck with the original problem that we had. You have to copy your data from user space into the kernel. The kernel can then hand it over to the hardware accelerator, which will do its thing, give it back to the kernel, which will copy it back into user space. And by then it would have been faster for user space to just do the cryptographic operations on the CPU directly. There's one exception here, which is AES-NI, stands for AES Native Instructions. It's basically an instruction set extension from Intel, although also available on other CPUs.
that make it faster to run cryptographic operations, which is something that you do get to use in user space. We'll come back to this when I show you actual numbers. I promise there are numbers at the end of this. I'm not just going to say how awesome this is without proving it. Anyway, we end up with a DCO structure where we still have an application running in user space, so your web browser, your FTP server, whatever. It wants to transmit data, it will copy it into the kernel will make a routing decision, eventually decides that the packet needs to go out over the OVPN 0 interface. But this time, rather than giving this packet back to user space so that OpenVPN can do all of the cryptographic operations, the kernel itself, the IFO-VPN driver, will perform the cryptographic operations. It will encrypt the packet, it will then make a routing decision, or rather it will make a routing decision and then encrypt the packet, come back to this, and then hand the encrypted packet over to the network stack, still within the kernel, which will then route it out, presumably over to the internet. Note that we still have an OpenVPN application running in user space. The kernel bits of this really only implement the simple things, that is, taking a packet, figuring out where it has to go, encrypting it and sending it off, and vice versa when you're receiving packets, of course. All of the complicated bits, the policy, the initial authentication, dealing with the pre-shared keys or the public-private keys, all of that is still done in user space by the OpenVPN daemon itself. Hence also the ioctl interface, which is a communication between user space and the kernel to coordinate all of this. The end result of this, having moved the data channel into the kernel, makes things much faster. Because we live in a fallen universe, you can't have nice things without having some downsides as well. In this case, the downsides are not so much downsides as they are the OpenVPN project taking an opportunity to get rid of a lot of historical legacy features that they kind of don't want to deal with anymore. As I said initially, this project is more than 20 years old, so you pick up a couple of things along the way. One of the decisions they made is that they will only support AES GCM or ChaCha20 for encryption algorithms. This is fine, these are the only algorithms you want to use anyway. They've also removed stuff like compression support, fragmentation support, layer 2 support. So if you're using DCO, you must route. You can't transmit Ethernet packets over it. You can only do subnet topologies. You can no longer do traffic shaping within OpenVPN. This isn't actually so much of a loss because you get a specific network interface for OpenVPN. You can use whatever traffic shaping your kernel offers to still do traffic shaping, the way that you would do traffic shaping for any other traffic. So that's fine. As I said, the OpenVPN project used this as an opportunity for a clean break. It means that if you want to use DCO, you have to have an OpenVPN client of 2.4 or greater. I will point out here that DCO is not a protocol change, it's an implementation change. So it is perfectly possible to have a server that's using DCO and the client to not know about DCO at all, or vice versa. That will work transparently, that's all just fine. The reason for these limitations, as I said, get rid of some historical legacy stuff, but also for simplification of the implementation. To give you an idea, the FreeBSD driver is about 2,600 lines of code. Last time I checked, the Linux driver was about 4,500 lines of code. This is, some amount of code, but it is not an extremely large piece of code. And whenever you're dealing with security code, it's nice for there to be less code, because less code means less bugs, ideally. Some considerations, so I'll go into some topics, some issues that I ran into while doing this implementation, some things that you may not have thought about along the way. The first one of these is UDP versus TCP. Typically, you want to run VPN tunnels over UDP, because otherwise you can run into issues where you have multiple layers of retransmissions and it can kill your performance. The assumption is always that your layer 3 is unreliable. VPN provides layer 3 transit. It's fine for it to be unreliable, for packets to get lost along the way.
OpenVPN does support running over TCP. The reason that they support this is because firewalls. Some networks, be they business networks or hotel networks, whatever, will drop UDP to ports that they don't know about. They will do strange things. Networks are just terrible. Firewalls are even worse. Ask me how I know. OpenVPN decided that they needed to support TCP. The FreeBSD implementation, we decided for simplicity's sake, we're only going to do UDP. Partly because we didn't really care about TCP. Basically, everyone runs OpenVPN over UDP. Also because it would have made the implementation a lot more complicated. There is an entry point in the kernel, we'll get into that later, where you can set a tunneling function. We have that for UDP, we don't have it for TCP. The OpenVPN people who implemented the Linux driver for this did add TCP support. I spoke to this person at an OpenVPN hackathon event, and they said that, you know, if I had known going into this how much of a pain it was going to be, I might not have done it at all. You had a good point in just not doing it at all. They've got it now. I don't state categorically that we will never implement it in FreeBSD. But this code has been in use for a while, and I've not heard anyone complain that, oh, it doesn't work with TCP. It doesn't, so you know, if you absolutely have to have it, talk to us, maybe we can do something. Second consideration is multiplexing. So it's data channel offload. We only offload the data that we transmit over the VPN. But there's other messages that get passed between an OpenVPN server and an OpenVPN client. Control packets, authentication packets, stuff like, hey, isn't it about time that we changed our key? Or stuff like the server saying, hey, I'm going to go away now, you should tear this tunnel down. That is not data, that does not go through the kernel, or does not end up being handled by the kernel, rather. Because of the way OpenVPN was developed as initially a user space application, everything wound up in the user space daemon. Everything is passed through a single socket, through a single connection, which isn't quite correct for UDP, but functionally it's a UDP connection. So these control packets arrive into the kernel, and the kernel needs to make a decision that, hey, this isn't a data packet, I don't know what to do with this. So it needs to be able to hand this packet back to user space so that user space can do whatever it needs to do with this packet. The way we've solved this is OpenVPN, when it starts a connection, will create a socket, a UDP socket in the FreeBSD case, and it will hand this socket over to the kernel when it says, when it's created an OpenVPN interface and it says, here's all of the configuration information that you need. By the way, here's the file descriptor that I'm using as a socket. The kernel will use this file descriptor attached to it with that tunneling function. But then when unknown packets arrive, so control packets, or possibly also packets for peers that the kernel doesn't yet know about, the kernel will hand this packet over back to user space. The way we've implemented this is actually fairly straightforward. I've mentioned this filter function. The packet so what happens is that the packet comes into the kernel. Well, a packet will come into your machine, it will be handled by your network card, the network card will raise an interrupt and go, hey, there's some data here, this gets handed off to the network stack does all of its magic on it, we'll eventually find the socket layer, we'll find the socket that this packet belongs to, and then in our specific OpenVPN case, it will discover that, oh, there's a filter function, there's a UDP tunneling function rather, on this socket. It will hand the packet over to the tunneling function. The implementation of the tunneling function will look at the packet and go, oh wait, this is a control packet. I don't know what to do with this in the kernel. I will just tell the socket interface that, you know what, I changed my mind, I don't want this packet after all. And then the normal processing will continue as if there wasn't a tunneling function installed.
which is a very long story to say that essentially the OpenVPN user space daemon will get woken up, its select loop will wake up and go, oh, hey, there's a packet here, I should read from this, this file descriptor, from this socket, and process the packet. This is actually one of the only changes I wound up having to make to the FreeBSD network stack. Everything else is just standard features that FreeBSD offers. Very early on in development, while the OpenVPN project was still trying to figure out how DCO would function, there was a slightly different flow. There was no way to just, or they did not consider just letting the packets continue on through to the socket. What they had was a special control interface via the ioctl interface that we'll talk about later, where the kernel would notify user space to say, hey, there's some information for you here. You should ask me to give you whatever packets I have pending, and they would get copied off through an ioctl interface. It's much simpler to just pretend that it arrived on the socket directly. Well, not pretend, it actually did arrive on the socket directly. We're talking about kernel code, so we are not going to get away from a quick discussion about locking. The primary reason to implement data channel offload in the kernel is to make stuff faster. We're talking about modern computers. How do they make stuff fast? They have multiple cores. You have multiple CPUs that can do work at the same time. We would like to take advantage of this. We would like to be able to process multiple packets at the same time. But we need to take care that our internal data structures do not become corrupted while we do this. We're all familiar, I'm sure, with the notion that if you have two cores doing stuff at the same time to the same data, you might end up with, with very unexpected results, and unexpected is very bad in the kernel. The way we've solved this in IFO-VPN is we've taken a relatively simplistic approach. What we have is an RM lock, which is a read-mostly lock, which is a read-write lock. So this is a lock where you can have multiple readers at the same time, but only ever one writer at the same time. RM locks are a FreeBSD notion. They are read-write locks, but they are optimized for the case where you have many more readers than writers. Just forget about that, it's a read-write lock. What we do is when packets come in or packets go out, we take the read lock. Because we know that we are not going to have to modify any of the internal data structures that tell us what the configuration is for this particular OpenVPN interface. Internal data for the driver is stuff like how many peers do I have, so how many clients are connected to the server, or vice versa. You know, it might only be one if you're the client connecting to a server. So peer information and also encryption keys, encryption and decryption keys. Those do not change as we process packets. So we take a read lock and we can have any number of cores doing this at the same time. We take a write lock when we make configuration changes. So we add or remove a peer, we change keys, things like that. Then we need a write lock. But those are extremely infrequent operations. You know, you might send 1 million packets before you change a key or before a client disconnects. So again, many more read operations than write operations. There are two exceptions to this. The first one is counters. So like many kernel subsystems, we maintain counters of how much work we've done. So for network interfaces, this is extremely common. We typically count, we've had this many packets come in, we've had this many packets go out, we've had this many bytes in, this many bytes out. There are a couple of error counters as well, so stuff like, you know, I tried to transmit this packet and I failed to allocate memory, so I just threw it away. Or stuff like, I received a packet and I tried to decrypt it, and it turned out that the authentication code that is included with the packet to prevent manipulation of the packet was incorrect. That might just be random corruption of the packet, or it might be an attack. These are the counters that we keep. The way we implement that is thanks to a counter framework that exists in the FreeBSD kernel. Again, based on the notion that we're going to be incrementing these counters far more often than we're going to be reading them. So to prevent corruption from having multiple cores update these counters at the same time, what we do is we just keep these counters per core. Every core has its own
total for this is how many packets I've seen, this is how many bytes I've seen. And then whenever a user comes along and says, I would like to know how many packets have gone through my OpenVPN interface, we go and look at the totals for every single core on the system, we add those numbers together, and then we can tell the user, in total, we've seen this many packets. That means that there is absolutely no locking required, there is no coordination required between CPUs, which is also an expensive thing to do. There's no coordination required until you get to the point where you're trying to read those counters. But again, we might transmit or receive 100,000 packets before the user goes and looks at how many packets have been there. The final exception is replay protection. So OpenVPN packets come with a sequence number, and it comes with a mechanism to make sure that sequence numbers don't get reused, essentially to prevent attackers from taking a packet that they've seen go by, an encrypted packet, they don't know what's in it, but they can take this packet and they can send it to the server again and again and again. The replay protection code remembers which packets it's seen before and goes, yeah, no, I've seen that one before, I'm going to throw it away. Unfortunately, there's no easy way to do this in such a way that is multi-core safe, because you need a single source of authority on, these are the counters I've seen, these are the counters I've not seen. This is something where we need to take a mutex. So what we've done to make it fast is this is off by default. If you're not cheating, you're not trying hard enough. Next consideration, the ioctl interface or the IO control interface, however you want to pronounce it. This is the configuration interface between the kernel and user space. Sometimes, user space needs to tell us, hey, I've set up a new server, here's the information that you need, here's the file descriptor, here's the port that we're listening on, all of those things. This needs to be transmitted between the kernel and user space. The classical approach for doing this is that you define a structure that says, a struct OpenVPN key command or whatever that says, for this peer ID, this key, this algorithm, all of these things. You define the structure and you copy the structure into the kernel via the ioctl system call. This works and this is simple. The downside of it is that if you ever decide that, I need an extra parameter in here, it becomes really painful because it's a structure of a known size and all of the fields are in known locations. If you add a field, suddenly you've broken compatibility between your kernel and your user space. So you end up having to do painful things like supporting multiple versions of the same call. It gets to be really painful. The way we've solved this in FreeBSD, for OpenVPN at least, is we have NV lists. NV lists are name value pair lists. So we define an abstract structure that says, okay, for name peer ID, here's the value 2. For name encryption algorithm, the value is 5, which we know happens to be AES GCM, for example. And then when we transmit this to the kernel, we make a binary representation of this data, send that to the kernel will unpack it again, and then go and look, is there a key ID field in here? Yes, okay, here's the key ID value. Is there a key, an encryption key value? Yes, okay, let's copy that out. But if we add a field in user space that the kernel doesn't know about, or vice versa, they just never see them, and you can make your compatibility life much easier that way. Linux uses Netlink for this. It would take us too far, but tackle me in the hall or something, and I will confess that Netlink is a better solution to this problem. FreeBSD now also has Netlink. Operative word there being now. While I was implementing the IFO-VPN driver, FreeBSD did not have Netlink. If it had had Netlink, I would hopefully have been smart enough to use Netlink because it is genuinely better than the NVList approach. And it would have been compatible, or it would have been much more similar to the Linux way of doing things, and that makes life in user space easier. Unfortunately, it wasn't to be. So we still use NVLists. If somebody were really keen, I would be quite interested
to pick up work from someone else because I don't want to do it. But if somebody wants to rewrite the interface to use Netlink, I would be inclined to actually adopt that change. It would be a bit of a problem because we need to maintain compatibility between user space and kernel space, but eventually it would make life better. The next consideration is routing. Now you might think, but the kernel network stack has already made the routing decision. Surely you don't need to worry about routing anymore. And it turns out that actually we do. And this is because tunnels are not a broadcast domain. So imagine that we have a setup with an OpenVPN server running DCO, and it has 5 different clients. And a packet comes in and gets in and needs to go to one of these clients. Ordinarily, when you're on Ethernet, all you do is, okay, fine, we'll put the packet on the wire, and it'll go out, and it will turn up for at the correct peer, at the correct node, because it has the correct destination MAC address, and everyone can see all of the packets. It will turn up for the correct client. This is not how tunnels work. We need to transmit the encapsulated packet with a destination IP address that corresponds to the correct peer. So we need to do an additional routing lookup. So the way this works is an additional routing lookup. The packet comes in, we look at the destination IP address. Is this the IP address of one of our peers? Yes, okay, fantastic. Then we know what peer to send it to. If it's not, we can do a route lookup. How do I get to this particular IP address? We do a route lookup, and hopefully the route lookup will tell us that, oh, actually the gateway for that particular route is this IP address, and this IP address is one of our peers, so we can do this lookup. For those of you reading along in the source code, this is OVPN route peer. I won't actually bore you with actual source code here, but that's where to find it. There is a special case for this. If we only have one peer, it says one client, one peer, the most common scenario where this is going to happen is you're an OpenVPN client, you're connected to a server, you only have one peer, the server. In that case, we don't bother with a route lookup. If we've decided that it needs to go through this particular OpenVPN tunnel, we just ship it off to the server, and the server can deal with it. Next consideration, key rotation. So I will confess I am not a cryptography expert, but I am told by people who are much smarter about this than I am, you can only use keys for a certain amount of time. After a while, be that a number of packets that you've encrypted, or an amount of data, or even a period of time, you want to change these keys. The actual key negotiation, so how the server and the clients agree on which encryption key they're going to be using, is a problem that's handled in user space by the OpenVPN daemon. I don't know. This is for smarter people. User space makes this negotiation, but it needs to tell the kernel about this new key. Now, of course, the problem is if you change a key, both sides need to know about this at the same time, otherwise they're going to try to decrypt a packet with the wrong key, and they're going to get very disappointing results. So the way we approach this to make sure that we don't lose any data along the way is that we can have multiple keys be active at the same time. Multiple 2 keys. We can have a primary active key and a standby or an older key. So what we do is when it becomes time to negotiate a new key, user space negotiates the key, it will tell the kernel with the OVPN new key command, hey, there's a new key that you need to be aware about. This is the key ID, this is the key, here you go. Eventually, when on the receive side, packets will come in, and we can look at the packet, it says, this is the key that you need to use so we can receive these correctly. Or on the transmit side, we will use whichever key is the active key until user space decides that, hey, it's time to start using the new key. There's a swap key command, so we start using the new key. Because hopefully by that time our peer has installed the new key as well, it will be able to decrypt our packets, and there is no traffic disruption along the way. After some time, user space will decide that it's done with the old key, and it can say, hey, okay, delete the old key, we don't need it anymore. This is all driven by user space.
There is also a mechanism for the kernel to say to user space, essentially send a notification to go, hey, it's about time that you change this key. The use case for this is essentially to prevent sequence number reuse. This is also for boring cryptography reasons that I'm not going to pretend to understand, but we can only use any given sequence number once. If we reuse them, it becomes a cryptographic risk. But user space doesn't know which sequence numbers we've gotten to because that's all handled by the kernel. So the kernel keeps an eye on the sequence numbers that it uses. Once it gets to a sufficiently high sequence number where it becomes time to negotiate new keys, but before it's actually too late, it will send a notification to user space with, hey, it's about time that you start your key negotiation, and then we do this whole key rotation dance. Final point I wanted to talk about is VNet. For those of you who were in the previous talk, Igor gave a good overview. For those of you who were not, think of VNets as Linux network namespaces. This is not a feature that was required for the use case that Netgate had in mind, but I added it anyway because it is extremely useful to test. It means that we can stand up jails, VNet jails on a FreeBSD machine and make them speak OpenVPN to each other as if they were different machines on different networks. It makes testing so much easier. For those of you who happen to have a FreeBSD machine around, users tests sysnet IFO VPN is where those tests live. If you didn't catch Igor's talk, I also did a talk about automated firewall testing, which goes into detail about how all of this VNet stuff works. That was actually presented at OpenFest back in 2020. Now, I've bored you enough with all of the implementation details. You're all here to see numbers, so let's take a look at some numbers. These were tested on a Netgate 4100. It's a firewall appliance. It comes with an Intel Atom C3338R CPU, which has QAT, so that's Intel's cryptographic offload technology. Quick assist technology is what they call it. It's a 2-core, 1.8 gigahertz AMD 64 machine. So if we look at numbers, the original IF-ton is the old style, we do everything in user space. On this particular machine, we see a little bit over 200 megabits doing that. Now, the next thing we compare to is DCO in pure software mode. That is data channel offload, but without using any cryptographic acceleration at all, not even including AES-NI. So it's actually kind of an unfair comparison, because the user space implementation does use AES-NI, so we're comparing an accelerated user space to a non-accelerated DCO, and DCO is still faster. Not much, but it is faster. If we do a fair comparison, where DCO also uses AES-NI, we see that it is more than 3 times faster than the user space approach. If we do, well, I would still consider it a fair comparison. It's not my fault that user space can't reasonably use QAT. If we use the Intel's Quick Assist, we get more than a gigabit. So we're more than 5 times faster than the user space approach, which is very nice, both for to say that this DCO effort was worth doing. It also goes to show that Intel's Quick Assist is faster than Intel's AES-NI, which is good for Intel because they're trying to sell you more hardware, and they wouldn't sell a lot of hardware if it wasn't any faster than the hardware you already have. My own local testing also showed about a 3x performance improvement, and that is the whole point of DCO, is it's faster. And it is fortunately faster. Now that I've hopefully convinced you that you want this, how can you get this? You need OpenVPN 2.6.0, which should be easy because that was released early last year. You need FreeBSD 14.0, except don't run 14.0 because 14.1 is out. Keep an eye out because 14.2 is going to come out soon. They also have, that will also have IFO VPN included with it. You can also get this on Linux and Windows, but why would you do this? You just want to run FreeBSD, clearly. You can also get it on pfSense Plus, starting from version 22.05, which was released in 2022.
It is of course also available in more recent pfSense Plus versions because if I'm remembering correctly, the latest pfSense Plus version is 2403 with 24.11 coming out hopefully later this month. There's a little bit of future work that I'm planning to do, hoping to do, but I'm kind of stuck waiting for the OpenVPN project. They are looking at making some protocol changes. They're going to have a longer ID field, a sequence number field. They're going to move where the AEAD tag lives. AEAD is the authentication tag. So that's the bit of data that you use to make sure that nobody messed with your packet. They're going to move that to the end of the packet. And that sounds like something that won't matter. And for software implementations, it doesn't. But it turns out that when you try to implement something like this in hardware, it is much, much easier to do that if you can put the authentication tag at the end. Because it means that your hardware can do encryption, and it can already start sending bytes of the packets through to the next stage in the hardware pipe before it needs to deal with the authentication tag. So it can put the authentication tag in there once it's done processing it, rather than having to process and buffer the entire packet, put the authentication tag at the front, and then flush the buffer back out. It is basically a hardware optimization. Also with support for multiple key generations, they are working to standardize this new protocol version. That's not done yet, so clearly until the protocol is standardized, we can't update the implementation to match the new protocol version. All of this is work to make it work well with very, very fast hardware. 10 gigabits, 40 gigabits, 100 gigabits, because, you know, it's the modern world. We all want our extremely high definition cat videos. I believe I've covered everything, so all that remains for me is to thank you very much for your attention. And to say that if you have any questions, you can find me here. You can contact me via email or Mastodon. I think we have a little bit of time left for questions. Yeah, so if any of you has some questions, there's a microphone in the center. You could stand up and use it to ask the question, please. Or you can find me at any time during the conference as well. Going once, going twice. Then I think the only thing I still owe you is the feedback form. So if you're unhappy with this talk, talk to the organizers. If you're very happy with this talk, also talk to the organizers. You should definitely thank the organizers for running a fantastic conference. Yeah, thank you once again. And this is a little something from us. Thank you very much. Much appreciated. It was really interesting and entertaining. Thank you. And applause, please, once again. Само искам да кажа, че ще има Lightning толкова от 6:15. Ако някой иска да участва в тях, да ходи да се запише на рецепция. OpenFest 2024. Back to the source. Имам един единствен въпрос към тебе и то е: защо направихте OpenFest? За кеф. Какво ви принуди? Нищо не ме е принудило. Ако трябва да отговоря сериозно, OpenFest, идеята за OpenFest се роди много спонтанно. 2001-2002, помните ли беше първи OpenFest? 2002. И втора е бил. Да. Значи 2001 се е родила идеята. По това време правихме така наречени стол фестове.
Обикаляхме една група ентусиасти по села и паланки и помагахме на хората да се инсталират Linux. Как им помагахте? Активно. Имам предвид какво правихте за тях. Компетентно? Примерно сбутахме им Windows-ите натясно, освобождавахме място на диск. Там слагахме истинска операционна система. По този начин помагахме хората да се срещат с Windows. Глупости говоря с Linux. На каква медия им носихте Linux? Тогава? Това е толкова отдавна, сигурно на CD-те сме я носили. Сигурно на дискети сте ги носили. Актуалната медия. Се е баваш. Не се е бавал. Значи моята първа среща с Unix беше с... как се казваш това изчеде, бе? С SCO. SCO? SCO. SCO. Да. Unix. Един е такъв куп с 12 дискети. Една, две, три, четири. Щупи са, майка ти. Една, две, три, четири. Така и не го инсталирах, ще има много нещо. Но за инстал фестовете всъщност, мисля, че на CD-та беше актуалната медия по това време. CD или DVD. Ходихме на такива събития, беше голям купон. Естествено. Инсталираш, по после бира. Ракия, според зависи къде се намираш, салата, едно друго. И прибираме се от Чепеларе. Това се случи примерно от този фест в Чепеларе. С Йовко Ламбре бяхме в моята кола и лухохме. Това е хубаво с инстал фестовете, но трябва да мислим нещо по-голямо, нещо по-мащабно, нещо. Да не е само Linux, да е нещо по-интересно. И оттам се зароди идеята за OpenFest. OpenFest първия. Там се роди всъщност и името. Как да го кръстим? Значи хубаво ние ще направим нещо, но как да го кръстим? И там се роди името OpenFest. Всъщност беше първо идеята, че искам нещо по-голямо. След това дойде името OpenFest и след това почнахме да го пълним със съдържание. Нещата, които правим, са рядко срещани. Много малко други хора правят подобни неща, много малко други фирми и успяват да решат проблемите по начина, по който ние успяваме и съвсем скромно толкова добре като нас. Turple прави една primary block storage система, която е от класа на така наречените software defined storage. Предоставяме пълна услуга, а не просто едно парче софтуер от клиента да се чуди как да го ползва. Ние започнахме фирмата в самия край на 2011 година с идеята, че съхранението на данни трябва да стане 10 пъти по-добро. Колегите са много креативни, много си обичат работата, вършите с удоволствие и това си личи. Аз лично се чувствам страхотно, идвам всеки ден с желание на работа. Изключително много ми харесва, че качеството е на почит. Много по-важно е да имаме нещо, което работи както трябва, отколкото да и сега да пуснем нещо веднага. Ако можем да направим съхранението на данни и обработката им 10 пъти по-бърза, отколкото тя е в момента, всяка човешка дейност ще бъде акселерирана до 10 пъти. И това ще направи развитието на всякакъв тип технологии и медицина, ще ги направи по-бързи. Вярваме, че сме събрали най-добрия екип в света, който може да направи такова нещо и успешно всъщност го прави. OpenFest 2024. Back to the source. Кой ти е най-ранният спомен от OpenFest? Какъв е той и какво те кара да мислиш за него след толкова години? Първото е как пропускам OpenFest, даже не помня коя година беше, но годината преди да почна да го организирам. И пропускам OpenFest и нямаше как да дойда, защото ми позволиха родителите да отидат до София. И аз направих OpenFest в Добрич
в една компютърна зала и цял ден правих лекции. И в един момент от времето след обед някакви хора от IRC, от Варна и от Търново бяха дошли до Добрич да гледат как аз говоря за пълни глупости, за FTP, някакви неща. Ето, не разбирах много добре, но беше забавен ден за мен и доста хора научиха интересни неща за Linux тогава. Това е първият ми спомен за OpenFest, как искам аз да отида до София да гледам OpenFest. На следващата година вече бях студент в София и си спомням как в LinuxBG или в мейлинг листите на Free Software Foundation в България ми се пише, че няма кой да организира OpenFest. И аз отидах на едно ИББ, Йовко беше там, каза търсим хора, които да почнат да го организират и аз казах ми, аз ще се опитам. Направих го в Добрич. Колко да е трудно. Нищо не знае за организацията на OpenFest и нямахме пари да си платим залите до деня, в който влязахме в залите, не можехме да си ги платим. Беше хем натоварващо, хем изключително забавно изживяване. Това е OpenFest. Абсолютно съм съгласна. Разбирам те. Продължавам с третия въпрос. Как най-лесно може да хакнем живота? Ами аз съм женен. За мен най-важното за хакване на живота е да слушам жена си. Добър отговор, благодаря ти. Продължавам. Въпрос от Зиридон Витков. Владо Витков. The good, the bad and the ugly. Кои от трите са най-впечатлителни неща като организатор и участник на OpenFest? За всяко едно трябва да кажа по нещо. The good, бих казал, самия ивент, хората там, изключително готино. Bad. Интернетът винаги е бил чалендж за OpenFest. Не знам, въпреки че го правим с много технически грамотни хора, винаги сме имали най-странните и невъзможни проблеми с интернета. Продължаваме. Въпрос от Щиряна. С какво OpenFest променяете общността последните 20 години? OpenFest разви една среда в България, която нямахме в началото. Даде старт на малки комюнити проекти в България, доведе много международни лектори и разви кръгозора на хиляди хора в България за последните 20 години. OpenFest не е само конференция, това е среда, комюнити, което се поддържа все още живо, вече само себе си, от хората, които идват там. OpenFest не е лекциите, не е мястото, OpenFest е хората. В началото започнахме с конференция, която беше за 100-200 човека, сега правим конференция за 3000. Благодаря. Въпрос от Стоян Нешин. От какви цветове се сформира розовото? Бяло и червено. Това ли? Има ли друго? Сигурен сме, че няма да стане розово, мазано розово. Не знам. Това беше... Много долен въпрос, Стояне, много долен. За любимия ме цвят. Ти си розови човек. Тази година мотото на OpenFest е тематичното, годишното. Нали? Да споделим свободата си е мотото на OpenFest. Но за 2024 година с прекрасен медиен екип, който се самосформира миналата година, трябваше да направим OpenFest, събрахме много млади хора и с помощта на някои много стари участници, като Бълго, в една дискусия, мотото е Back to the Source. Когато чуеш OpenFest 2024 и Back to the Source, какви мисли предизвиква това решение? Ще бъда честен. Да. Силно техническа конференция. Това беше OpenFest началото.
Ако това е мотото, трябва да се постараете изключително много да направите много технически лекции. Мога ще ги тази част. Трябват много сложни хакерски предизвикателства, лекции. Ще се включиш и тази година някак. Както можеш. Дали в последния момент. Ще видим. Така. Благодаря ти, Мариане.
Hello. Welcome back. We can start with the next lecture, and I'm going to present to you Sergey Golubchik, who is going to talk about MariaDB Vector, a new feature in MariaDB about search as far as I know. So I think it's going to be interesting for everyone. So let's run some applause for him and let him speak. Hey, so I'm start from asking you something. Could you please, especially those in the back, move? There are lots of places in here, and I don't see anything over there. So if you'll try to raise your hand, ask me a question, I will ignore everything in the back because I just don't see them, don't see you. So just please, everybody move forward. Thank you. I'll start with introductions, so you can still move. I won't say anything important now. So this is the talk about MariaDB Vector. This is a new feature about MariaDB 11.7. So I said introduction. So my name is Sergey Golubchik. I'm MariaDB Chief Architect in MariaDB PLC and also a board member of MariaDB Foundation. I was working on MySQL as MySQL core developer since 1998. Well, that's before MySQL DB was created. And after acquisition, I moved to MariaDB, and I'm, well, MariaDB core developer since then. So what I'll be talking about? I'll be talking about MariaDB vector search, and yes, as a matter of introduction, what is the vector search? Vector search is the technology, and sorry if I'm saying stuff obvious to some of you or half of you. It's a technology behind such user important features such as semantic vector search. It's when you describe, like in normal language, what you want to see, find, and the engine finds you documents about text about what you need, not looking for specific words, but looking for meaning of the text. Or image search, or music search, or hybrid searches when you have text and image and music all together, and you use, I don't know, text, image, or music to find them, like you whistle in the microphone and you get an image about what you've just whistled about, or you write a dog and you find an image of the dog. And a hot topic today is RAG, retrieval augmented generation. It's when you use a generative AI, but not a generic pre-trained model, but specifically tailored to on your data, on your text, to answer a specific user question. This is all works using vector search in the background, invisible for the users. How this works? Well, on the conceptual level, it's very easy. You have your images or audio or text. You convert everything into vectors. This is where the magic happens, but there are already well-established techniques of how to do that. Then you store the vectors in the database. When the user wants to find something using, again, text, images, or audio, you convert the user query again into the vector. Then you have a database of vector and a vector to find in the database, so you just use vector search. And a couple of more points before I can start with actual content of the talk. What is a vector? The vector is just a list of floating point numbers, like this on the slides. Unlike coordinates on a plane or on the Earth, the vector, those vectors are usually longer, 20 to like few thousand numbers in one vector. And when you search for vectors, the idea, what means that you are searching for the vectors which are closest to whatever user wants to find, to the nearest vector. And how the nearest is defined depends on how these vectors were generated. I'll talk more about that later. And one need to remember the search is always approximate, unlike if you look for coordinates, like, McDonald's closest to your house, that's usually done using exact search, but with lots of components in one vector. To my knowledge, there are no practical exact algorithms for finding nearest vectors. So the search is always approximate, and then you can decide how approximate you can allow it to be, and you'll see that later during the talk. And the last bit before we start, I'll be using this
combination of letters M, H, and SW later in the talk. It's in the names of the variables, so I need to explain what it means. This is the vector search algorithm that MariaDB is using, at least at the moment. H and SW, it's hierarchical navigable small world. And this is an industry standard vector search algorithm that pretty much every known vector store implements now. I'll be doing benchmarks. I'll be showing benchmark results later. Every single vector store, every single vector database that I use in benchmark implements this exactly algorithm. It's just currently the best when you compare like speed and precision, how good results it delivers and how fast it is. That's basically the best one at the moment. So this is everyone is doing that. There are other algorithms. Some database pgvector implements a second one as well, which is faster but less exact. But this one is basically the standard. And we in MariaDB use a modified version of it. That's why the letter M, and you can think of this letter M as MariaDB or modified. It's up to you. But this is what this algorithm name means. And let's start from the example to see how it can be used. I'll show two examples. First, this will be low-level example how you directly use the vector search in MariaDB using Python. First, we need to create a table. And there is nothing really surprising here. You just create a table. You create a column named vector. This one. And then create a vector index over the vector column. This is really what people would intuitively expect, and no real surprises here. You can configure the vector index by specifying parameters when creating the index, and I will explain later what they mean. Now, note that our vector length here specifies the number of components in the vector, and 1536 is a very typical number. You will see and recognize it. If you generate these vectors using OpenAI API, OpenAI returns vectors of 1536 numbers. That's where the number is coming from. So I mentioned OpenAI. So in this example, we'll be using OpenAI to generate vectors or embeddings. In Python, this is pretty easy. You just, this small Python snippet directly from OpenAI documentation. You just specify the model, the text, and this Python model will query OpenAI and return you an array in Python with all those numbers. 15,036, 1,536. Now, when we have this number, we can insert it into the table we just created because we want to have a database of embeddings. So import MariaDB uses MariaDB connector Python. We get the embedding using OpenAI like on the previous slide and insert it into the database. Nothing particularly surprising here. Two things to notice. We convert the vector, the array, Python array into string representation with square brackets and numbers and commas. And we use the function vec from text on the MariaDB side to convert the string representation back into binary vector inside MariaDB. This works, but this is a little bit redundant. Like you have already vector in binary. Why would you convert it to text in Python on the client side? Then you send much larger amount of data to MariaDB. Then you convert it back to binary. So this can be optimized, and you can send the vector directly as bytes, as binary bytes to MariaDB, saving on, two conversions and less network traffic. So, but both will at the end have the same result. This is just a little bit more optimal. Then we do this many times for different documents. And when done, we want to search. And search is done, again, the same. This is MariaDB connector Python. And to search for the nearest vectors, we want to find, say, 5 nearest vectors, and to return 5 nearest something in SQL, you just do order by distance and limit 5. This is a normal SQL way of returning 5 nearest anything. And this works exactly the same with vectors. They are not different from anything else in SQL, at least in MariaDB in this regard. So you just order by vec distance cosine in this case, and then limit 5. Yeah, you get 5 closest vectors.
Note that this uses vec distance cosine, and when I've created the table, I also specified distance equals cosine because the index is built for this specific distance. And if you use a different distance here, you'll still get your results, everything will work, but optimizer will not be able to use the index, so it'll be slower. It'll just be a full table scan. Yes, so this is example how to do vector search in MariaDB, how create the table, populate the table, and do the vector search for nearest vectors using directly doing SQL queries from Python. Normally people don't do that. They use AI frameworks, and out of them, Llama Index already has support for MariaDB vector search. So to use MariaDB vector from Llama Index, you just need to import an appropriate vector store MariaDB, then you create vector store in Llama Index, and then you use it like any other vector store in using any normal Llama Index code, and then it's nothing different down from there. So there's no full example for Llama Index, but this is how that works with Llama Index. Yes, so this is how you use MariaDB vector. Now let's see how to tune the vector search inside MariaDB to do, well, to perform and deliver good results. The first thing I want to point out when speaking about vector search tuning is hard. There's complex algorithms inside, and they have lots of tuning parameters. Some of them are explicit, some of them not explicitly mentioned, but there are still implicit assumptions, and they can be made into tuning parameters. And it is really impossible to describe to users what they mean unless you actually go through the trouble of reading the original research paper and then read the explanation of every parameter does and about what implicit parameters are there, and users are not going to do that. And there's also very implicit and very complex and unobvious interaction between parameters. You increase something, then performance drops, for example. Then you decrease something else and performance goes up again, and then all in an obvious way. And we didn't want to subject our users to this, well, complexity. So our solution in MariaDB was we hide all that, and either we select and we do implementation of, well, something that doesn't depend on these parameters, or we find optimal values by numerous multi-week benchmarking and testing on different data sets. And if that's not possible, there's no optimal value, then we auto-tune it so that just automatically adjust to be, well, the most optimal value for the given settings. There are only 4 parameters left which MariaDB cannot auto-tune because they require conscious human decision of, well, how to make the trade-offs. These are those 4 parameters, and I'll go to explain each one of them one by one on the following slides. So the max cache side, the thing is to understand this original HNSW algorithm. It was designed to be in-memory algorithm, so it works the best if the whole data set, all the vectors, the whole vector index fits in memory. If it doesn't, it will still work in MariaDB, but it will be slower, and depending how little memory you have, it can be much slower or a little bit slower. So the max cache size limits how much memory this index will use in memory, and it's safe to set it as large as possible because it will not grow to all that memory at once. It will grow as needed, and like in my benchmarks, I always have set it to 10 gigabytes, and I never had it seen more than 2 gigabytes because I don't have that much data to grow over 2 gigabytes. So it didn't use all the 10. But again, of course, MariaDB cannot tune this automatically because MariaDB doesn't know how much memory you want to save for in a DB buffer pool, how many other applications you run that also need memory. So this is something that a person needs to decide how much memory can be dedicated to vector indexes. Then there's a distance, which is a parameter for index creation, this one. But also, if it's not specified when creating the index, then it's taken from the variable default distance. There are 2 distances supported, Euclidean and cosine, and it's not really a tuning parameter. It depends on how the vectors were created, because the trick when generating vectors is when you convert anything into vectors,
The whole idea is that if you have two images or, I don't know, song fragments or two texts, if they are similar, like logically, like text about the same, images have the same, I don't know, similar looking dogs, or then those vectors should be close to each other. If they're different, vectors should be different. So, and vectors are close using some specific distance. So here you need to specify the distance that those vectors were generated for. You can generate vectors that will be close for similar text in Euclidean space, but not close in cosine or vice versa. Basically, you're not using it to tune the algorithm. You use it to tell the MariaDB for what distance your vectors were generated. And I'll have benchmarks for different distance functions, but this is basically, you just you use, for example, OpenAI to generate vectors. Then you tell MariaDB that this vector should be used. Well, OpenAI vectors are normalized, so you can use either. It doesn't matter. But for other LLMs, for example, you need to use a specific distance that those vectors were designed to be used with. And these are two truly tuning parameters for the algorithm, and they allow you to decide on trade-offs. What trade-offs do you have? So they both behave the same way. The algorithm, the search can be fast, rather fast, but then it will be not very precise and very far from exact search. It will deliver results that are not very good. Or it can be very precise and very slow. And then you want to decide how much of precision is required and how much of speed is required and how much of precision you want to trade for speed, or the vice versa. And after you decide that you need that much precision and none less, so you need to do that much work to actually, reach this precision. You can still decide where you want to spend to do this work. You can spend more time when you build in the index, when inserting the data into the table. Then you get a very good index, and then you can search the index very fast and get good precision. Or if you need fast inserts, you can spend less time during inserts. Then you get the index that is not very good. And you can compensate for that by spending more time during the search, doing more thorough search, and still get good precision. So basically you have two degrees of freedom, 2 dimensions, whether you want fast and imprecise or slow and precise, and whether you want fast inserts, slower selects, or slower inserts and faster selects. And that's why you have two variables, so that you can tune in both directions. This is how typical, trade-offs look like. So I'll be showing benchmarks in a minute, and those will be the charts on benchmarks as well. This is the time to build this is the time to build the index, and how recall depends on building time. On the x-axis you have the recall, which goes up to 1, and 1 means that algorithm delivers exact, accurate results, absolutely exact. And recall cannot be greater than 1. And some papers call it precision, but it's usually called recall, but I'll use those terms interchangeably. 0.7, that's 70% means, I don't know, you do limit 10, and 7 rows out of 10, 7 vectors out of 10 are indeed one of those 10 closest, and 3 are somewhere further down the line, so 6 is and so on. I've seen in the papers that a practical good recall is considered to be like 95%. I mean, for reg, it probably doesn't matter if you are 99 or 98. So everything above 95 should be good. 70% or 60% is not very useful. So and on the y-axis, there's just time to insert all the data in seconds. So what we can see here, as m is increasing, recall increases, but the build time increases as well. And up to m equals 8, there's
build time is increasing a little, and the recall increases significantly. And then there's a point of like diminishing return. You get a huge increase in the build time for a little bit better recall. And the next chart shows how the search time depends on the index parameters. Again, this is recall on the y-axis, on the x-axis, and 0.3, 30% is completely unusable recall. And as you can see, as m increases with the same EF search equals 10, recall increases, improves, and the search becomes slower. And then I thought that m equals 8 is as slow build as I want to go. So I don't want to have m greater than 8 because then inserts will be too slow. Then I started increasing EF search, and then you can see again recall started to improve, continued to improve, and search continued to drop, but a little bit faster. So this is a typical trade-off you will have while tuning the index. You can have it either fast and imprecise or slow and precise. So those were just example charts, not corresponding to any real data. And now I'll show real data performance comparison with other vector stores, vector databases. I was using an benchmark toolkit for approximate nearest neighbor vector search, and all the vector databases they support. So this was MariaDB, pgvector, and Quadrant Research and Quadrant and VB8 are dedicated vector databases specialized specifically in vectors, and Redis search is vector search for Redis. So those slides show a small data set. It's simple and small, 60,000 vectors of about 800 dimensions each Euclidean distance. What you can see here, looking on the left slide, this is build time versus recall, as I've just shown a few slides ago. MariaDB is the fastest here, like pretty much on all recall range. It's twice as fast as Redis, no, 3 times fast as Redis, twice as Quadrant, and Postgres is somewhere there. On the other hand, if you look on the QPS, then Redis is a little bit faster, up to 99%, then MariaDB is faster, and everything else is so much slower that, well, I won't even name databases down there. This is the larger data set. It has 1 million vectors of almost 1,000 dimensions. And again, on the index build time, MariaDB is still the fastest, has the smallest build time, up to, what, 99%, 98%, and then Quadrant is getting better. On the other hand, on the search time, MariaDB is second after the Redis, and Quadrant, pgvector, and VB8 are much slower. On the other hand, Redis is much slower on inserts than MariaDB. So on the total comparison, I think still MariaDB is kind of good here. And now I'll show one more data set. It's not that big, but it's hard, and it's difficult to search in. As you can see on the QPS part of the slide, Redis doesn't even reach 90% recall here. It just drops earlier and cannot reach 90%. So I would think that qualifies Redis is unusable for this particular data set. This is New York Times articles using cosine distance measure. On the other hand, yes, and MariaDB again is fastest or second after Quadrant on the build time, and it's solidly the best on the QPS side, starting from 88%, I think. So for 95, which I said I think is the practically usable recall level, again, MariaDB is much better than everything else. It's probably, I would say, 1,700 QPS, queries per second, while everything else is something about
less than 500, like 300 QPS. So that gives us 6 times. Approximately, but just looking at the graph, I don't remember the numbers. So those were benchmarks, and I think I'm getting very quickly to the end of my presentation, which is, yeah, there will be more time for questions. This is so as a summary, what features MariaDB has, MariaDB vector has. MariaDB has implemented a vector data type. It already exists, it's in MariaDB. It supports both text and binary, direct binary input for improved performance. There's vector index type using MHNSW algorithm. It supports 2 distance functions, Euclidean and cosine, so that you can tune the algorithm to your application requirements. There are 2 tuning parameters that gives you 2 degrees of freedom. I mean, and everything else is hidden and automatically decided on. And all that together delivers, I would call, a very comfortable performance compared to other vector and non-vector databases. 2 more features that need a little bit more talking about. MariaDB vector supports combining vector search with the where clause, doing fully normal SQL semantics, that is, where limit is applied after where, meaning if you do where clause and then limit 5, you'll get 5 vectors that match the where clause. It sounds obvious, and this is, of course, what everybody intuitively expects how it should be, but it's very rare in the vector databases world. It's called post-filtering. Almost no vector database supports it. I've read in the documentation that pgvector has it implemented and will have it, and they have it supported in the next version 0.80. Otherwise, in all those others I've had in benchmarks, I didn't try, but I've looked through the manual, and none of them supports that. The reason is that vector search algorithms, all of them that looks for approximate nearest neighbors. The problem is called K approximate nearest neighbors. That is, all algorithms for vector search look in a way, give me this many nearest neighbors. And they'll find you this many, like 5 or 10 nearest neighbors. And if you apply the where clause after finding 10 neighbors, you might have less than 10, like 5 or 1, or maybe none of them will pass the where clause. And that's why vector databases don't support this intuitive thing with the where clause with the SQL semantics, and MariaDB will support it. And pgvector will support it in the next release as well. Also, we have compact indexes with only 16-bit precision per vector component. It gives us half the size for the vector index and half the memory requirements as compared to if we would be using 30-bit floats like many other vector databases are doing. And this is here important to mention that this is not half-width floats, like pgvector has half-width floats in the 0.70, and ReadySearch has 2 formats for half-bit floats. One of them has 8-bit precision, the other one has 10-bit precision. And pgvector has FP16, which has 10-bit precision. So if you go down to 10 or 8, even 8-bit precision, this is just too much of precision loss, and you save space, but it really affects the recall. You can see on those charts that recall drops. And that's why it's always a trade-off, whether you want to save space, but then have worse recall. The way it's implemented in MariaDB, we have full 16-bit precision, and recall loss is about 0.1% or less. And speed up is like 20–30%. So there's no trade-off here. It's not configurable. It's just always enabled because you don't lose anything by using it. And that's one of the examples how we do not force the user to make difficult decisions, whether you want small index or you want fast index, and or do you want index that delivers good results. You just have everything, and that's why there's no option for that. This is the first release of our MariaDB vector search, so it expectedly comes with some limitations.
currently you only can have one vector index per table, and it cannot index null values. It only works on InnoDB, MyISAM, and area storage engines. It doesn't support partitioning and doesn't support XA. And we plan to work on removing those limitations, but first and foremost, we want to concentrate efforts on making all those popular AI frameworks to support MariaDB, because this is what we believe people are using. So we need to make sure that those frameworks like Llama Index already does, but LangChain, we want LangChain to support MariaDB, we want Spring AI to support MariaDB, we want LangChain for J to support MariaDB, and so on. So this would be our focus of efforts, in the most near future. But then also we plan to add more distances, like Hamming distance or Jacquard or L1, or more vector search algorithms perhaps. This all depends on what users will be asking for. We definitely need to improve observability, to add more status variables or information schema tables or performance schema tables to give users better understanding of what's going on with their vector indexes, how much memory, for example, the index is taking at the moment, and what index, and so on. This is all, there's not good, observability now is not very good, so we want to work on that. And of course, we still want to add more performance, implement what other vector databases call pre-filtering, although in MariaDB case, of course, there will be no difference for the user between whether it's pre or post or whatever. It'll be just a normal where clause, and optimizer will automatically decide what kind of filtering to use internally for the best results and best performance. Then there's quantization, another technique for improving performance. We're also thinking of that. And of course, we want to remove those limitations I've just listed on the previous slides. Those are our plans for the future. And yes, everything I've talked about except for the last slide of future ideas. Everything else is present in MariaDB 11.7.1, which was supposed to be released this week, but some people surprisingly don't work on weekends, so it'll be released next week. Thank you. Yeah, this is the feedback QR code that organizers wanted me to put on the slide, so you can scan it and provide some feedback. And if you have any questions, I'd be happy to answer them. Thank you. Thank you. Any questions? Whoever has a question, over there is the mic in the middle of the room. So you can go there, ask the question, so the people on the stream can hear you as well. Hey, so as far as I understand, you can produce the vector in some kind of model outside Maria, and then you insert it. Is there, and do you plan to add some kind of a way to connect the model to produce the embeddings and inject the data in the vector index? Or do you plan to rely mostly on frameworks like LangChain? Thank you. Yeah. So the question was if we think in MariaDB about skipping this step and letting the users insert the documents directly into MariaDB and let MariaDB take care of converting the documents into embeddings. Yes, absolutely. So we do think of that, and people ask us about that, and I've seen blog posts saying that this is an important feature. I also think it's important for those frameworks to, because you don't want to stop using, I don't know, LangChain if MariaDB can do this automatically. I would prefer LangChain to know that MariaDB can do that automatically so that you can still use LangChain and let MariaDB do the work for you. But you can also do that inside MariaDB. So yes, this is, we talk a lot about this, and considering how much we talk about that, it likely we'll get it, well, sooner than later. Thank you. Two questions from me. First one is the database optimized for certain vector sizes? Like if we have larger vectors, does that pose a problem in performance? And the second question,
Okay, yeah. Okay. So the question is, for what vector sizes MariaDB is optimized? Currently, there are no optimizations that specifically depend on the vector size. That is, I mean, the search in the vector, it contains a big number of calculation distances between two vectors pairwise while it's searching. And distance calculation, it's operation linear on the vector size. So if you have longer vectors, the search will take slower because the vectors are longer, there are more numbers to process. Well, I do have some optimizations in the work that are specifically tuned for long vectors, but then they're not part of this release. Well, they were not good enough to show the good performance. But so at the moment, there are no optimizations that depends on the vector length. Basically, you can use the vector of any length, and just the longer the vector, the slower it will be because the vector is longer, because there are more data. Okay. Second question, I guess I may have missed something in the beginning, but do you need to rebuild the index after inserting some stuff, or does it update on insert? When adding new vectors to the database, do we need to explicitly do a rebuild of the index, or? No. Yeah. Yeah. So the question is if one need to explicitly start some kind of indexing operation. No, this works like any normal index. The vector index is not special in this regard. After you create the table with the vector index, you can just insert and data will be in the index. Or you can insert first and then do alter table, create index, add index after that. You can do either way. Also, you can, of course, do updates and deletes. This is also all works normally. Okay, thank you. Hi, Sergey. So, two questions from me as well. The first one a bit more high level. I mean, if I'm looking for a vector database, why would I go for MariaDB and not like pgvector or Chrome or whatever is there already available? Well, I'm of course biased, but you can go for MariaDB and not pgvector if you want better performance or better recall for the same performance or better performance for the same recall. But on the other hand, I would think that there won't be a question if there are people who already use MariaDB and want to start using vector search functionality. Yeah. They won't be asking this question, they'll just start using vector functionality inside MariaDB. So this is the easiest for them to start using vector search. If you're starting a completely new project, then of course you need to go for the database that provides you better performance. So this is MariaDB. But for example, if you need features that we don't have yet, then yeah, there are other vector databases that. Yeah, and thanks. And so the second question, kind of in the same context, I mean, if I'm already using MariaDB and the MariaDB tooling around it, for example, backups, how the vector database is. How what? I mean, if I'm using Maria backup yeah. for the rest of my databases at the moment, what are the specifics using vector databases with anything there that needs to be considered? So the question there is, if somebody is already using MariaDB and like this, Maria backup already used and all those, I don't know, scripts monitoring around that, what one need to keep in mind when starting to use vector indexes. Yeah. It's difficult to answer because this feature is new and nobody is using it yet. So in our testing, Maria backup works. We do have tests that you can do Maria backup of table with vector indexes and then restore and everything works. But if there will be any practical problems with that, if there are any practical problems, then our testing did not find that yet. Okay. So, yeah. So it's already supported in... Yes, Maria backup works. Okay, thanks. Thank you. We still have time for a couple of other questions. Yep. Hello. Hello. Is there any benefit in doing batch inserting when we're indexing, or we can do one by one? Yeah, thanks. The question was if there's any benefits of doing batch inserts. At the moment, no. Rows are inserted one by one, and batch inserts do not improve anything whatsoever.
there is a task in our feature tracker to make use of that based on the idea that after you've, well, if you have a populated table and you can run, I don't know, optimized table, then you already know all the data in advance, and perhaps it could help to create a better index if you know all the data already. But this is just on the level of ideas, and there's no clear understanding in how to use this information yet. So at the moment, there's no benefits if you're doing batch inserts or just row by row. You can do alt that table and run at the same time. So you have the benefit, you can use the table while the vector index is building. Yeah, but so yes, if you do alter table add index, then the table is still readable while the index is being created. So it's not locked for the time. Yes, this is true, but the question was if batch inserts, well, are better for, well, vector indexes. And at the moment, no, they are exactly the same. Okay, anyone else? Okay, a round of applause again Thank for you. Sergey. Here you go, Sergey. This is for you, from the organizers. Thank you. Don't forget that there are whitening talks happening today and tomorrow. You can just write your name at the reception, and you can speak from the stage as well as the other speakers. And also, don't forget about the workshops that are happening in Hall C and downstairs. So you can go there and see some interesting clock picking downstairs or some soldering. So don't skip it. Нещата, които правим, са рядко срещани. Много малко други хора правят подобни неща, много малко други фирми и успяват да решат проблемите по начина, по който ние успяваме и съвсем скромно толкова добре като нас. Turple прави една primary block storage система, която е от класа на така наречените software defined storage. Предоставяме пълна услуга, а не просто едно парче софтуер от клиента да се чуди как да го ползва. Ние започнахме фирмата в самия край на 2011 година с идеята, че съхранението на данни трябва да стане 10 пъти по-добро. Колегите са много креативни, много си обичат работата, вършите с удоволствие и това си личи. Аз лично се чувствам страхотно, идвам всеки ден с желание на работа. Изключително много ми харесва, че качеството е на почит. Много по-важно е да имаме нещо, което работи както трябва, отколкото да и сега да пуснем нещо веднага. Ако можем да направим съхранението на данни и обработката им 10 пъти по-бърза, отколкото тя е в момента, всяка човешка дейност ще бъде акселерирана до 10 пъти. И това ще направи развитието на всякакъв тип технологии и медицина, ще ги направи по-бързи. Вярваме, че сме събрали най-добрия екип в света, който може да направи такова нещо и успешно всъщност го прави. OpenFest 2024. Back to the source. Аз си мисля, че първи OpenFest беше 2003 на 2002. 2002 те го направиха. Аз нямам спомен хотел в България. От Чепеларе. Значи, много добре си спомням как може да е било и Сталфест. Идеята за OpenFest от Чепеларе. Значи, беше много готвен по завоите отдолу, от символя надолу. Трябва да правим нещо, да правим нещо по-голямо, какво да бъде. Трябва да е по-грандиозно, такова национално. Измислихме го OpenFest, ще казва, а сега го напомним със съдържание. Значи, ако идем в Чепеларе, мога да ти покажа коя зала. Аз мога да ти покажа. Но коя година не. Защото това е при 20 години. Не ги помня. Да. Но другото, което на мен много ми се бъркат OpenFest-овете с веб-теховете, които много ми оправяш. Защото, примерно, в Русе, поне едното от съдитите беше веб-тех, а не OpenFest. В София също имаше някакви. Във Варна 100% беше веб-тех, а не OpenFest. Но веб-тех много си ги правеше самичи. Много си ги движи, да. И къде богове?
Някой каза, че е в България. Че... Го няма Бого. Къде е Бого? Тук е бил в България. Какво прави там? Всъщност, последно преди да си изнесе в Чехия, Бого направи WebTech в Търново. 2010 година. И това не се лъжи. Какво роби по телефона си? Роби някъде. OpenFest 2005 се провежда в София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново, Добрич, Пазарджик и Сливен в 7 града. 2005. Възможно е. Възможно, значи това означава, че... Това не е официалният документ за 2003-2005. Мой спомен тогава бях в Добрич и в Русе. Да, заедно пътувахме. С Тони Райлеков. Да. Така че 2003 София, 2004 бяхме София и Пловдив и Пазарджик. Значи ако 2002 е започнал, наистина е било само в София. Йовко може да отговори, защото той организираше с него приятел. Значи най-първия 100% беше София и Пловдив, защото много добре помня как ги возих с колата Йовко и Зак до Пловдив и обратно. Най-първият ти си участвал. Най-първият. Защото аз мисля, че... Най-първият хотел в България. Хотел в България. Хотел в България, да. Хотел в България и беше само София. Не. Град извън България. Натоварих. Не, сигурен съм, че ги натоварях на колата и ги закарах в Пловдив. Сега, може би събитието да не беше обявено като OpenFest, но ги закарах в Пловдив, където се срещнахме с някакви хора в университета в Пловдив. Нещо си говорихме и вечерта ги прибрах обратно към София. Това е най-първият OpenFest. Аз спомня едно участие в университета в Пловдив. Даже там някаква лекция май водих там или пък съм помагал някъде да знам. Ти си водил лекция 2 или 3 пъти на OpenFest, както аз бих организиран. Аз се спомням за една, ама добре. Има документи. Веднъж в Пловдив и веднъж със сигурност в Зала България. Значи в София съм водил веднъж, говорих за фют. Да. И това в са ви сграда. Интерпрет. В Интерпрет си водил лекция. Мирало ти помнят хората. За фют си водил лекция, когато бяхме в интерес по центъра трябва да го. Ето това беше в интерес по центъра. От тази лекция. Плюшката, помниш ли? Плюшения фют. Дори само това е интересно да си спомням къде се е проводил OpenFest. Това е лесно. Не е толкова лесно. Хотел в България, след това веднага експоцентъра, с него спорихме. Дали втория беше в експоцентъра? Голям спор водехме в експоцентъра. Аз спомня в експоцентъра. Там бяха едни драми с крокодила, с мрежата. Пускахме го от семинарията, пускахме интернет във военния клуб. В експоцентъра го пускахме от някакъв смахнат блок от среща и чинията си деше маса, цветя, и една тренога с чиния през прозореца, стъкления прозорец, и отсреща там някъде един блок. Това беше интересно. Има ги снимките специално на тази установка, ги има снимките някъде по водостта. След експоцентъра, кое беше следващото? Военния клуб. А след това беше Зала България. Не, след това е Интерпрет. След това е Интерпрет. И след това е Зала България. И после пак Интерпрет. Не. Интерпрет бяхме няколко години в Интерекспоцентър, след това няколко години в военния клуб, докато не вижда повече за нас. Не, стана прекалено малък за нас. След това отидохме в Интерпрет. От Интерпрет след това се преместихме в Зала България. Зала България беше една или 2 години. Не помня колко, но това са залите, които сме използвали в тази поредица. И след това? Джон Атанасов е много по-късно. Ма не, веднага се Зала България.
Нямаме нищо да им кажем. Джонатан, ще последвате, където ще види. Никъде другаде не е било OpenFest в София. В Пловдив е друго. Последните 10 години мога да му се вярвам много сериозно, защото той знае. От последните 10 години. Да, го измисли Роси. Епсица Димова. Една, която си изнесе много отдавна в Създание. 2004 година. За един от първите. За втория OpenFest. За втория OpenFest, да. Първият Че с OpenFest. 2004 година, ако е втория OpenFest, значи първият е бил 2003-та. Втория, който аз организирах. Извинявам се, аз ви гледам от 2003-та за мен. Аз съм силно убеден, че първият беше 2003-та, но няма да настоявам. Аз имам такива съмнения. И аз имам такива съмнения, че първият беше 2003-та. Първият беше 2003-та, вторият беше 2004-та. Може би, ако успеем да намерим кога е бил Install Festa в Чепеларе, ще са... Ма той след Install Festa в Чепеларе са роди идеята за OpenFest. Значи, ако можем да фиксираме кога беше Install Festa в Чепеларе, ще знаем кога е бил първи OpenFest. Аз знам, защото 2003-та е когато за път път аз организирах. И тогава се разпадна в САБГ. Според мен не беше 2003-та, беше 2004-та. OpenFest вече не съществуваше фундация. Ако се вярва на това, което пише на екзиф на моите снимки, това, за което говорим, беше 2004-та в експерта. Сдружението се разпада доста по-късно, просто не можахме да го затворим както те. С години аз понеже бях на борда, но да ти кажа със сигурност, защото ми трябваше моят подпис за... Там има един любимец, дето е бил председател на това сдружение. Ма няма да му споменавам името, че върви запис. Голям любимец ми е. Мога да му пратя част от видеото, държа да му го пратя лично. Гледай сега. Не така бе? И какво лошо има сега? То си е нормално свестен човек. Какво? Тук нареди много неща, дето ги нареди, които не пасват на она... Не е по темата за OpenFest. Да, не е по темата за OpenFest. Никой не участва. Не е вярно. Не е вярно, водил е лекция. Мисля, че... Не, водил е лекция. Водил е лекция и беше горд и оцеля. Първите 2-3 участваше. Като спикър, да, но не като организатор. Като организатор никой. Поне един хора. Аз се държа да се чувам също, така че... Само искам да кажа, че най-често OpenFest се движеше само единствено благодарение на жените. Защото около нас имаше 2 дами, даже 3 дами. Точно така, Роси Димова и Славка, точно така. Славчето съм е забравил. И още една имаше Яна. Яна беше по-късно, много по-късно. По-късно беше, но те винаги бяха основно... забравяш другата Христина. И да, две Христина. С Мариан. Да, така беше. Те дълго време бяха малко са споменая преди малко. Не, Харалалова е друга. Харалалова е присъда, не такова не забравя да спомниш. Много Христини, бе. Столман. Ако се спомните, Столман идва на гости. Това не е OpenFest. Това е организирано от Бого за WebTech. Знам много добре, но не е за OpenFest. Беше ли OpenFest? Не беше OpenFest. Въпросът, че беше за... Казвам, OpenFest не е бил... Аз помня как го изпращахме Столман на летището с една така чанта, такова нейлонова торба с чубрица. Да. Той понеже е фен... Това сега ходи и обяснява, нали? Той е фен на българската музика, т.е. на народна музика и си измисля... На митничарите, каква е тази трева да тя носиш? Измисля се една хакерска песен в 7-8. Но това не е свързано с OpenFest, за съжаление. WebTech беше в НДК със сигурност, това WebTech си стижа само. Вярвам, че беше това. Ходих там няколко Не е хубаво да... Когато всички стигнали до извода, че повече Ричал Стормов никога. Ние тогава решихме, че сложни лектори няма да каним. Добре, моля си хан.
OpenFest 2024. Back to the source. Имам един единствен въпрос към тебе и то е: защо направихте OpenFest? За кеф. Какво ви принуди? Нищо не ме е принудило. Ако трябва да отговоря сериозно, OpenFest, идеята за OpenFest се роди много спонтанно. 2001-2002, помните ли беше първи OpenFest? 2002. И втора е бил. Да. Значи 2001 се е родила идеята. По това време правихме така наречени стол фестове. Обикаляхме една група ентусиасти по села и паланки и помагахме на хората да се инсталират Linux. Как им помагахте? Активно. Имам предвид какво правихте за тях. Компетентно? Примерно сбутахме им Windows-ите натясно, освобождавахме място на диск. Там слагахме истинска операционна система. По този начин помагахме хората да се срещат с Windows. Глупости говоря, с Linux. На каква медия им носихте Linux? Тогава. Това е толкова отдавна, сигурно на сидите сме я носили. Сигурно на дискети сте ги носили. Актуалната медия. Се е бавал. Не се е бавал. Обаче моята първа среща с Unix беше с... как се казваш това изчеде, бе? С SCO. SCO? SCO. SEO. Да. Unix. Един е такъв куп с 12 дискети. Една, две, три, четири. Щупи са, майка ти. Една, две, три, четири. Така и не го инсталираш иманото нещо. Но за инстал фестовете всъщност, мисля, че на CD-та беше актуалната медия по това време. CD или DVD. Ходихме на такива събития, беше голям купон. Естествено. Инсталираш, по после бира. Ракия, според зависи къде се намираш, салата, едно друго. И прибираме се от Чепеларе. Това се случи примерно от този фест за Чепеларе. С Йовко Ламбре бяхме в моята кола и го ходихме. Това е хубаво с инстал фестовете, но трябва да мислим нещо по-голямо, нещо по-мащабно, нещо. Да не е само Linux, да е нещо по-интересно. И оттам се зароди идеята за OpenFest. OpenFest първия. Там се роди всъщност и името. Как да го кръстим? Значи хубаво ние ще направим нещо, но как да го кръстим? И там се роди името OpenFest. Всъщност беше първо идеята, че искам нещо по-голямо. След това дойде името OpenFest и след това почнахме да го пълним със съдържание.
Здравейте, добре дошли на всички в лекцията "Как да говорим с правния отдел за софтуер с отворен код" от Владимир Славов. Моля, аплодисменти. Благодаря. Надявам се, че се чувам добре. Да. Здравейте на всички. Радвам се за възможността да бъда тук сред вас. Това е всъщност моя пръв път на OpenFest, не само като лектор, но изобщо като участник. Така че се радвам да имам възможността да презентирам по тема, с която се занимавам. Аз работя в Open Source Program Office на Bosch Digital, което накратко означава, че се занимавам с това да превърна, не само аз, но и екипа, в който работя, да превърнем Open Source в стратегическа дейност в Bosch изобщо, в цялата група. Което означава както бизнес страната, така и да направим по-лесно използването на Open Source в компанията и допринасянето към Open Source проекти. И заедно с това самата такава дейност да бъде възможно най-лесна за програмистите, да им направим живота на програмистите възможно най-лесен. Накратко. Първо, за всяка тема, която засяга някакви правни аспекти, един малък дисклеймър. Ще засегне някои правни аспекти, но моля ви, не считайте това за правен съвет. Ако се нуждаете от правен съвет, обърнете се към вашия правен отдел или адвокат, с които се надявам, че след тази презентация ще може да разговаряте по-лесно. Все пак това е целта. Също така ще ви насоча и към различни ресурси, които може да използвате, ако искате да задълбаете по-навътре в темата за лицензирането на софтуера с отворен код и бизнес въпросите около нея. И също така се извинявам за англицизмите, ако има такива. Постарах се да видя на всичко, за което ще говоря, какъв е адекватният български еквивалент, но ако нещо все пак пропускам, или може после да ми кажете, тая дума имаше на български, няма нужда да ползваш англицизма. Окей, на първо време, как се озовах тук и защо изобщо да ме слушате по една тема, която касае комуникацията и разбирателството най-вече между техническите екипи, в това число програмистите, и правните екипи и до някаква степен и самия бизнес. Кратки отговор е, че аз съм и двете. Завършил съм право в Софийския, но докато следвах в Софийския по стечение на обстоятелствата, много се заинтригувах от въпроса за правните технологии, т.е. възможността да използваш софтуер, за да автоматизираш правни процеси и правни дейности. И за това записах и програмата за веб програмиране с Python в Софтуни. Така че може да се каже, че имам по един крак и в двата свята. И през началото на 22 година започнах работа в Bosch на позиция наречена Open Source Officer, което накратко означаваше, че аз стоях, това човече тук съм аз, стоях между от една страна техническите екипи, от друга страна правния отдел и от трета страна инфраструктурата, с която автоматизираме до голяма степен управлението на софтуера с отворен код. За това също ще говоря малко по-нататък. И аз бях нещо като гара разпределителна за тези въпроси. За всички въпроси, които ми задаваха всяка една от тези страни, на първо време беше моя работа да разбера, окей, това технически въпрос ли е, това някакъв въпрос свързан с вътрешната политика, с някаква вътрешна политика или процес на компанията е, или това е правен въпрос относно софтуерно лицензиране. И когато не можех сам да отговоря на тези въпроси, беше моя работа да знам към кого да ги изпратя. Та в рамките на тази си роля до голяма степен успях да вникна в това как всеки от тези стейкхолдери разсъждава по въпроса за open source. Бих казал, че колегите от Bosch имат едно доста добро ниво на разбиране по въпроса. Ние естествено имаме и доста обучения, с които вдигаме това ниво на познание. Но се замислих, ако случайно започна на чисто на някакво друго място, как бих го направил? И под на чисто имам предвид някакво място, където имаме технически екипи, които имат
сравнително добри познания за софтуера с отворен код от техническа гледна точка, но биха имали нужда от малко повече познания за compliance аспекти. И от друга страна юристи, които може би имат добри познания по интелектуална собственост, но не са задълбали чак толкова по въпроса за софтуерното лицензиране, в това число на софтуера с отворен код. И накратко, това, за което ще се фокусирам в лекцията, е как да достигнем до тая зона на разбирателство. Тоест имаме две страни, които искат по някакъв начин да си говорят по отношение на софтуера с отворен код, но им липсват някаква конкретна рамка, с която да могат добре да вникнат в начина, по който всяка от другата страна разсъждава по въпроса. И мисля, че достигането до това разбирателство минава през постигането на едно добро ниво на разбиране на тези три теми. На първо време използването на софтуера с отворен код, след това допринасянето към проекти с отворен код, което означава допринасяне на код към съществуващи проекти или това, което на прост език казваме пачване. Нали, има някакъв проект, който, примерно, сме намерили някакъв бъг и искаме да оправим или да добавим някакъв фичър. Публикуване на нови проекти, т.е. нещо, което ние сме инкубирали вътре в компанията, сме го разработили до някакво приемливо ниво, искаме да го релизнем. И за стандартни инструменти за управление на софтуера с отворен код. Нека използваме тези три точки като една своеобразна адженда за тая лекция и да поговорим първо за използването на софтуера с отворен код. Защо е важно да имат различни части на организацията добро познание по въпроса за използването на софтуера с отворен код? Краткият отговор е, защото е навсякъде. Има едно много интересно изследване на Linux фундацията от 2022 година, където се стига до заключението, че в някои индустрии софтуера с отворен код достига до 85% от всички използван софтуер. И това, разбира се, включва както IT инфраструктура, така и софтуер с отворен код в продуктите. Тоест, дори и да приемем, че не сме в самия край на тази дистрибуция от тези различни индустрии, или по-скоро от тези различни компании, със сигурност като софтуерни компании, предполагам, че повечето хора тук са по един или друг начин свързани с софтуерния бизнес, сме повече към горния край. И дори да сме допринесли за част от този софтуер с отворен код, най-вероятно, дори в такава ситуация, поне половината от софтуера, на който нашите компании и продукти разчитат, е написан от някой друг. Което, като го кажем по този начин, изглежда така, като една доста голяма стъпка в посока на софтуера с отворен код. И следователно трябва да си поговорим малко и за интелектуална собственост и авторско право. На първо време, без да задълбавам само за да имате голямата картинка, когато някой ви говори за тези теми, защото това е целта на лекцията, да постигне едно по-добро ниво на разбиране. Какво имаме предвид, като говорим за тези термини? Най-отгоре имаме интелектуалната собственост, която е големия термин. Авторското право е част от интелектуалната собственост. Софтуера е обект на авторско право и софтуера с отворен код естествено е вид софтуер. Също така е хубаво да имате предвид, че авторското право поначало защитава конкретното изражение на програмата, не функционалността, което е и основната причина да съществуват open source алтернативи на различен proprietary софтуер. И общото правило, това, което говоря и в някои вътрешни обучения, и ако нищо друго не запомните, поне от тази лекция това запомнете, общото правило, изходната точка на цялата тая дискусия е, че използването на чужд обект на авторско право е забранено, освен когато имаме някакво правно основание, каквото, например, е лиценза. И съответно, когато имаме лиценз, ползването е позволено в рамките на това, което лиценза позволява. И съответно, какво означава това за разговор с юристите? Когато кажете, искам да използвам този софтуер, за един юрист веднага изникват два въпроса. Първо, имаме ли лиценз? И второ, какви са условията? И логично, добре е да поговорим и за някои от основните аспекти
на лицензирането на софтуера с отворен код. Open source лицензиите се различават от комерциалните лицензии. Написал съм комерциални, имам се предвид тези proprietary лицензии. По няколко ключови точки. На първо време source кода. При комерциалните лицензии в повечето случаи не е наличен. При open source е наличен. Правата при комерциалните лицензии обикновено са силно ограничени. Например, до брой потребители или машини или вид хардуер. При open source лицензиите поначало имаме право да ползваш, изучаваш, променяш и редистрибутираш софтуера или така наречените 4 свободи. Или 10-точковата система, която open source инициативата използва вместо 4-те свободи, но тя по същество цели почти същото. Имаме и неограничено ползване. Задълженията при комерциалните лицензии обикновено това е плащане по лиценз. Знаете, компаниите, които продават лицензии, очакват плащане за съответните лицензии. И при open source лицензиите там стоят малко по-различно нещата. Обикновено задълженията са предоставяне на информация за използвания софтуер, кой е титуляр на авторското право и под кой лиценз го ползваш. И за някои лицензии, copyleft лицензиите и предоставяне на source кода. Това са типичните, естествено има някои по-екзотични изисквания или по-скоро задължения, но това е в общия случай. Също така, особеното при open source лицензите е, че при повечето от тях задълженията се пораждат при предоставяне от копия от софтуера на трето лице. Което означава, че обикновено като ги ползвате вътрешно, сте доста по-свободни. Ако вече искате да ги редистрибутирате, например като част от вашите продукти, там вече трябва да помислите за по-задълбочено за задълженията. Други разлики са, например, че други особености са, например, че комерциалните лицензии не правят разлика между редистрибутиране на оригинала и производни творби, защото обикновено двете не са позволени, вие си купувате лиценз. Ако някой друг иска да ползва комерциални лицензи, той да си купи лиценз. Open source лицензите правят тази разлика. Обикновено имат различни изисквания към оригиналната творба и производните творби. Съответно, друго много важно нещо за разбиране на open source лицензите и как те работят е така наречения copyleft ефект, който по същество се свежда до задължение за предоставяне на source кода и задължение на лицензирания софтуер или негова производна творба да бъде редистрибутирана под същия лиценз. И тези два механизма гарантират, че кода ще остане отворен. Самия copyleft лиценз може да бъде условно разделен на силен и слаб copyleft, в зависимост от това дали е принципно възможен този ефект да бъде ограничен до оригиналната творба, например чрез начина на линкване или се разпростира и потенциално до вашия софтуер. Когато чуете някой юрист да говори за copyleft, това си има предвид. Лицензионен механизъм. Използването беше сравнително лесно, предполагам. Сега може би да си поговорим малко за допринасяне към проекта с отворен код. Там какво се случва. Обичайно, в повечето случаи open source проектите, които ще откриете, например, на GitHub, следват този модел за лицензиране. Той се нарича също така license in равно на license out или inbound равно на outbound модел. Бих казал, че е едно и също. И при този модел всички потребители на софтуера ползват кода под лиценза, под който контрибютора го е предоставил. Тоест, ако това е един проект, който е, да кажем, под GPL, примерно GPL 2, тези, които контрибютват код, контрибютват под GPL 2 и съответно всички останали ползват контрибюшените на другите под GPL 2. Тук условно съм разделил контрибютори и потребители, но знаете, това не е стриктно разделение. Много често някой контрибютва към проект, защото така или иначе го ползва. Има една особеност или по-скоро едно отклонение от това общо правило и това е ако проектът има нещо наречено CLA или Contributor License Agreement. Не всички проекти имат Contributor License Agreement и не всички, които го имат за тази цел тук. Но обикновено, ако една компания има Contributor License Agreement, обикновено целта е да се направи лицензирането към потребителя малко по-гъвкаво. Ако си спомняте предишния пример,
Нали, да кажем, има една компания, която е разработила някакъв софтуер под GPL2 и някой контрибютор идва и допринася примерно един модул също под GPL2, тая компания би била обвързана от този лиценз. И съответно по този начин се гарантира с CLA-а се гарантира малко по-голяма гъвкавост на лицензирането и се прави възможно така нареченото двойно софтуерно лицензиране, при което един софтуер се предоставя алтернативно, например, под някакъв open source лиценз, който обикновено е copyleft лиценз и комерциален лиценз. Добре де, механизмът е сравнително ясен, не е ядрена физика. Има си естествено тънкостите и някои по-гранични случаи, но в повече случаи бих казал, че не е толкова сложно. Но по-сложният въпрос, и това, нали, с което може би повече хора се сблъскват, когато водят такъв тип разговори, е въпроса защо. Защо, например, да допринасяме към някакви съществуващи проекти, да им оправяме бъговете или да пишем фичъри, при положение, че имаме някакви неща, които трябва да деливърваме на някой клиент, който си ни плаща за някакъв конкретен proprietary solution. Или защо да публикуваме собствени проекти с отворен код, говоря не собствени в лично време разработени, а такива, които компанията разработва, т.е. такива, за които потенциално е платила десетки или може би дори стотици хиляди евро на програмисти да напишат. Особено при положение, че нали, това първо, че е скъпо време на програмисти, второ може да се използва и от ваши конкуренти. Това си е реална възможност. И бих казал, че това е основният проблем, когато водим такъв тип разговори. И проблемът е, че софтуерът с отворен код е контраинтуитивен за юристите. Защото поставя пред бизнеса трудния въпрос как мога да постигна своите цели, като дам на света нещо скъпо за свободно и безплатно ползване. И до голяма степен това е и обратно на традиционната логика на интелектуална собственост, която юристите се обучават. Ако, например, го сравним, софтуера е доста особено животно. Ако го сравним, например, с патента, не изкарваш си един патент за някакво изобретение и практически си имаш там един монопол за 20 години. Но софтуер е по-особен. Софтуер има стойност само или по-скоро смея да твърдя, има стойност във връзка с проблема, който решава. И понякога този проблем е по-добре да бъде решен в една отворена общност. Софтуера не е като другите обекти на авторско право. Ако го сравним, да кажем, с една книга или една песен, например, написваш книгата, ти си автора и след това я лицензираш където намериш за добре и си получаваш плащане срещу това. Софтуера не е такъв, защото софтуера изисква поддръжка. Всички тук знаем, нали, какъв ад може да бъде това да поддържаш някакъв софтуер. И съответно и тази поддръжка понякога по-лесно се върши в една отворена общност. Аз съм имал случаи, в които разработваме нещо с идеята да го open source-нем и, например, се бави апрувала за това нещо някъде е горе по менеджмента. И ми се случва някакъв програмист да ми пише, да ми каже, хей, може ли някакси да го ескалираме това нещо по-бързо, да го апрувнем, да го open source-нем, защото в момента изнемогваме да го поддържаме. Защото знаем, че имаме готово комюнити, което, или по-скоро комюнити, което чака ние да open source-нем този проект, за да може да си помогнем в поддръжката му. Има различни причини и модели да допринасяме към проекти с отворен код. Една от тях, тук съм изброил само няколко примерни. Едно от тях е сътрудничество в части от софтуерния стек, които не са диференциращи. Съвременните софтуерни продукти разчитат на доста такъв солиден софтуерен стек и не всяка част от този софтуер е този unique selling point, заради който някой би купил вашия продукт. За тези недиференциращи части смея да твърдя, че сътрудничеството в едно open source community би трябвало да е no-brainer. Де-факто стандартизация. Може да искате да постигнете много бърза стандартизация в една сфера. Затова също ще спомена малко по-късно с нещо, което правим.
И съответно, ако пуснете един проект с отворен код, това е най-лесният начин поне да започнете процеса към това да се превръща това нещо в стандарт, защото всеки може да го вземе и директно да го използва. Дисръптване на конкурент. Не бях сигурен коя е българска дума, оставих англицизма, съжалявам. Например, може да има ситуация, в която на някакъв пазар ваш конкурент има някакъв много така добре завладял пазара proprietary solution. Ами ако релизнете една open source алтернатива, това е един много лесен начин да се върнете в играта. И съответно има и различни модели. Като казах малко по-рано, свободно и безплатно ползване, думата безплатно е доста условна. Open source по никакъв начин не е антибизнес. Изобщо не е. Open source означава просто, че софтуера, който е част от всичките тия бизнес solution, се предоставя под отворен код, нищо друго. Съответно, нищо не ви спира да имате някакъв support модел, за който е срещу възнаграждение, разбира се, за някакъв open source проект. Или, например, open core модел, в който имате някакво ядро, което е open source, и около него създавате различни proprietary екстеншъни или някакъв друг тип сервис от гледна точка на конфигурация, менажиране и така нататък. И други. Това не претендира за изчерпателност. Искам само да ви покажа, че тези неща са напълно възможни и се правят. И след като изберете какъв модел бихте искали да следвате, има един много добър пейпер, който първоначално е разработен вътрешно за Mozilla и впоследствие са го релизнали за широката публика, за различни open source архетипи на open source проекти. Това е втората стъпка, т.е. първо решавате какъв бизнес модел бихте искали да следвате и на база на този бизнес модел този пейпер е доста полезен, за да си изберете какъв архетип да използвате. Целият пейпер е не повече от 30 на страници и е с много добра и добре смляна информация, бих казал. Окей, да приемем, че вече всички страни имат едно базово разбиране за използването на софтуера с отворен код, едно сравнително добро разбиране за допринасяне. Като трета стъпка трябва да си поговорим за стандарти и инструменти за управление на софтуера с отворен код. Защото знаете, споменах, тези лицензии имат някакви задължения, които трябва да бъдат изпълнени. И в съвременния свят може да става въпрос за много голямо количество компоненти с отворен код. Особено за по-големи компании може да говорим за десетки или дори стотици продукти, които използват стотици или дори хиляди компоненти с отворен код. И понякога това са депенденсите на депенденсите на депенденсите. По някакъв начин трябва да го менажираме това нещо. Съм събрал тук няколко стандарти и инструменти, които може да разгледате и евентуално да започнете да използвате. За стандартите за управление на софтуера с отворен код имаме два, разработени от OpenChain, или по-скоро в рамките на OpenChain. OpenChain е една общност на Linux фундацията за изграждане на вериги за доставки на софтуер с отворен код, която е сигурна и съобразена с изискванията на лицензията. И в рамките на тази дейност се зараждат два стандарта. Единият е, които са ISO стандарти. Единият е ISO 5230 за лицензионно съответствие, а другия е ISO 18974 за Security Assurance програми. Инструментите за какво служат? Когато говорим за Open Source Compliance, на практика говорим за нещо, което се нарича Software Composition Analysis. Тоест, тулове, или инструменти, които вие да използвате, за да установите, на първо време да установите какъв open source изобщо ползвате във вашите продукти или услуги. В по-добрия случай, надявам се, преди да сте ги релизнали. На второ време да
изпълните изискванията на лицензите или съответно тия лицензи, които не ви фитват на бизнес кейса, на бизнес контекста, или да ги разкарате, или да намерите някакви алтернативи. Какво имам предвид? Да кажем, вие имате някакъв предоставяте копия от някакъв proprietary софтуер, за който чарджвате лиценз и ако се оказва, че вътре искате да ползвате някакъв компонент под такъв copyleft лиценз, който би направил невъзможно вашето лицензиране, което искате да постигнете, окей, или трябва да си намерите алтернатива, или трябва да го разкарате, ако не искате да си имате compliance проблеми. Тези инструменти, които съм изброил тук, OSS Review Toolkit, Eclipse Apps, туловете на About Code, като Scan Code и Vulnerable Code, Fossology, Scanos, това са все инструменти с отворен код, в някои случаи с отворени данни, които можете в една или друга степен да използвате за този Software Composition Analysis. И бих искал да се спра на първите две, малко по-подробно, защото ние сме доста така инволвнати в тези проекти и поне екипите, с които аз работя, до голяма степен си базират compliance върху тези тулчейни. Първия е OSS Review Toolkit или ORT, който е под Apache 2, един доста либерален лиценз. ORT е оркестратор, който има няколко фази, които могат да бъдат използвани или като toolchain, или взаимозаменимо. И на практика цели да може да си направите целият compliance процес, използвайки го. Имате аналайзера, който би използвал вашето dependency tree, за да установи, вашия package manager, за да установи какво ви е dependency tree-то. Скенер, понеже оркестратор, може да използвате и някакъв скенер, който пасва за този софтуер, като например Scan Code, който показах в предишния слайд, за да потърсите, например, copyright и license информация в тия dependency-та. Advisor, може да си конфигурирате vulnerability database, защото веднъж, щом установите какво използвате като софтуер с отворен код, може да реферирате тази информация към някакъв security database, за да видите дали има познати vulnerability-та за тези компоненти. Evaluator, може да зададете правила, машинно четими правила, с които да си налагате отделни политики, например лицензи, които са допустими или недопустими за съответния контекст или допустими под някакви условия. И накрая репортър има, който ви генерира различни документи, които ще са ви нужни за compliance, като например репорти, disclosure документи, SBOM. SBOM вече е много важна тема. Ако се опитате да бъдете доставчици за някои по-големи компании, дори може да ви питат имате ли SBOM, какво съдържа този SBOM и така нататък. Освен това, сега в Европейския съюз се разработва така наречен Cyber Resilience Act, който, доколкото си спомням последния път, в който гледах текста, имаше изискване за софтуерните продукти да имат машинно четим SBOM поне за първите нива на dependency. Така че, естествено, когато знаете какво имате в продуктите, може да си генерирате SBOM. Ние също използваме този toolchain и контрибютваме немалко към него. И ORT ни върши много добра работа, обаче нямахме сървър. И за това написахме сървър. И така се роди Eclipse Apps, който е сървърна имплементация на ORT и е в Eclipse фундацията, за това и името. Заедно с тула, с инструмента, ORT сървъра, имаме и едно guidance репо, където аз съм комитър и така вече се старая да съм по-активен, където се опитваме да съберем процеси за управление на софтуера с отворен код и продуктови темплейти и да стандартизираме този процес в рамките на supply chain, за да можем, доколкото е възможно, в един open source supply chain всички да вършим дейността по този начин, за да си спестяваме
усилие. Така че, ако материята ви е интересна, разгледайте тези проекти. Поговорих за тулове, за инструменти, съжалявам, наложих си да казвам инструменти, а не тулове, все още малко се изпускам. Тези инструменти бяха за управление на софтуера с отворен код, който използваме в нашите продукти. Но въпросът е сега, ако искаме да релизнем нещо под open source, да публикуваме нещо под open source, какъв лиценз да използваме? Отговорът е, че това много зависи от различни неща, като например какъв ви е бизнес кейса, какво целите, какъв архетип сте избрали и така нататък. Но ако искате нещо бързо, което и сравнително семпл, има един много готин tool, License Picker, на сайта на Copyleft Currents, който по същество ви задава различни серия от въпроси за това какво целите и ви предлага един от тези 9, всъщност 10 лиценза, защото BSD и MIT са и двата на една картинка. Тези са, бих казал, най-популярните лицензии, така или иначе. И вече когато достигнем до един етап, в който имаме едно общо разбиране за това какво означава да използваме open source, какво означава да допринасяме към open source и какво означава да управляваме този open source, най-после двете страни можем да заговорим на един език. Това не е края на приключението, бих казал, че това е по-скоро началото на приключението, но най-после поне по този начин можем да влезем и двете страни, а и до голяма степен и голяма част от бизнеса в една зона на разбирателство, в която може да си говорим на един език. И благодаря за вниманието. И последно, съжалявам, оставям набързо тези ресурси, ако искате да си направите снимка. Това са, ако харесвате по-дълги форми за четене, като например цяла книга, това са книги. И това са книгите, които аз прочетох, за да дойда колко се може повече up to speed с нещата, които се случват в open source света. И изобщо цялата философия на open source и open source движението и open source лицензите и бизнеса. Така че силно ви препоръчвам тези книги. Аз ги прочетох в този ред. Мисля, че ако и вие сте от сходен бекграунд, този ред е окей. Но всеки случай първите две книги, дори да не ви интересуват толкова лицензионните въпроси, поне първите две книги бих казал, че са супер. Но и четирите книги са супер. Докато може да си направим кратък Q&A и ще оставя през това време това за обратната връзка. Нали така? QR кода. Благодаря. Благодарим за страхотната презентация. Някой има ли въпроси? Ако има въпроси, заставате в центъра при микрофона и си ги задавате. Здравейте. Интересно ми е от вашата практика какво е отношението на компаниите към лицензии от типа на LGPL, където те трябва да ако дистрибутират дадена библиотека и промените също трябва да бъдат предадени. Обикновено това има някакви трудности, защото понякога трудно се разговаря, общува с мейнтейнерите, трудно се добутат тези промени и така нататък. Въпросът ми е, избягат ли са тези лицензии или? Конкретно с екипите, с които аз работя, LGPL не бих казал, че се избягва. И както споменахте, то е от тези слаби copyleft лицензии, които ефекта може да бъде ограничен, като го ползваш като библиотека. Това с мейнтейнерите, че са трудни за достигане, не се бях замислил. Сигурен съм, че сме допринасяли към няколко проекта, които са по този лиценз. Но да, не бих казал, че го избягваме. Лиценз като лиценз. Наскоро видяхме какво се случи с проектът Winamp и видяхме, че поради причини имаше доста дали са аматьорски грешки, дали са сложни и трудни за решаване грешки, не съм сигурен, но имаше доста новини покрай тях и в крайна сметка те буквално се затриха source кода. Какво мислите за това, което се случи с Winamp или не сте
разглеждали? Не съм следял проекта, но ако разкажете за какво точно се случва, Не съм достатъчно информиран. Ще трябва да чета 100 000 артикъла и... Имаше казус, че имах той е proprietary код, обаче ползваха open source софтуер. И те го релизнаха в GitHub, обаче пак нямаше право никой да го дистрибутира. И никой да го променя, само можеше да се чете. И беше някаква каша голяма, защото пък се оказа, че те са ползвали open source в своя proprietary код. Ами, да, което... Мога само две думи да добавя. Къстъм лиценз, който не е позволен в GitHub. Те това направиха. Качиха го с къстъм лиценз и беше там за една седмица и после това си да. Ако цялото нещо са го умешали с някакъв open source код, може би това е лошо менажиране на open source от тяхна страна. И ако съответно са го релизнали под някакъв лиценз, който казва, че не можеш да го ползваш свободно, не можеш да го ползваш свободно. Това е волята на... Но да, друг е въпроса как това се отнася за open source вътре. Сложно. Зависи какъв е бил този open source, бих казал. Но да, като цяло, поне в моята практика съветвам екипите да избягват това умешване на proprietary с open source и да си менажират двете колкото могат по-отделно, за да избягват такива ситуации. Здравейте, искам само да попитам как си взаимодействат патентите и open source лицензите, особено по-силните copyleft лицензии? Може ли да се патентова open source проект или поне част от него? Предполагах, че ще имам поне един въпрос за патенти. Избегнах да го слагам в презентацията поначало, защото темата е много голяма и аз не съм патентен специалист, но това, което мога да кажа е, че има такова нещо като софтуерен патент, или поне така се ползва термина. Не мисля, че е безкрайно прецизен, защото софтуера, както споменах, е защитен от авторско право. Но а патента се дава за изобретение. Но е възможно някакво изобретение да бъде приложено посредством код. И това е което наричаме софтуерен патент. И съответно някой, точно заради това положение, open source движението не харесва патенти, разбираемо, има open source лицензии, които изрично предвиждат тия патентни клаузи. И причината да ги предвиждат е много проста. Представете си, вие използвате някакъв проект примерно под Apache 2 и изведнъж идва един от контрибюторите и ви казва не можеш да ползваш този проект, аз имам патент върху тая функционалност. И вие казвате, окей, но дал си ми лиценз да ползвам софтуера. Тоест ти ми даваш лиценз да ползвам софтуера, но не мога да го ползвам, защото имаш патент. Малко е безсмислено. И точно затова тези лицензии предвиждат и патентен лиценз, за да може да се избегне тази ситуация. Да. Но конкретно дали може да се патентова open source проект, не съм сигурен. По-скоро не. Благодаря. Да. Добре, ако няма повече въпроси, да аплодираме нашия лектор. Благодаря и благодаря, че присъствате на лекцията. Нещата, които правим, са рядко срещани. Много малко други хора правят подобни неща, много малко други фирми и успяват да решат проблемите по начина, по който ние успяваме и съвсем скромно толкова добре като нас. Turple прави една primary block storage система, която е от класа на така наречените software defined storage. Предоставяме пълна услуга, а не просто едно парче софтуер да клиента да се чуди как да го ползва.
Ние започнахме фирмата в самия край на 2011 година с идеята, че съхранението на данни трябва да стане 10 пъти по-добро. Колегите са много креативни, много си обичат работата, вършите с удоволствие и това си личи. Аз лично се чувствам страхотно, идвам всеки ден с желание на работа. Изключително много ми харесва, че качеството е на почит. Много по-важно е да имаме нещо, което работи както трябва, отколкото да и сега да пуснем нещо веднага. Ако можем да направим съхранението на данни и обработката им 10 пъти по-бърза, отколкото тя е в момента, всяка човешка дейност ще бъде акселерирана до 10 пъти. И това ще направи развитието на всякакъв тип технологии и медицина, ще ги направи по-бързи. Вярваме, че сме събрали най-добрия екип в света, който може да направи такова нещо и успешно всъщност го прави. OpenFest 2024. Back to the source. Кой ти е най-ранният спомен от OpenFest? Какъв е той и какво те кара да мислиш за него след толкова години? Първото е как пропускам OpenFest, даже не помня коя година беше, но годината преди да почна да го организирам. И пропускам OpenFest и нямаше как да дойда, защото ми позволиха родителите да отидат до София. И аз направих OpenFest в Добрич, в една компютърна зала и цял ден правих лекции. И в един момент от времето след обед някакви хора от ARC, от Варна и от Търново бяха дошли до Добрич да гледат как аз говоря за пълни глупости, за FTP и някакви неща. Ето, не разбирах много добре, но беше забавен ден за мен и доста хора научиха интересни неща за Linux тогава. Това е първият ми спомен за OpenFest, как искам аз да отида до София да гледам OpenFest. На следващата година вече бях студент в София и си спомням как в LinuxBG или в мейлинг листите на Free Software Foundation в България ми се пише, че няма кой да организира OpenFest. И аз отидах на едно ИББ, Йовко беше там, каза търсим хора, които да почнат да го организират и аз казах ми, аз ще се опитам. Направих го в Добрич. Колко да е трудно. Нищо не знаех за организацията на OpenFest и нямахме пари да си платим залите до деня, в който влязахме в залите, не можехме да си ги платим. Беше хем натоварващо, хем изключително забавно изживяване. Това е OpenFest. Абсолютно съм съгласна. Разбирам те. Продължавам с третия въпрос. Как най-лесно може да хакнем живота? Ами аз съм женен. За мен най-важното за хакване на живота е да слушам жена си. Добър отговор, благодаря ти. Продължавам. Въпрос от Зиридон Витков. Владо Витков. The good, the bad and the ugly. Кои от трите са най-впечатлителни неща като организатор и участник на OpenFest? За всяко едно трябва да кажа по нещо. The good, бих казал, самия ивент, хората там, изключително готино. Bad. Интернетът винаги е бил чалендж за OpenFest. Не знам, въпреки че го правим с много технически грамотни хора, винаги сме имали най-странните и невъзможни проблеми с интернета. Продължаваме. Въпрос от Щиряна. С какво OpenFest променяете общността последните 20 години? OpenFest разви една среда в България, която нямахме в началото. Даде старт на малки комюнити проекти в България. Доведе много международни лектори и разви кръгозора на хиляди хора в България за последните 20 години. OpenFest не е само конференция, това е среда, комюнити, което
се поддържа все още живо вече само себе си. От хората, които идват там. OpenFest не е лекциите, не е мястото, OpenFest е хората. В началото започнахме с конференция, която беше за 100-200 човека. Сега правим конференция за 3000. Благодаря. Въпрос от Стоян Шина. От какви цветове се сформира розовото? Бяло и червено. Това ли? Има ли друго? Сигурен сме, че няма да стане розово, мазно розово. Не знам. Това беше... Много долен въпрос, Стояне. Много долен. За любимия ме цвят. Не знам, ти си розовия човек. Тази година мотото на OpenFest е тематичното, годишното. Нали? Споделим свободата си е мотото на OpenFest. Но за 2024 година с прекрасен медиен екип, който се самосформира миналата година, трябваше да направим OpenFest, събрахме много млади хора и с помощта на някои много стари участници, като Бълго, в една дискусия, мотото е Back to the Source. Когато чуеш OpenFest 2024 и Back to the Source, какви мисли предизвиква това в тебе? Ще бъда честен. Да. Силно техническа конференция. Това беше OpenFest началото. Ако това е мотото, трябва да се постараете изключително много да направите много технически лекции. Ще помогнеш ли тази част? Трябват много сложни хакерски предизвикателства, лекции. Ще се включиш и тази година. Някак, както можеш. Дори последния момент. Ще видим. И така. Благодаря ти, Мариане.
OpenFest 2024. Back to the source. Сега ще ме поправят. Пуснат си. Супер! Това е друго. Супер! Най-накрая и аз да говоря на български на тази конференция, бе. Цял ден говоря все на английски. Не знам как ми ги дават все такива лекции да представям, ама да. Така малко мога да се развихра малко с диалекти и с такова. Газария. Добре. Сега мога да започнем вече с Lightning толковете. За тези, които не са запознати, общо взето това са кратки 5-минутни лекции, които ще имаме различни хора на сцената, ще говорят, някои от тях имат подготвени някакви кратки презентации, други просто ще импровизират, вече зависи кой какво е подготвил. Като си имат каунтдаун и ще започнем вече с първия човек, Лъчезар, който ще говори за космосът, новото старо вълнение. И даваме му сцената. Пусната е, само ще трябва да ти я пуснат на екрана. Аз съм ти я пуснал тук на лаптопа. Вече с това ще говориш. Така. Сега ще го пусна, тук си. Супер. Кликер има ли или няма? Няма. Ще трябва с стрелкичката. Кой пуска таймера? Ето тя ще го пусне. Супер. Добре, готов съм. Така, здравейте на всички. Тъй като виждате напоследък как се получава така бума в космоса, възраждането на тази идея да се връщаме в космоса и да останем за по-дълго време, отколкото само да предлагаме сателитни услуги наляво и надясно. Реших днес да застана пред вас и малко така да споделя за част от моите дейности, някои от организациите, с които аз допринасям по една или друга форма. Така малко за мен, казвам се Лъчезар Лечев. Първо, че съм менеджер на аероръст общността. Ще ви кажа след малко повече за нея. И също така съм национално лице за контакти на България на SGAC. Също ще ви разкажа малко повече за нея. Това са само част от някои дейности. Като малко предистория, когато аз растях, вече ги нямаше тези клубове по ракетомоделизъм ли ще, авиомоделизъм ли ще, всякакви такива с дистанционно управление клубове. И затова по това време веб технологиите така набираха сили и всъщност аз с това започнах да се занимавам. Но винаги мечтата ми е било точно да се занимавам с такива аерокосмически неща, да си направя подводница. Даже братовчет ми се смееше, като му обяснях, че ще си направя подводница с дистанционно и как ще се управлява там примерно Загорка, понеже съм израснал там. И винаги ми е останало това в сърцето. Наскоро, 5 години вече, създадохме тази общност, Аероръст, което е общността на ръст езика за аерокосмически разработки. Това включва хора от цял свят, както хора, които професионално се занимават с космически стартъпи и прочее, така и до хора, които просто искат да започнат в тази сфера. И естествено най-големия ни selling point е ръст, просто защото memory safety, което допринася, но също така и много други функционалности всъщност го правят идеален кандидат да замести неща като C и C++, които в момента се използват предимно в тази индустрия. Може да отворите сайта. В Discord всъщност се помещава цялата общност и може да научите повече, естествено. За Space Generation Advisory Council, това е SGAC, това е организация, която дава възможности на младежи и млади професионалисти, които искат да се занимават или се занимават в космическия сектор с неща, да се ангажират с
точно тази индустрия. Тоест дават се възможности, конкурси, може да участвате като доброволци. Това е пак една глобална общност, даже в България общността почти не съществува. Затова нали, това е една от моите цели, да създаде малко по-голяма общност. Като може да се свържете с мен, започнахме и WhatsApp група, в която мога да ви добавя. Така, освен SGAC, тази година за втора поредна година направихме космическата конференция в Пловдив. Може да влезнете в сайта на HiroRust и да научите малко повече като информация, но също така и да гледате видеята, които започнахме да пускаме след видеообработка. Едно от нещата, които нали, може да засегнем, едно от първите видеа, които пуснахме точно на Axiom Space, те искат и подготвят български космонавт, който да пратят нали, частен космонавт, но това, което те казаха е трябва ни стабилно правителство. Нали. Повече няма да го коментирам, но те изчакваха нали, тези избори. Тези избори, да, ще видим за следващите, може би и следващите. Така че може да научите повече за конференцията. Една от дейностите, които развивам в момента лично, част от общността, но също така и която развиваме като така, обучителни комплекти. И това е нашия първи нали, продукт. Това е комплект наносателит с идеята да е експериментална платформа, но също така и обучителна платформа за хора, които искат да започнат да програмират на ръст. И нещо, което могат да направят с него експериментално. В случая, като идея мога да ви дам да се качи това нещо на балон, метеорологичен балон и да се пусне в атмосферата, за да се правят експерименти от студенти и ученици. Това е накратко и точно ми свършва времето, така че благодаря много. Ако имате въпроси, намерете ме после. Това беше. Сега. Стрима не ме чува? Вече ме чува и стрима. Оп. Сори. Тук си ти. Вече. Фулскрин. Не. Не му се получава нещо. То може би function F11 яцъкни. Чакай. Ще стане, обещаваме, ще работи. Не е толкова важно даже. Да, function F11 стане. Сега, подробности. Его е? Окей. Готов си. Значи. Борислав. Боб. Боби. И Боб. Най-различни неща. И Боб. Да. Everything. Ще говори за Alpaca Core. Оставям му микрофона и от тук нататък е той и има 5 минути. Здравейте. Аз ще ви говоря за Alpaca Core. Да, и днес няма да е комедия, както обикновено правя, за съжаление. Какво е Alpaca Core? Ще видим след малко. Първо privacy. Privacy, тези тук хорица се радват, защото имат вашите лични данни. Даже десния се радва повече, защото след това ви е имплантирал чипове с ваксини, както знаете, с известна информация, но това не е важно сега. Нали, живеем в ерата на AI и AI, това, което е характерно за него е, че като всяка друга програма, това, което прави е, че джурка данни. И най-важните, едни от най-популярните употреби на AI в наши дни са лични асистенти. И личните асистенти не джуркат какви да е данни, ами вашите лични данни. Много лични данни, за да си свършат добре работата, трябва да знаят много за вас. За да знаят много за вас, трябва да разполагат много от вашите данни. Но лични асистенти има не само за хората, разбира се, има, да кажем, за бизнеса. Някакви бизнес асистенти може да има на политици, на военни, на какво ли не. Примерно ЦРУ въобще не иска да си споделят личните данни насам натам за своите асистенти или за своите използвания на AI. И най-популярният начин в момента да използваме AI е да го като SaaS, нали, софтуер за сервис, да върви на някакви такива кютуци, като тези тук на картинката.
и те не са при вас. Вие не контролирате какво става с данните там. И тези хора са щастливи, защото те разполагат с вашите данни. А може и този да разполага с вашите данни. И той също е щастлив. Но даже и да не е злонамереност, даже да не данните ви, когато са някъде другаде, да не е целта на администратора на тези данни да злоупотреби с тях. Това, което се случва е, че мястото, където са вашите данни, не са само вашите данни, понеже той е някакъв клауд сервис и е много интересна атака за хакерите на ролкови кънки, които ще дойдат и ще се опитат точно това място да атакуват по някакъв начин. Така че, даже и да не искат да ви ползват данните, фактът, че те са налични там е някакъв неприятен. И сега вече какво е Alpaca Core? Това е една почти чисто нова компания, от няколко месеца съществува, която има за цел да ни даде възможност да ползваме AI, без да жертваме нашето privacy за целта. Как става това? По много начини, един от които е нашото Local Inference SDK, което е просто нещо за Edge Inference. Edge Inference означава AI се едно да върви на машината, която изпълнява самото SDK. Има много такива продукти, например Olama. Знаете ли какво, чували сте за Olama? Кой е чувал за Olama? Много ръце има чували за Olama. Накратко, това е просто демон, който върви на вашата машина и рънва някакви large language модели. С едно изречение, нашото Local Inference SDK е нещо като Olama за повече модели и на повече платформи. Сиреч да върви на неща като мобилни телефони и да ви прави неща като, да кажем, image recognition, image generation и подобни. Също нещо, което иска да прави компанията е софтуер за сервис за Trusted Execution Environment. Тук нямам смешна картинка за Trusted Execution Environment. Това горе-долу е начин, по който до някъде математически да може да докажете, че даже администратора на вашите данни не може да разполага с тях, защото те са криптирани с private ключ, който той няма. Също друг начин, по който помагаме това да се случи, че целият този софтуер е open source и нали, амбицията на компанията е 100% от софтуера да бъде с отворен код, под MIT лиценз, напълно свободен за ползване от всички, нали, glorified public domain като цяло. И има и доста други, да, тук може да намерите open source софтуера, github.com, alpaca-core. И има още много интересни неща, които самата компания иска да прави. Ако искате да си говорим за тях и такива неща, може да ме намерите наоколо. Също така търсим хора да наемаме. Плащат заплата, да правите open source софтуер. Не е ли супер? И това е. Благодаря. Няма. Така, нека продължим нататък вече с следващата лекция. Само ако успея да излеза от този фулскрин сега. Ще стане. Окей. Сега, следващата лекция е на Явор за hottest TypeScript stack. И нека чуем какво има да ни каже. Имаш своите 5 минути. The stage is yours. Is there anyone who doesn't speak Bulgarian? One person? Two people? Okay, we can do it in English. I know it's been a long day, so I would like to engage you a bit. I'll ask you a couple of questions. How many of you have developed a web application? Okay, a lot of people. Great. How many of you have had code reusability problems while developing a web application? Okay, almost everyone. How many of you have seen this guy? Okay, a good amount of people. This is Theo. He's one of the most popular YouTubers. He's talking mainly about TypeScript, React, web development, AI, all kind of stuff. By the way, great content. Make sure to follow him. He does a video or two every day, so a lot of stuff to see. So, how many of you have heard about T3 stack? Okay, just a few people. So, this guy Theo created the term T3 stack, and it's a combination of tools. All of them are open source, and you can see them here. The first one is Next.js, which is a React framework for building web applications. It allows us to use server-side rendering for React. We've got TypeScript. I hope all of you use TypeScript. I'm luckily enough born
that late, so I didn't have to write JavaScript, so make sure to use TypeScript. We've got TRPC, which allows us to use the same types on the front end and the back end. It uses useQuery, which is very, very hot library as well. We've got Prisma, which is one of the best ORMs. The way it works is you specify all your models in a special syntax. It's called the Prisma syntax, and you get a single source of truth for your models. You get a nice API and nice types generated by Zot. How many of you have used Zot? Okay, just a few people. It's a validation library for JavaScript and TypeScript. Then we've got Tailwind CSS, which is one of the most popular ways to write CSS. And we've got Nextauth, which is the authentication system for Next.js. Here's a quick overview of how the projects built with T3 look like. We've got a folder which is called apps. There we have a bunch of applications. We've got Next.js application, which is the application, web application. We've got an Expo application, which is a mobile app, and they live in the same monorepo. Then we've got the packages folder, where we can extract some packages to be reused in the other applications. So this is in this way we achieve code reusability, type reusability, and so on. And these packages are dependencies of all of these applications. You can see we've got the API package, auth package, DB package. You can do as many as you would like. So people love this stack, and a lot of companies already use it. We've got Zoom, Google, and other big companies, and here are the main reasons they use it. Very fast development, very strong community, and we've got this modularity I just showed you. There's also a nice CLI. You can use npm create T3 app, and it creates you a template for working with this stack, and it works with a turbo repo, so everything is in the same place. And it's a very, very easy way to start developing, and probably one of the quickest way to start building an application. I've got something else for you. How many of you have heard about ShadCN? Okay, just a few people. It's probably the hottest UI library right now, and it doesn't work like the normal UI packages like Material UI. The way it works is that it's a set of components which are super customizable. They step on top of Radix UI, and you copy the source code into your project, and you can even extract them into a UI package to be reused by all the applications you have, mobile app, web app, and so on. Here you can see in my UI folder, I have added button, drop-down form, only the components I need. I don't need to install a, I don't know, 500 megabyte package in my project. So I'm Javor, I'm founder of AI Engineer Foundation Europe, which is European chapter of one of the biggest AI communities in San Francisco. I'm also co-founder and AI engineer in Team GPT. We use the T3 stack, and we started using it even before it was that hot. So that's the reason I'm promoting it here. And I'm also a community builder. The perfect timing. One more sentence, can I get it? Yeah, go for it. So as I told you, I'm a community builder, and I host a bunch of events, probably like 50 events a year. This is the QR code for our next event. I'll be very happy to see you there. Thank you. Thank you as well. Now we're gonna skip a few people because they don't have a presentation, but we'll go with another one that's gonna talk about AstroBuild. Konstantin Dankov. He's gonna talk about AstroBuild. He's gonna show us some examples from the website. Всъщност не знам, що говоря на английски или на български, няма значение. Everything is good, everything is okay. It's the end of the day, so I'm gonna leave the mic this time. Go for it. Мерси, аз ще говоря на български. Така продължаваме май цялата система с JavaScript. Идеята е, че аз много давна ползвам Jekyll, за да правя статични сайтове.
много е готино да правиш статични сайтове. Може да си ги деплойнете на Cloudflare Pages безплатно или на GitHub Pages, но Cloudflare Pages на мен ми хареса повече, защото има някакви други плагинки. И съвсем скоро така погледнах Astro, много ми хареса идеята, така да, понеже не обичам много JavaScript, обаче се налага в днешно време да пишем JavaScript и така, много е готино да пишем JavaScript и да генерираме HTML. Много ми хареса и честно да ви кажа, много останах впечатлен от Astro. Най-малкото, защото се оказа изключително гъвкаво и това, което мога да препоръчам е да го погледнете като фреймворк, нали, за правене на статични сайтове, но същевременно и можем да правим доста интересни неща. Astro by default е Static Site Generation, но ни позволява да правим и Server Site Generation и това, което е уникално за тях, нали, че се появяват и като конкуренция, да кажем, на Next.js, където можем да правим дори части от страницата да са, нали, да не са статик, пък останалата страница да е статик. Това, което на мен също в момента много ми хареса, много готино, е, че като за Static Site Generator те имат нещо, което наричат Content Collections и ние можем да дефинираме контента, да си го взимаме от всякъде. Дори не от репозиторито, в което си държиме файловете за сайт. Това, което аз успях да направя, е да си направя custom loader за, примерно, YouTube API. Взимам информацията от YouTube, взимам информацията от Instagram, ползвам ZOT, между другото ползва точно ZOT, което споменахме, където можеш да опишеш структурата на API-то, след това да я трансформираш в една и съща структура и успях да взема данните от YouTube, от Instagram и да ги структурирам в една и съща форма, за да може после един единствен компонент да ми показва всичко. Това цялото нещо се деплойва в Cloudflare Pages, взимате си един URL и може да го ребилдвате един път на примерно 6 часа и то взима последните данни от YouTube и от Instagram и имате сайт, който не е съвсем, нали, той на практика е статичен, но взима данни от някъде другаде и всичко това е безплатно. Така че, нали, общо това исках да ви споделя. Astro е много як и си заслужава да го погледнете. Благодаря ти. Наистина звучи доста интересно. Аз пак ли нямам микрофон? Да, аз се чувам, аз съм гръмогласен, няма проблеми. Въпросът е, че хората в стрима не ме чуват, но това са подробности. Така, сега ще продължим с следващата лекция, вече там нямаме презентация, даже мога да unplugнем това животно и да се върнем на тази хубава картинка. Сега, следващата лекция, която ще бъде на Павел Иванов и е озаглавена "Как си?" Мистериозно, да видим какво ще ни каже. Да видим как сме. Заповядай, микрофонът е твой. Само, че не излиза нищо от лаптопа. Да. Няма презентация, няма нищо. Окей. Трябва да ти го пуснат. Да. Добре. Така работи. Добре. Здравейте. Днес е 2 ноември, което значи, че Movember почна. И Movember, освен че е месец, в който някой от нас ще си пусне мустаци, има едно много по-голямо послание зад него и то е за мъжкото здраве. Физическото и менталното. Така че искам да ви опитам как сте от 1 до 10 и не е нужда да ми отговаряте, важно е да отговорите на себе си. Ще ви оставя 5-6 секунди, защото има достатъчно време, за да помислите за това. Не е нужда да ми отговаряте. Преди 6 години изпаднах в най-голямата си емоционална дупка, която някога съм бил. Преживях тежка раздяла, развеждах се, все някакви неща, които не са много приятни и не казвах на никого. Бях супер, беше срам от това нещо, бягах от това, нямах никаква представа, че за да преодолееш нещо, трябва да можеш да го назовеш. По същия начин, както сигурен съм, че много от вас знаят, за да оправиш някой бъг, трябва да знаеш какво го причинява. В този момент най-добрият ми приятел и терапевта ми много ми помогнаха и тогава ме научиха да споделям. Това, което се случи преди месец е, че стартирах група за говорене за мъже, заедно с една фундация наречена Improve, по модела на Talk Club, което е UK нещо, може да гугълнете и да видите какво е.
Основен въпрос, на който си отговаряме там е как си от 1 до 10. Силно се питате, що ви казвам всичко това. Казвам ви, защото shit happens. И когато това се случи, искам да подчертая, че въпросът не е дали, а кога, за съжаление, защото това ще се случи. Е много добре да знаем следното нещо, че окей е да не се чувстваме окей. Окей е да сме слаби. Окей е да си кажем какво ни е. Окей е да имаме нужда от някаква помощ. Ако не можем да си го казваме, знаете, че това е умение, което се придобива, нещо, което се учи. Ако искате да пробвате и не можете да кажете, напишете го някъде. Изгорете листа после. Няма никакво значение. Важното е това нещо да излезе от вас, да го назовете. Повярвайте ми, страшно много помага. Ноември почна. Това е месеца за мъжкото ментално и физическо здраве. Казвам, че е мъжко. Ние се справяме много по-зле в жените с това. Много по-малко говорим, много по-малко си признаваме. Нека сме силни мъже, нека сме смели мъже и нека това включва да сме добри към себе си, да си казваме и да говорим. И отново ще ви питам как сте от 1 до 10. Благодаря ви. Така, нека си го кажем, то се иска така да си силен, за да мога да го направиш това цялото нещо и да си го кажеш, така че в крайна сметка това също е вид сила. Остана още една лекция, която не знам дали е тук въобще човека, който ще говори. Дари за Qubit. Тук е? Тук е. Даже си има и лаптопче. Супер. Вземи си го. Заповядай. Ще си махна водичката, зарядното. Така. Дръпни моите неща, няма проблем. Така. Отново ще дам микрофона. Окей, добре. Да, имаме картина. Сцената е твоя. Добре. Имаш своите 5 минути. Благодаря. Здравейте. Аз съм Дари Топозов. В момента съм 11 клас в ТУЕС. Искам да представя един, според мен, интересен проект, който смятам, че мога да използвам вашата помощ, за да се развие като цяло. На 1 юли аз влязох си в стаята, седнах пред компютъра и осъзнах, че нямам квантов компютър. Такъв срам ме хвана, че сега го оправих този начин с един проект, който искам да споделя с вас. Квантовите компютри за какво въобще трябва да ги развиваме? Те ни дават начин, по който да паралелизираме, т.е. да правим някакви сложни алгоритми много лесно по паралелен начин. Това може да се развива в изкуствения интелект, в рендерирането и така нататък. Така че, ще ви говоря за Qubit. Това е 3 проекта в едно. Симулатор на квантов компютър, който може да се ръне със специален instruction set. QAssembly, специализиран език, създаден за създаване на квантови алгоритми на този симулатор на класически компютри и автоматична Memory Management система за C и C++, която улеснява живота ни като цяло, понеже аз започнах да пиша на C и осъзнах, че това ще бъде уникално сложно, понеже имаше страшно много матрици, тензори и така нататък и не ми се занимаваш и затова направих Smart. Като цяло как работи е, че с квантовия симулатор ние може всяка една квантов алгоритъм да го имплементираме на нормален компютър. Например, ето така се изразяват нормалните квантови алгоритми. Нормален е малко странна дума за това, но отпред ето тук са зададени квантовите стойности на регистрите, които са началните стойности, а всяко едно квадратче всъщност е логически елемент, по който променя по някакъв начин стойностите на тези регистри. Интересното при квантовите компютри е, че те могат да са не само 0 и 1, но и всяка стойност между 0 и 1. Т.е. може да бъде 0,5 и да е 50% единица, 50% 0. И заради това, сега това може да се имплементира много лесно с QAssembly. Ето това е един примерен код на QAssembly, който ни позволява ето тук много лесно да сетъпнем регистрите, които са 0,1 в този случай. И всяка стъпка, тези стрелкички всъщност ни показват стъпките на визуалната схема, което много лесно ни позволява по такъв начин да имплементираме всякакви квантови алгоритми, така че дори ресърчър, който цял живот не е пипал код, обаче иска да го ръне по някакъв начин, го имплементира.
Плюс, особено на QAssembly, е, че той е модулен компилатор, което позволява да бъде мултиплатформен на много места, без да се сменя синтаксис отгоре и всякакви такива неща. Примерно този така QAssembly може да се рънне на истински квантов компютър, на моя симулатор, на симулатора на IBM, без да се променя нищо и всичко се рънва. Ето, например, сега просто викаме qubit, името на файла, готово, ръннахме квантов алгоритъм в реално време. Например, ако сега покажем какво всъщност отдолу прави, той симулира квантовите състояния с n-измерни комплексни матрици. Това няма голямо значение, това е когато го девелопвате, е по-интересно. Друго нещо е, че той може да се кол генерира и към QSet инструкции, което е инструкции за този квантов компютър, който съм измислил. И идеята е, че той може с C-API да се пише и по този начин, ето това е генерирано автоматично от Qubit, по този начин може да комбинираме квантова логика с класическа логика, да получим най-доброто от двата свята. По този начин е най-големия плюс за всичко. Трябва ни нещо бързо, примерно Machine Learning, Quantum Machine Learning алгоритъм, пускаме го на другото място, после изчисляваме класически алгоритми и така нататък. Може да намерите хубава документация на самото репо в GitHub с обяснения от сорта на как работи симулатора на схеми, типовата система, примерно това е QSet Instructions файл. Целият този файл всъщност се равнява само на ето тези 5 реда код в QAssembly. А пък Smart автоматичната система може да се използва за всеки един съществуващи проекти на C++ и по този начин много лесно може да се имплементира дори и в готови проекти. Ако искате вече да го следвате, самия проект е на синия QR код, а пък LinkedIn ми е на червения QR код, където много лесно може да се свържете с мен. Трябва да отбележа също, че е много лесно да го рънете дори и вкъщи. Тоест този е много добре описано вътре, може да видите в предимето, как може да си го рънете на всяко едно Linux дистро и по този начин имате квантов компютър вкъщи. Защото аз последния път, като проверих, нямах, за жалост. Ама, надявам се, че това вече сега се промени. И по този начин може вкъщи да го тествате и синтаксис е по такъв начин направен, че дори го тествахме, като дадохме на ChatGPT без никакъв контекст, само синтаксиса на QAssembly. Този, който виждате ето тук. И той без да знае за този език въобще, ми каза, това е Deutsche алгоритъма, с всяка стъпка прави това. Тоест идеята беше да е възможно най-точно до вече съществуващите квантови логически схеми. И така че се надявам, че достатъчно ясно съм разказал какво е. Може да видите пак на тези линкове и се надявам да ви е харесало. Благодаря. Човече, това е mind blown. Mind blown. Уникално. Браво. Супер. Надявам се, че са ви харесали Lightning толковете. Това беше за днес от тях. Това беше от програмата ни за днес. Ако са ви харесали Lightning толковете, може да се запишете утре на рецепция, за да говорите и вие тук, да вземете вашите 5 минути и да сте на тази сцена, заедно с всички останали. Благодаря ви!